A very good morning to one and all. I'm Dr. Anda Lamisetti. I'm a management professor by profession. I've been involved in this community work from last 2 years, and I'm really enjoying the work, whatever. As a squirrel, ek pani ichina chestu potanu. Ee roju, I'm here to introduce the panel as well as the moderator and the great panelists here with us. So let me quickly talk about the topic. So manamundu, when we have an accomplished panel before us, especially women panel ఉన్నప్పుడు women కి కొన్ని ఉంటాయి కదా, వాళ్ళ నుంచి అడగాలి అని అనుకునే కొన్ని ఉంటాయి. So I just want to, before I start talking about the topic, can I take from one or two people, if you have some accomplished women before you, what's a question that you will be asking? Madam, yeah, what would you like to know from an accomplished person? ఏమైనా పర్లేదు, మన తెలుగునే కదా. ఎస్, చెప్పండి మేడం. మీరు మీ ముందు అకంప్లిష్డ్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా మనం కూడా అవ్వాలి అలా అనిపించినప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్, టిప్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అలా గోకి తీసుకుందాం అనుకుంటాం కదా. సో అట్లాంటివి ఏం అడుగుతాం అనుకుంటారు? నిన్న రోహిణి నాయుడు గారు నన్ను చెప్పారు, అది చాలా బాగా నచ్చింది. ఆవిడ బిజినెస్లో ఎలా వెళ్ళాలి ముందుకు అనేది, అలాంటి టిప్స్ చాలా పాలైతే చాలా బాగుంటుంది ఉమెన్స్. వెరీ గుడ్. సో అలాంటి అన్నీ చెప్పేయడానికి మన ముందు ముగ్గురు ఉన్నారు, ముగ్గురు అతిరథ మహారథులు ఉన్నారు. బిఫోర్ ఐ టాక్ అబౌట్ ద టాపిక్ అండ్ ఐ థాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ గివ్ యూ ద టిప్స్. డెఫినెట్గా మనం ఫ్యామిలీ కెరియర్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, ఈ మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీలో మనం లీడర్స్గా ఎమర్జ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, మీరు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు, వాటిని మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ విల్ బి ఆస్కింగ్, రైట్? సో ద టాపిక్ ఇస్ bridging the gap, navigating work-life balance, gender equality and leadership challenges. That's a topic. An accomplished panel of 3 women are before us. Rajini Vidudal garu, please a big round of applause. Naki bossy dais మీద మాట్లాడాలి లేదు. Madam garu, please come and occupy the seat. Yeah. And Lakshmi Kunapareddy garu. లక్ష్మి గారి పేరులోనే లక్ష్మి కాదు, డబ్బులు ఎక్కడున్నాయండి మనకి బిజినెస్లో? ఎక్కడున్నాయి? రియల్ ఎస్టేట్లో కదా. ల్యాండ్సమ్ మనవాళ్ళదే అని తెలిసినప్పుడు ఎంత ఆనందంగా అనిపించిందో. లక్ష్మీ కున్నపరెడ్డి గారు, వెల్కమ్ మేడం. మమత గారు, మనకి కార్ నడపాలంటేనే భయము, ఆవిడేమో ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చారు. మమతా జాంవత్ గారు, వీళ్ళ గురించిన ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చే ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ దెమ్ టు ఆక్యుపై ద డయాస్. అండ్ ఐ వెల్కమ్ లలితా బైరా గారు, ద బ్యూటిఫుల్ విమెన్ విత్ బ్రెయిన్స్, బ్యూటిఫుల్ ఇన్సైడ్ అవుట్. ప్లీజ్ మేడం, కమ్ అండ్ ఆక్యుపై ద డయాస్. రైట్. సో నాకు ఇచ్చిన 3 నిమిషాలు వాడేసుకుంటాను to introduce these people. First, let me introduce the moderator for today's panel discussion. You understood the topic, bridging the gap, navigating work-life balance, gender equality and leadership challenges. So Lalita Baira garu gurinchi cheppali ante moderator tho modalu pedutunnanu. It's my pleasure to introduce Lalita Baira garu. Lalita Baira garu is a successful entrepreneur leading multi-million-dollar business in IT and online portals. With 20 plus years of experience and a master's in mathematics, she is also a passionate social reformer. She founded the Women Empowerment Foundation, a 501c non-profit to empower women through self-strength and efficiency building. Appointed Phoenix Women's Commissioner, she brings solutions to women in need. Note just kondi. Lalita actively contributes to community organizations promoting women's empowerment. She is a devoted wife, proud mother of 2, and believer in family values. This is about Lalita Baira garu. A big round of applause for her. Now I introduce Srimati Lakshmi Kunapareddy garu. Majlo కూర్చున్నారండి లక్ష్మీదేవి గారు. Kunapareddy garu is the founder of Lansam Group, a successful entrepreneur with a social economic enterprising background. She has expertise in import-export operations, finance management and supply chain management. With a postgraduate degree in statistics, Lakshmi garu excels in financial analysis, అవి చేస్తేనే కదండి డబ్బులు వచ్చేది, P&L management and project feasibility. She prioritizes process setup, enterprise productivity and accountability. Lakshmi garu is also known for her outspoken nature, fostering team cohesion and maintaining an exceptional work-life balance. Thank you, ma'am, for your consent to be with us. Now I introduce Mamata Jamwat garu. It's our pleasure to welcome Captain Mamata Jamwat, a trailblazing aviation expert with numerous firsts in her name. She became the first women pilot from undivided Andhra Pradesh at just 24 years old.
Mamta also set up Flytech Aviation Academy in 1995, making her the first women entrepreneur in India to establish an aviation academy. A big round of applause for her for that. She has several other notable achievements, including being the first woman chief flying instructor in India approved by the DGCA and the first lady chosen by DGCA to train at the National Research Technical Organization's Drone Application Research Center. Today, Captain Mamata has over 7,000 flying and instructional hours under her belt. Flytech Aviation Academy has grown significantly with a fleet of 15 aircraft, training over 1,000 pilots and 3,000 aircraft engineers. Ma'am, keep soaring high, inspiring many with your daring and dashing acts. మనము కమ్యూనిటీ యాక్ట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడల్లా మన ఎయిమ్ ఎప్పుడు కూడా పొలిటికల్ లీడర్షిప్పే ఉంటుంది కదా. మన దగ్గర ఇప్పుడు మంచి యంగ్ డైనమిక్ పొలిటికల్ లీడర్ ఉన్నారు. ఆవిడ గురించిన చిన్న ఇంట్రడక్షన్. నాకు యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ హ్యావ్ గాట్ దేర్ ఇంట్రడక్షన్ దే ఆర్ సో లాంగ్, వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే చాలా టైం కావాల్సి వస్తుంది. చాలా చూసి చాలా కండెన్స్ చేసేటప్పుడు చాలా బాధ వచ్చింది, బట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ప్లీజ్ జాయిన్ మీ ఇన్ వెల్కమింగ్ ది యంగ్ అండ్ డైనమిక్ లీడర్ శ్రీమతి రజని విడుదల టు అవర్ panel discussion today. Srimati Rajini is a distinguished leader who has made a significant impact in politics and entrepreneurship. At 27, she became the youngest member of Legislative Assembly from Chilkaluripeta and later served as Andhra Pradesh's youngest cabinet minister for health, medical education, and family welfare. Right? So such a big thing. Srimati Rajini has spearheaded transformative healthcare policies, enhancing medical accessibility for underserved communities. She is also a successful entrepreneur, driving economic empowerment through employment opportunities and professional growth. As a trailblazer for women, Srimati Rajini has raised the bar for leadership, inspiring youth, NRIs, and women globally. Rajini Garu, our community is proud to have you. Keep inspiring many with your work. Thank you so much. So now the panel discussion will start. It's my pleasure introducing the best of the panel today here in the entire APTA floor. I can say that. నేను చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పేసుకున్నా. విమెన్ మనం చెప్పుకోకపోతే ఎట్లా గట్టి కొట్టండి చప్పట్లు. Thank you so much for the great introduction, Andal Garu. That was really nice. I think this is the first time I'm hearing such a wonderful intro for everybody on the panel and the moderator. Thank you. So till now we have heard about business etla cheyali, adi cheyali, but women ki we also have so many different challenges as we are becoming business women or even career growth low. So that is what we are going to be talking. We are really not going to be talking about their career or all that, but how did they face the challenges in their journeys as they grew. Okay, so my first question is going to be for Lakshmi Konapredi garu. So work-life balance is such a big buzzword, and andaru work-life balance antaru, but it means different things for different people. So meeku I'm going to ask you two questions. So what does work-life balance mean to you? And my second question is, you from a career woman, you became a businesswoman, and you're leading a multi-crore business. And I know you also have a huge family to take care of. So, meer etlaga professional responsibilities and your personal responsibilities, how do you balance them? Any tips that you can give them without compromising or without neglecting either one of them? Go ahead, please. Firstly, thank you. Firstly, thank you for me choosing as a panelist. I'm delighted to be here also. As Lalita said, it's a balancing, yes, balancing is really difficult. And I chose to chase my husband's dream. And that's how we were in the business. And we went a long way. I was in an export and import business earlier. I used to work for a private companies where my children were young, and we were having transferable jobs. So one fine day, my son comes and says, I want to see you at home when I come back from school. That's how I said, okay, let me have a balance with the family, that I stopped working. Then when he went to his college, he took a promise to me that I start working because my urge has not gone.
So I started doing something. Then I was a pillar to my husband's business, and I was a part of the Lansam group, and we started doing that. And at a stage when we thought, not a bigger this thing, why can't we do a smaller ventures, where I started doing, and I successfully completed 12 projects and handed over with a good team of mine. And once my children came back, both my kids have come back from US, no, one from Norwegia and one from Spain. Then I thought I'll take a back step because they are taking care of the business henceforth. So I'm happy doing with my grandchildren. But work balance, yes. It's a big family to take care. I have no other obligation other than the office and house. That's what I can say. I don't have any extra work which I can do. This is my work balance which I can tell you. Okay? Thank you so much, Lakshmi Garu. So well said. So you have dedicated 50% of your life probably to your work and my family. Okay, wonderful. Thank you. So my next question is for Rajni Garu. I know everyone wants to know, what does she do as a cabinet minister and other things. So this is going to be a very strange question, but you're a trailblazer. Young age, 27 years low, MLA ayyaru, tarvata health minister ayyaru, and you have done so much campaigning kellali, adi cheyali, idi cheyali. And I know she has 2 young children. And I know she takes care of them really well, because when she was in California, I visited their home, and she said, "Me bayitiki ekkadiki vellamu, we eat only at home." She cooks fresh food. Atlanti situation lo, I know you had to, spend more time for growing your career. Have you ever felt that, "Are na pillalni miss avutunnanu," and that mom's guilt anadi, it's there for many people. ఇప్పటికీ పెద్దోళ్ళైనా కూడా కొంచెం ఒక్కొక్కసారి మామ్స్ గిల్ట్ ఉంటుంది మాకు కూడా అని. అది మీరు ఎట్లాగా ఫేస్ చేశారు? అండ్ వెన్ యూ కేమ్ బ్యాక్ టు యువర్ చిల్డ్రన్, హౌ డిడ్ యూ స్పెండ్ ద టైమ్, అండ్ హౌ డు వీ ఓవర్కమ్ దట్ మామ్స్ గిల్ట్? అట్లీస్ట్ ద యంగర్ ఆడియన్స్ ఓవర్ హియర్, వాళ్ళకి కూడా పిల్లలు ఉంటారు, మన బిజినెస్ చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, అది ఎట్లా, హౌ డు దే ఓవర్కమ్ దట్ మామ్స్ గిల్ట్ అన్నది కొంచెం మీరు ఇస్తే. Thank you for the question, Lalita Garu. It truly resonates with me, and I'm sure it's the same with many mothers over here, like maybe Lakshmi Garu gavachu, Mamta Garu gavachu. I think it resonates the same with everyone, because balancing work life and family, it's one of the deepest challenges what I faced in my life as well. But when it comes to my profession and my responsibilities as a Minister for Health, so what it actually reminds me is the responsibility where I can impact many people's life and save many people's life. So that actually withholds me and make sure that I balance both my family life and work life as well. So there were situations like where I really deeply miss my children. Situations like their first day at school and some of the important special occasions where they expect me to be there. So I'll tell you one example. It was my girl child's birthday, and we planned for good celebrations, and I told her that I would be there. Some emergency of some health crisis came in the state, then I have to immediately move and make sure all the efforts were put in that place and ensure the better medical health care for all of those people in that particular area, and then conduct some temporary medical camps in order to make sure that they're all safe over there, and ensure that all these things are monitored by our people. And then I came home late. By the time I came home, I have seen her fallen asleep with the same attire where she was wanting to take a group picture with the family. And also she had some thank you gift for me, which was clutching a greeting card. She draws well, so she was clutching in her hand and something placed on her table.
So the moment I came to know that she's the same, even she's sleeping, so when grandmother said me that she wants to stay in the same attire, then that moment broke me. But still, my husband, he gives me strength and he educates them very well that about the responsibilities of my profession, and then we could withstand with all those kind of deeper emotions at times. And at the same time, at one situation, both my kids asked me, "Mom, why do you have to leave us to help others?" So emotionally, I sat with them and I explained them the importance of my work and how, a politician can help someone, maybe with a phone call in some golden hours, or maybe through awareness or educating them. So how they can impact someone's life and also help in someone's life. So the importance of our work, I try to explain them, but I was thinking, like someday they would understand. If not now, someday they would realize and understand. But their answer humbled me, that they said, Dad told us and we do understand. We are proud of you, Mom, and you be safe. So that's where I felt like that's the strength family in turn gives us. And so what I wanted to tell you here is, it's not about something that, we miss some moments. Every mom here, I would like to share this with every mom. Yes, it's okay if we are torn. It's okay if we miss some moments. But remember, it's important for us to teach them resilience, strength, and compassion. And look at how incredible all these women are, how incredible women are. And let them be proud of you, and let them build up their own, where one day they give back to us, not by being perfect, but at least they'll give all of to you and to the world. So I encourage all of you women, to rise up, whatever the dreams you have. Don't think that if you are really doing well in one aspect, maybe we are not good at some things. Don't think like that. Just come out. All the women are incredible, and women are meant to possess the responsibility in an excellent manner. So I encourage all of you women to think big and be successful. Thank you. Chala baga chepparu. Thank you so much. I mean, that's really, so I'm sure family support is needed, husband support is needed, and don't forget your goal, where you want to be, your dreams. And sometimes sacrifices happen in both sides, right? That's the gist of it. Wonderful. Chala baga undi. So my next question is for Captain Mamta Jambavat Garu. Mamta Garu, you're another trailblazer. First in so many things. You have your academy and training and first pilot and things like that. So meer koda chala, ante for us to become like you, I'm sure something will pull us back. So societal norms avachchu, lakapote professional biases avachchu. So you must have faced some glass ceiling effect, right? How did you, what was the glass ceiling effect that you faced, and how did you get pushed through those challenges and be the person you are today? Good morning to each of you. Lalita Garu, this glass ceiling definitely was existing at that point of time when I started, because I started way back. My school is 30 years old, and I started my training in 88. 88 is really, really long back, Now that makes me remind that I've become old. Okay, so ఆ రోజులలో చాలా అంటే నేను కష్టం అని చెప్పను, కానీ it was different because not many women in this field. And it was like Begumpet Airport, I did my training, and can you believe the entire airport, I used to be the only woman there. The whole of the airport.
whether you call staff or even any staff for that matter. So what used to happen is, like, that was a big challenge for me, because if I fail any exam, then the whole of the airport will know that Mamta has failed. But if a boy fails 10 times also, nobody would not know, you know, they wouldn't know. So that was a big challenge for me and the pressure on me, that part of it. And luckily I was good in my academics, so I did well and got appreciated by everybody in the airport. And when I wanted to start my school also, it wasn't easy. And I also come from a middle class family. And when we thought of doing it, it was again the NRIs, your NRIs in US, who were, some of them were my mother's friends and my father's friends who settled down there years ago. And they were all doctors. And they were very proud that they said, see, my children always wanted to choose in either engineering or medical, but this is the first time we are coming across somebody who is a pilot, and you tell us what you want from our end and we'll do it. And they really stood by their word. And naku mottam investment NRIs icharu, and andaru, like each family gave me one aircraft. So this was a very big thing for me in 95, you know. So, and when it comes to the, again coming back to the glass ceiling, what I realize is, manam eppudaina ee question mana mates ni adigadama emanante meeku enta kashtam aitundi work balance cheyadaniki, mana koolollu bayata chesta untaru, vallani eppudaina ee question adigama? Adagaledu manam. Endukante we take it granted that they handle everything very comfortably, right? Without, I mean, effortlessly they handle, I feel, you know. వాళ్ళ చంకలో ఒక పాప ఉంటుంది, చేయిలో ఒక పాప పట్టుకొని దే గో టు దేర్ వర్క్ ఈవెన్ ఎట్ అ లేబర్ ప్లేస్. ఆ పాపలు అక్కడ మట్టిలో ఆడుతూ ఉంటారు, అండ్ దట్స్ హౌ దే గ్రో. బట్ వీ హ్యావ్ బికమ్ వెరీ కాన్షియస్, అండ్ దట్ ఈస్ వై దిస్ వర్క్ balance has become a big topic for us. It is actually not a topic. We can just simply live it. It is like breathing every day. Do we realize we are breathing every day, every minute? No. So when we start doing it, it's no big deal at all. It's absolutely no big deal. It is how you put forward your things in a very straightforward way. I still remember when I went to give my wedding card. See, I was pampered a lot in my house by my parents and my brothers, and I grew like a boy in my house. So never ever there was a differentiation between a boy and a girl. And so is my father said, the cockpit will not recognize whether you're a boy or a girl in the cockpit, you know. So, and that's how my father has raised me. But when I was getting married, I wasn't sure what's going to be my future, but I was very sure what I wanted to be. Okay, so when I was getting married, I told my husband, I don't know cooking. Seriously, I never even made a cup of tea till then. Okay, so my husband said, if I had to marry for cooking, I would have married a cook. You know, that gave me a lot of relief. I said, oh, thank God, I don't have to get up and cook every day in the morning, you know. So it is not just getting up in the morning, but really I did not know cooking. So I was a bit worried on that aspect, because I was so focused on my career. Then my mom was also such a darling, like even if the maid is not there in the house, she wouldn't let me do any work. She will take care of everything. She said, no po chaduko. It was like that all through Anmata. So, and that is the kind of lovely support I got from my husband and from my in-laws also. So my mother-in-law was very proud of me, and my mother-in-law would say, every ఇంటికి వచ్చినా first before even the topic comes, మీకు తెలుసా మా చిన్న కోడలు pilot. This is her first statement when anybody comes home. So they would wonder, like, you know, out of context, she'll first start talking about it. So she has been such a darling to me, and we were the best of the friends all through as long as she was alive. And I was a very poor eater. I was always work, and I would skip my breakfast, my lunch. So my mother-in-law, as long as she lived, she would make that sununda and send me. Okay, and she would say, you have to, you do, whether you eat your breakfast or not, or lunch or not, eat one sununda every day. And she invariably would call me every evening to check whether I've eaten or not. And before my box gets over, she would again send me my next box. So I've been very, very lucky to have such wonderful mother-in-law and wonderful in-laws and very supportive husband. See, my husband always told me one thing in the very beginning. I said, look, I'm planning to start a school. You will have to quit your job, L&T job, because L&T is transferable job. So do you think you can live with me? So he said, okay, I did my job for 10 years. I think then I'll have to find my own business. So it was a very mutual thing. It wasn't like we never enforced on each other, never.
and we always respected our privacy, our business, and I know we each of us work like more than 11 hours, 12 hours at workplace, but we always respected that. So thankfully, I never had that guilt. It is very easy for somebody to make you feel guilty, right? It is very simple, but it is how you draw your lines. For example, one of my friend's mom, when I went to give her a wedding card, she told me, don't pamper your husband, don't pamper your in-laws, okay? I was very surprised with this statement. Andaru peddollu em cheptaru, manchiga chusko, husband ni manchiga chusko, in-laws ni manchiga chusko. At the time of marriage, that is what is being taught to us. If not today, 30 years back, that statement was very normal, okay? So I asked auntie, why are you telling me this? You know, everybody will tell me that you take care of your in-laws and all. She said, taking care does not mean pampering. She said, look, your husband lived 10 years alone, right? So he knows how to make his cup of tea. He knows how to make a lot of things, and he knows how to live by himself. Don't spoil his habits. Because when we want to be a good wife, what do we try to do? We want to make a cup of tea and give it to him in the morning, right? And we want to take the cup of tea to our in-laws on their bed. You know, we try to do all that. Why are we doing that? We are taking our stress. We are unnecessarily creating a stress for ourselves. Probably they didn't expect also, but we are pampering and spoiling their habits. And after some time, if you don't do, what happens? Dinki pogaru vachesindi ippudu. Kada. So this is very common. So I was really lucky to get that statement from that auntie at my wedding. And she said, look, I'll tell you an example. When I got married, she said, uncle, just to please uncle, she used to put toothpaste on the brush and give in the morning. And he would even now wait for her to put the toothpaste on the brush. So she said, this is what is a spoiling habits. So don't get into that. So I really thought about it, and I felt, yeah. She said, your in-laws have, like especially my mother-in-law, any mother for that matter, really works hard in bringing up the family and everything. So she said, you take care of the cooking, whether you have a cook or you cook, whatever it is, you take care. But keep it on the dining table. Don't take it to their bed. Let them get up, come to the dining table and eat their breakfast or lunch or what. So it does not mean you are not respecting them. It means they also have to be mobile. You know, as the more you go and give it to them on the bed, you're spoiling them. So these are the small, small things in life which are very, very important. And I feel if we take care of these things right from day one, there is no pressure, there is no problem, we can handle everything very comfortably. Wonderful, Andy. So what I'm getting, so men beware at home. We are going to have a different changed woman going home tonight. So that's good. And one more thing that I've just, as she was talking, glass ceiling moment gaani edaina kuda adi mana pressure teeskuni if we make it big. I just love her positive attitude, don't you all? Asal enta chakkaga everything I feel that she's taken it in so positively, and her life has also been so smooth because of that. Thank you so much, Captain Garu. Yeah. And can I just take a minute? And I would really like to appreciate and thank Rajni Garu. Rajni Garu, I was not aware of you. Please don't mind my ignorance. But I tell you, I've been living in Andhra Pradesh now recently for the past 4 years. And every pregnant woman is so happy there. You know, every nursing mother is so happy there. Every small child is so happy there. It is really, really wonderful, you know. And thanks to her being her health and women empowerment, wonderful ma'am. Every child is healthy. Every child is healthy there. They get milk, they get ration, they get eggs, everything. And what more is required for a nursing mother and a pregnant mother? Excellent it is, you know. Thank you so much. So my next question is for Lakshmi Garu. Lakshmi Garu, Meeru, I mean, in your journey, you must have seen so many women. మగవాళ్ళు ముందుకు వస్తారు, లేదంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు కూడా ప్రాజెక్ట్స్, బికాజ్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ ఈస్ ద వే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్ అలాంగ్. విమెన్ యూజువలీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు, కొంచెం యూనో దే ఆర్ లైక్ దే షై అవే, సరే మనం చేయగలుగుతామో లేదు, వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. కానీ హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫేస్డ్ సచ్ అ మూమెంట్ వేర్ అ ఉమెన్ ఇస్ షైయింగ్ అవే అండ్ యూ ఎంపవర్డ్ హర్ అండ్ సెడ్ నో మా నువ్వు చేయగలుగుతావు, how did you do that? I mean, did you have somebody? It could be your own daughter, it could be your daughter-in-law, anybody, right, in your life. So how did you empower these women, Lakshmi Garu? See,
Again, empowering women, as Mamata Garu said, it is with this inbuilt attitude or inbuilt knowledge which we have. Every woman is empowered. See, it's not that today in the office you go, you find more of ladies than gents, because we are a perfectionist. We do everything in perfect. Even if you take finance, if you take marketing, anywhere you go, I don't think we step back and take it back and we don't know how to do. It's not that. When we get a project, let's do it. And we have a support from all of them. Let's do. That's what, see, what happens is when, as Lalita said, yes, when women comes forward, there's a lot of inhibitions to give a projects to us. Whether she'll be capable of doing it, whether she'll capable of handing over it. But yes, that's a challenge for us. And I did it, and we could do it. All of you all can do it. I don't think we have, nobody is underprivileged or under this thing. We can all strive for that one. Thank you, Lakshmi Garu. So, Rajni Garu, Miko, I just wanted to ask you, there are unique challenges in being a woman leader compared to the male counterparts. Can you tell us what are the unique challenges a woman faces when, yes, we are a male-dominated world. So in your, especially in your career as a politician, I'm sure you were just one person on the boardroom with so many other people, right? Atlantapudu meeku, do you have any challenges that you feel as a woman leader, to grow as a woman leader? Yes. Thanks for this question. Now it touches on a profound aspects of leadership, because like we are speaking, delivering some mandates, and at the same time being true to your inner voices, and at the same time handling things in your profession, and especially when it comes to me, my responsibilities as the health minister. There was a situation in the state that is sickle cell anemia. A lot of people might be aware of this thing. Basically, when we talk about this sickle cell anemia, it is a severe blood disorder that disproportionately is found in tribal areas in the state of Andhra Pradesh and in some areas as well. So this problem is found. Our chief minister was very concerned about this problem, and he wants to somehow, make sure that we take some good control measures in order to control this disease. At the same time, the government of India, they also gave a target of doing 20 lakh screenings. That means 20 lakh individual screening from the year 2023 to 2026. So we have to complete 20 lakh population screening. So this really stands as a challenge, because why they are giving a target and why we are also concerned about the control measures. So in order to handle this situation, I know my own statistics, because what is there, what has to be done. So when we have to handle such, navigate such mandate and make sure that the screening is done in that remote areas, imagine the hardships we would have gone through. And then I stood up myself. It was very challenging for me. I stood up myself, and I made sure that I was advocating and tried to mobilize all the resources, including the testing kits, the rapid testing kits, and also some other resources to make sure that the screening is done. Meanwhile, when I visited conducting these camps to the tribal areas, I came across a situation where I have seen a young boy in ASR district. We call this as Alluri Sita Ramaraju district. He was with swollen limbs, and he was in serious pain. Then his mother had tears in her eyes, and she was complaining that we didn't know what this problem is, and we didn't know how to deal with it and where this gets treated.
So this was her situation. Earlier, the thought what I had in my mind, like my chief minister was concerned and it was a government's target. So, and I know the statistics, to what extent we are able to do, but still I was driving myself, standing strong on the ground. And at that time, I felt it is not some government's target. It's not about a government's target. It's a responsibility of us, and human faces are beyond statistics. And then we immediately took over and started the screening. There were a lot of skepticisms that how do you go to remote areas and how do you conduct this large screenings. It's really a tough task, but still I have to stand, and made sure that these testings were done. And immediately in that particular year, from 2023 to 24, more than 53,000 screenings were done, and out of which like more than 2,300 plus suspected positives, we were able to trace it, and 178 are positive. And all these screenings were done in schools, colleges, and in some of the hostels. So the emotional part in this particular journey was, I was handed overing this certificates to the suspected, that the young children that they are suspected positive. So I have to hand over those certificates. That was the emotional and the saddest part. But still, it's something about to transform their lives and also give them a ray of hope for a healthy life. So this is one example what I felt like sharing. So again, after these positives and all, again they were got into the YSR pension program, where they were given 10,000 per month to give some financial assistance, so that they get go along with the treatment for some of their medications and all, medical management and all. So here one thing what I wanted to tell you is about the authenticity in leadership is not about the blind compliance. It is something about the resilience, compassion and strength. So all of us being transparent and being not somebody's target. If you think that it is our own responsibility, then probably we can give out the best. And let's sometimes, though whatever the professions you are and whatever you do, but sometimes the human faces supersedes then the statistics and the logistical part. So I wish everyone in your profession, sometimes yes, the rule book goes, but at the same time, we are all human. So that angle is also to be must, and we must put in best efforts in, delivering our responsibility, and that's where I believe success also comes and falls back of us. Thank you. So, Mamta Garu, so another question for you. So in your academy, you have trained thousands of people, and I'm sure there were women as well. And how did you inspire them and mentor them to become leaders, or to go to their to achieve their goals and their dreams? Can you all put your phones on silent or at least vibration mode? No, they're all like very well respected and accomplished women. I know like most of us are. So it's distracting to others also. I know like it takes away. So please. Thank you so much, Ritu. I wanted to say that in between, but I was getting carried away. Yes, please do that. Thank you. I have to share one thing which probably many women doesn't know. Today, India has the highest women pilots in the world. So today we have reached 17 to 18% of the pilots are women, and even the most advanced country like USA has only 4%. మీరు మరి USA అని మా ఇంకా చూస్తుంటే USA just has 4%, and even other so-called advanced countries don't we also exceed. have the first women prime minister. Until now, we couldn't get that in US, so I can understand. India's great So that way. this is something which we are really proud about, I being a pilot. And so when I started, obviously those days it was very few,
But then maybe some of us could be an example to many here, and that is how a lot of women have taken up. And not just me, there were quite a few people in other parts of the country also. And we really feel proud about it that, we are the highest women pilots in the world. And even now, when you see, I can say in my school, I always had 50% girl children, always. So this was another thing which I always felt proud about. And I did encourage, because girl parents need a lot of counseling. Because see, the main problem out here when we see in South, North are very dabang, like they don't think of marriage only, before even their career. But in South, even now, the first thing that comes to the parents' mind is about the marriage of the girl, and they want her qualification for marriage qualification, not for her career. If she does a BTech computers, she will get a US software engineer. This is what is a common, myth, or I won't say not even myth, it's a reality among the parents. They always think that the girl's education is for qualification for marriage. Okay, but now there are quite a few parents who are changing their attitude for this. And I do get parents who are really, they don't mind selling their house for educating and bringing up a girl child. Which is a real proud moment for me, because when they say, ma'am, ma daggara 2 houses unnayi, okati ammestam madam aa papani pilot cheyadaniki. That's a great news for me, which wasn't earlier heard of. Earlier, they were only, that kind of a thing was done only for sons. People did sell their properties to educate their boy child, but not a girl child. So I would say that yes, now we are very proud that both in engineering, we have 2 main courses, is aircraft maintenance engineering and the pilot training. And in both, I have more than 50% girls all the time. So, and they're improving. They're increasing rather day by day. So all across the country, they are increasing. And I'm very happy about our South states also, that there is quite a lot of girls who are coming from South states also. Thank you so much. It's so nice that, I think it is, do you think most of the pilots who are coming to you, are they more city bred, or are they coming from rural areas? We do get more than 20% from rural also, because of today's social media. Thanks to the media, for that matter, especially the social media, it is reachable in their palm, right? Everybody has got a lot of, they accumulate a lot of, I won't say knowledge, information on their palm. So now, and that's another big challenge for us, because they think information is knowledge and wisdom. They have tons of information, but wisdom they lack very badly. So managing them becomes very difficult later. But yes, they are having the information, which is very, very important. And that is how the girls are able to choose. So I do get girls from very, very rural areas. And I wonder, how did you come to know? And I had one girl who said, when I was in my first standard, I saw your interview on the TV. I was just counting back the years. And I said, yes, she's correct about it. Imagine a first-class girl getting impacted with one interview on the TV. So it does impact, our speeches, our talk. I somehow last 1 decade, I'm not much on news and all, but it does impact when we tell, because that is how the young girls, they make up their minds as to, and I always felt, the toughest job is being a politician. Toughest job. It's not easy. See, we a woman are politician. A woman, no, even a male for that matter, I would say, because see, when I'm handling few, maybe hundreds of students, and maybe another 100 staff. But you imagine her handling crores of people. It's no joke. It's absolutely no joke. And when somebody asked me, ma'am, why don't you enter into politics? And I did have chances once in a while. People invited me. But I said, that's my last nail in the coffin. I can't handle. I just can't. So that is one thing which I thought is not my cup of tea, because I have seen whenever, I visited very less any politicians, but sometimes when it was required and when we went, I feel, they have no space for themselves at all. Don't mind, but I'm telling you, అక్కడ ఊర్లలో ఒక వాళ్ళ బఫెలో పోగొట్టుకుపోతే కూడా వాడు వెళ్ళి ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో కూర్చుంటాడు. సార్ నా బఫెలో పోయింది సార్, నాకు వెతికి పెట్టండి సార్, పోలీస్కి చెప్పండి సార్. So you imagine the kind of stress they take. It's not an easy thing, So as I told you, this definitely children are a lot into
pilot training, but definitely they should be more into politics. The young girls should think of taking their careers into politics, you know. Yes. You can help many, no. Yeah. See, we at our level can help only few. But becoming a politician, you can help so many. And today, if I'm praising her, because I have seen the ground reality there. I've seen the ground reality. Every child is, you feel so happy, isn't it? When every child is healthy, every pregnant woman is getting what nourishment she needs. What more do we need for the country? I have a very personal question to you. నేను మీ దగ్గరికి వస్తే నాకు పైలట్ నేర్పిస్తారా అవటానికి? Yeah, very beautiful. And let me tell you, my oldest student was 60 years. Okay, so okay, yeah. So మనకి engineering అవన్నీ aeronautics అవన్నీ ఏం అక్కర్లేదు. Nothing is required. Okay, sure. To do a hobby flying, you just need a 10th certificate. Only a 10th certificate. Okay. So you all know, everybody, we'll all go there. And yes, Sunita. And I always say, one life, live it. Okay? Yeah. So whatever you people have done with your lives already, settle down, come over, fly for some time, you will enjoy. You will really enjoy. So it is possible. It is possible. And it's much more easier in US. Okay. Much more easier in US. Yeah, US, yes, but yeah. Yeah, let's go, Parvati. Oh, I didn't know I'll get so many students out from here. Okay. So does anybody have any questions? Yes, please, go ahead. Hi everyone. Hope this is not a question, but I want to bring it to the notice of each and every lady and the one who all are sitting here. One good thing about Rajini I just want to tell. In one place we happened to be together. She went for attending one meeting with minister. There she had severe stomachache or something. She could not continue her meeting. In between, she had to cancel her meeting and come. Still, she was sitting in the meeting. She completed it, and by the time she returned, she came home and collapsed. After that also, she was on IV. Next day, she had cabinet meeting. With IV, she went to Guntur to attend that meeting. This is one thing. Coming to second part, one engineering girl from Bhimavaram, she had lung failure. She underwent surgery in Yashoda Hospital. The total cost of the expenditure was around 40 lakhs. First government sanctioned 15 lakhs and father was a lorry driver. Somehow when that girl asked father, requested father, daddy, I want to leave. Even father is aware that she is not going to have her life more. He said, when she is asking me like that, a distinction girl who is about to join Infosys, what you want me to do? When he came and sat with me, I said, okay, you go ahead. I don't know. I was not aware of the expenditure, what he is going to incur. I said, we will collect something. Then what we gathered around 4 to 4.5 lakhs when we have given. Hospital was reluctant to discharge her. The total cost of the bill was around 33 lakhs. Then we decided what to do. Somehow we came to know that Chief Minister with Health Minister is going to attend some conference in Bhimavaram. I said, you go and catch someone, give it to Rajini. Then we will try from back end. Luckily, that person could get to hand over the request letter to Rajini. You don't believe, in 2 days you sanctioned another 18 lakhs. 18 lakhs, just one word from Saujanya. Really, I'm telling you, of course, that girl survived for another 2-3 months, but still, that 18 lakhs out of where you sanctioned. It was not as per the, you said as per logbook or as per rules, but still human face. Really, so nice of you. Thank you. Yeah, thank you for recognizing that, Andy. Thank you so much. Yeah. This way we can get things done. Yeah. Everybody thinks that it is not possible. That's true. How she said that we are happy. People, the moment how we think and execute is important. That's true. In addition to yours, just I remember one more incident. Just a minute, I'll take. సో దాట్ ఇన్సిడెంట్ అది వచ్చేసి మా ఏరియాలోనే, మా జిల్లాలోనే. నేను ఎక్కడో ఒక ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాను. ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తే అక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు ఉండేసి ప్రోగ్రామ్ అయిపోయాక, అమ్మ కొంచెం హాస్పిటల్ ఈ ఊరికి చాలా నీడ్ ఉంది, హాస్పిటల్ శాంక్షన్కి ఇంకొక 6 కోట్లు అవసరం అవుతా ఉన్నాయి, నేను ఎప్పటి నుంచో లెటర్లు పెడతా ఉన్నా, నేను వదిలేసుకున్నా, నేను తిరగాలనుకోవట్లేదు,
సో నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను, మీరు చీఫ్ మినిస్టర్ గారితో ఏం చెప్తారో చెప్పి కొంచెం మాకు హాస్పిటల్ శాంక్షన్ అయ్యేటట్టు చూడమ్మా, నీ పేరు చెప్పుకుంటాము అని చెప్పి అంటే, ఎందుకు ఎమ్మెల్యే గారు మీరు అడిగినా ఇచ్చేస్తారు, మీరు జగన్ గారిని అడిగినా ఇచ్చేస్తారు అని చెప్పాము. సరే ఆ లెటర్ తీసుకున్నాము, దాన్ని కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ చేయించాం. మీన్ వైల్ మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక బాబు వాళ్ళ గార్డియన్తో వచ్చారు. ఆ బాబుకి వచ్చేసి బోన్ మ్యారో ట్రీట్మెంట్ ఏదో అవసరం అవుతుందంటే, పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా లేరు. ఎంత అవుతుంది అంటే హాస్పిటల్లో 35 లక్షలు చెప్పారని చెప్పారు. ఏ హాస్పిటల్ ఏంటి అని వివరాలు అడిగాము. ఎక్కడికి వెళ్ళినా 50 లక్షలు తక్కువ అవుదమ్మా, కానీ లాస్ట్ అంటే 35 లక్షలు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మాట్లాడారు. 35 లక్షలని చెక్ చేసినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎంతో కొంత ఇన్సూరెన్స్ కింద క్లెయిమ్ సపోర్ట్ చేస్తాము, మిగతాదంతా కూడా కట్టాల్సి వస్తుంది అని చెప్తా ఉన్నారు. ఎమ్మెల్యే గారు చూస్తే ఎమ్మెల్యే గారు అన్నారు, అమ్మ నేను అంత కట్టలేను, ఏదో చిన్న అమౌంట్ అంటే నేను ఇచ్చేస్తాను అంటే, మీరేమీ వరి అవ్వద్దు అని చెప్పి 35 lakhs నిజంగా నాకు ఆ రోజు పర్మిషన్ నాకు ఎంత ఉందో కూడా నాకు తెలీదు. బట్ జస్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారిని నమ్ముకొని ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే మా జగనన్న మీకు హెల్ప్ చేస్తారు, అక్కడే ఒక వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ చెప్పి, అక్కడే ఒక ఫోన్ కాల్ చేసి అక్కడికి హైదరాబాద్ రౌట్ చేసి అట్నుంచి మళ్ళీ మన స్టేట్కి తీసుకొచ్చి 35 lakhs ట్రీట్మెంట్ చేయించాము. తర్వాత ఎప్పుడుకో మళ్ళీ జగన్ గారిని కలిసినప్పుడు, అన్న నేను ఇలా ఒక మాట ఇచ్చేసాను 35 lakhs అవుతుందంటే, సరే ఇచ్చేసావు కదా నేనైనా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కదా, గో హెడ్ అని చెప్పి అన్నారు. ఒక నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆ బాబుని చూశాను. అంటే ఇమాజిన్ 35 lakhs, పేరెంట్స్ లేరు, ఎవరు పెడతారండి, ఎవరు చూసుకుంటారు? సో కాబట్టి అంటే సంథింగ్ లైక్ సోషల్ సర్వీస్కిను మనము చేసే పబ్లిక్ సర్వీస్కి వేరియేషన్ ఏంటంటే, గవర్నమెంట్ ఉంటుంది మనకి, దట్స్ వేర్ విల్ బీ ఏబుల్ టు, అంటే మా ఊరు కూడా కాదు, మా అక్కడ పక్కన అనమాట, సో నా కాన్స్టిట్యున్సీ కూడా కాదు, చెప్పాలంటే ఒక రకంగా నా పర్సనల్ ఆబ్లిగేషన్ కూడా కాదు. బట్ సమ్వన్ హూ కేమ్ అక్రాస్ అండ్ ఆ ఇష్యూ చెప్పగలిగారు కాబట్టి నిజంగా ఒక గోల్డెన్ అవర్స్లో చాలామందిని మనం సేవ్ కలుగుతుంది. దాట్స్ వాట్ ఈస్ గవర్నెన్స్ అంటే అది. సో దాట్ గ్రేట్ గవర్నెన్స్ జగనన్న ఆశీస్సులతో అండ్ ఆయన ది గవర్నెన్స్లో మేము ఇవ్వగలిగామని దట్ సాటిస్ఫాక్షన్ రిమైన్స్. ఇందాక మనం చాలా మాట్లాడుకున్నాం, మామ్ గిల్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు దిస్ సాటిస్ఫాక్షన్ యాక్చువల్లీ makes us happy, feels us happy. Yeah, these moments we cherish a lot. Thank you for recognizing, Andy. Thank you. So nice. So you can become a politician and you can help so many people. I think she must be having tons of stories like this. Karatranta kuchuni maatladachchu. But you have a question? Yeah. Hi, Andy. This is Parvati Kolibara. I run a pharma company. So actually the education, I know you're into the health sector, but education system, I think some improvement should happen in Andhra Pradesh. Especially, all the students are moving into IT sectors and they're forgetting the authentic subjects like science. So arts, these are most important. And that is where I think that the government should come up with good policies that innovate to encourage, and especially pharma hubs are not there. Yeah. Pharma hubs in Vijayawada, near to Vijayawada, only Vizag is there. So I think government, maybe you are into government, I don't know, because again, I don't meet politicians regularly because I'm an entrepreneur. So I just wanted to bring to your notice is pharma is really, industries are facing a very big problem. Without science and pharma, there is no health. And you know that in COVID time, Bharat Biotech helped a lot with vaccine, otherwise we have faced a very big problem. But the same way now, we don't have chemists and all the people are very well experienced, they are crossing 60s. And from 30, I started my business in the year 28 of my age. Today I'm 39, but I'm successfully running. But I see I can make the almost some 1,000 people to 1,500 people a good chemist, but I'm not able to find the chemist. I'm coming from Siddhartha, I'm from native of Machilipatnam. I'm from the Siddhartha College, Women's College, and my principal now my chemistry lecturer became a principal. And recently we did a drive in the Vijayawada, and she's telling me that, Bharati, we have 26 courses, and when you people are studying, 90% is to be the science graduate. But now in the 26 courses, first everyone are taking the computers, and the last one who have failed in the subject, who doesn't want to do anything other than just for degree sake, for the sake of marriage, they are coming into the BSc chemistry. So then where we do, and tomorrow forget about the real estates and all the things, and India has to starve for getting the medicines from abroad, because all the scientific technical team are getting senior most people, and who will teach them, who will train them?
And India is going to face a big problem. The science has to inculcate to each and everyone. Science is the most essential to each and everyone. So I wish that please take this to Sure, your Parvati Garu, that's a very good idea. No, Parvati Garu, that's a very good idea. In fact, if you look in, I mean, few days back, like a couple of months back when we were there, we leveraged the pharma industry in the areas of Visakhapatnam. So we have got many plans, and we were still strengthening whatever is there. And we had many roadmaps about encouraging the pharma industries and also students. And likewise, when you talk about medicine and all, we want to produce a lot of doctors, not only to serve our country, to the world. In order, with that intent only, in your place, Machilipatnam, we have bought a new government medical college. You must, so I want you to step into the college and take a look and feel it. So it's same like a world-class standards we have established. True. Yes, true. So in fact, we intentionally, we wanted to encourage the medical education, and as you were also telling, we would definitely at that point also add into our this thing and convey to our leader, and definitely we would work on this. True. Yes. Yes. Definitely. Definitely. Yes. So definitely we need some good budgets to invest in for R&D and make sure that we encourage people over here. Definitely we'll take a look into this. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much, Rajni Garu and Parvati Garu. So we will close this panel discussion for now. If you still want to talk, you have a question. Can it be pointed question, please? I mean, like, is it just going to be a general one, or is it going to be related? Okay, then let's talk about it afterwards, because we are kind of deviating from the panel session. So you can have a one-on-one as long as she's here, but she'll be leaving soon. She has some interviews with the TV things also. Yeah, so we will do this after that, okay? From my side, I really, sure, go ahead. Before we close, something came to my mind, and I thought I should share with you that all of us have to have a purpose for life, which is very important. Okay, in whichever field we are, wherever we are. I'll just give you one small example. I was sitting in Delhi airport, and right next to me, an elderly lady, 85 years old lady, was sitting next to me. And she told me, beta, Ahmedabad ka flight announce hone se mujhe batana, mujhe kam sunai deta hai. She said, I can't hear properly, so please let me know when Ahmedabad flight is announced. And the flight was announced, and I said, then I just said, first I said, you're traveling alone, there's nobody with you? So she said, I always travel alone. And then she said, I go to Australia, I go to London, I go to US. I said, okay, what takes you there? And she said, look, I have 3 kids, each of them in one country. So I spend 3 months in US, in London, in Australia, and then come back 3 months to India. So I said, every year you travel to all these places? So she said, yes. So I said, you travel alone? Yes. She said, she travels alone, 85 years old lady. And then I said, you don't get bored? Because when my parents go to US, they start getting bored very fast. You don't get bored, I said. So she says, no, I'm very busy. I said, wow. I said, what keeps you busy? So she said, देखो बेटा, मैं जाने से पहले मेरा पूरा booking हो जाता है. मैं भजन गाती हूँ. Okay, she sings bhajans. And she says, all my daughter's friends or my son-in-law's friends or my son's friends and my daughter-in-law's friends, they all book me for 3 months. So they come, they pick me, they take me to their houses, I have the bhajan session there, and then they again drop me. So I don't disturb my kids for picking or dropping. So I make my own schedule. And I was zapped, And I said, okay, then the announcement happened, and I said, Maji Cheli, I'll drop you to the gate. So she had a small bag in that all bhajan books were there. So I was just trying to help her carry that bag.
And I said, I'll carry the bag. She said, nahi, nahi, main pakad lungi, chota sa bag hai, main pakad lungi. And then I said, see, even I can carry only till the gate. Beyond that, you have to carry yourself. So she said one statement, जब सहारा मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए, जब नहीं मिलता है तो रोना नहीं चाहिए. You know? So I feel all women, we have to keep that in mind, and don't expect a help first of all. Help yourself, help others, and when you need a help, don't hesitate in seeking a help. Many of us hesitate in seeking a help. Don't hesitate, okay? Take help of everybody and grow yourself. Thank you. Thank you so much, Mamta Garu. I think with the three panelists over here, we went beyond bridging the gap. We learned so many things from them. And I'm waiting to see how Andal Garu is going to say the thank you note, because she's so fun. Come on, Andal. I know that it's intended after a sumptuous dinner. మనం మాట్లాడాలంటే చాలా కష్టం వస్తుంది. నాకు ఎన్నో పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అంతా సమప్ చేసి చెప్పడానికి రియలీ అ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద ఫస్ట్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్. వెన్ ఎవర్ విమెన్ టాక్ అబౌట్ ఛాలెంజెస్ అంటే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ గురించే మాట్లాడతాం కదా. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ గురించి వెన్ దే వర్ టాకింగ్, యూ కుడ్ హ్యావ్ సీన్ 3 different పర్స్పెక్టివ్స్ కమింగ్. ఫస్ట్ లక్ష్మి గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు పిల్లలు వర్క్ బియాండ్ వెళ్ళారనుకోండి, అప్పుడు స్ట్రెస్ మొదలవుతుంది. So that's her strategy. Everybody has their own strategy. So you understand what fits in to you, choose that one. And then madam చెప్పారు, రజని గారు, పిల్లలు అడుగుతున్నారు నా బర్త్డే రోజు లేకపోతే కనుక ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ అకేషన్ మిస్ అయినప్పుడు దే రియలీ ఫీల్ బ్యాడ్, అండ్ బికాస్ దే ఆర్ వెరీ యంగ్, రైట్? సో ద వే ఆవిడకి ఎంత మంచి అవకాశం వచ్చిందంటే ఇంట్లోనే చిన్నప్పటి నుంచి షీ స్టార్టెడ్ నర్చరింగ్ లీడర్స్. Submission of individual interest for the societal interests. That's what exactly she has been doing. I'm not a mother of 2, I'm a mother of some thousands of people. They need me and I'm there for them. When this is taught, automatically they'll feel so proud. When Rajni garu intlo unte, amma enduku intlo unnavu, akkada bayita edana paniki vellali kada anpistadi vallaki. Is that not right? Mana Mamata garu chepparu, see, work life balance gurinchi maatladutunnamu. It's as simple as breathing in and breathing out. ఒకళ్ళు చంకలో ఒకళ్ళని, పొట్టులో ఒకళ్ళని, వేల దగ్గర ఒకళ్ళని పట్టుకుని వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటే, మనము వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ గురించి అంత కంఫర్ట్. సో ఇంట్లో ఒక కుక్, నాని, అండ్ దెన్ అత్తమామలు, అత్తమామలు అందరు కలిసి చూస్తుంటే ఇలా ఏంటంటే తలకిందులై తపస్సులు చేస్తున్నారు పిల్లలు ఈ రోజుల్లో, రైట్? మాకు యూఎస్లో అది లేదు. ఐ నో కరెక్ట్. ఇక్కడ పిల్లలు కరెక్ట్. పాపం వాళ్ళకి తప్పదు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో షీ హెస్ టోల్డ్, యూ డోంట్ ప్యాంపర్ యువర్ పీపుల్. Right? I'm telling you, I have 2.5 decades of my management work experience, but every time, every single day I carried my mom guilt. Na career ni ikkada chaala mandiki telusu enta easy ga resignation ichukuntu poyano. Adi anni chesinaka monna recent ga ma vaadi chemistry exam roju nenu marchipoyanani full air cheskuntu elli chairman gariki resignation anna. అరే 2 నెలలు లీవ్ పెట్టుకోవాలి, ఈ నెల లీవ్ పెట్టుకోండి అమ్మ, వాడు ఎగ్జామ్స్ అయ్యే వరకు రిజిగ్నేషన్ ఏంటన్నారు. సో తర్వాత మా వాడికి 100/100 కెమిస్ట్రీలో వచ్చినాయి, ఇంటర్లో 98 on 100 వచ్చినాయి. అండ్ దెన్ హీ హెస్ గాట్ మెడిసిన్ సీట్ ఉస్మానియా మెడికల్లో. మనకి ఓసీలో సీట్లు రావడం ఎంత కష్టమో తెలుసు, 670. అండ్ అది వదిలేసి ఐసర్ పూణే వెళ్ళాడు. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ దట్ డే ఇట్ హిట్ మీ, నాములాని వాడికి మార్క్స్ వచ్చాయా అని. No, he didn't get that. But I was doing all the overaction throughout my career. So, madam చెప్పిందంటే నాకు బాగా అర్థమైంది, మీ అందరికి కూడా బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. So, please pick the lessons that suits your personality style. And last లో madam చెప్పినట్లు, जब सहारा मिलता है छोड़ना नहीं, जब नहीं मिलता है तो रोना नहीं. అది నేను లాస్ట్ 1 year నుంచి మా ఆయన్ని టైలర్ షాప్ కూడా పట్టుకుపోయేదాన్ని. He is now there in Vizag, and I've been doing things on my own. Evarna adite babu Uber undi nuvem akkarla po. సో ఈ రేంజ్కి వచ్చాం. కుక్ ఉంది, నువ్వేం వారి అవ్వకు, స్విగ్గీ ఉంది, స్టేజ్కి వచ్చేసాం. సో మీ కెరియర్ని, మీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ని మీరు దేనికి సాక్రిఫైస్ చేసి తర్వాత పిల్లల ముందు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఐడెంటిటీ అని ఏడవద్దు. యూ కెన్ డూ సో మెనీ థింగ్స్, నాట్ జస్ట్ యువర్ కెరియర్, యూ కెన్ డూ అ లాట్ టు ద కమ్యూనిటీ ఆల్సో. విమెన్కి మాత్రమే ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది. పాపం వాళ్ళు ఒక అట్టేస్తూ కాల్ మాట్లాడలేరు, మనం అట్లేస్తూ ఒక పక్కన తిండి తినిపిస్తూ ఇంకొక చోట నాపీ ప్యాడ్ మారుస్తూ కూడా మన ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకోగలం. That is the strength of women. Thank you so much for these panelists to inspire us with all those lessons. Thanks a lot, Lalita Garu, for bringing them here and inspiring all these people here. Thank you so much. Then thank you note cheppamante thank you note cheppadani raadu, pedda speech istanu, but I know that you might have enjoyed it and have had your takeaways. Thank you.
Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Our next session will be going to at 2:45. At 2:45. We can all break out for lunch now. Lunch is being served. And then our next panel is going to be from 2:45 to 3:45. Over here, Young Entrepreneurs Group, you will meet very unique women entrepreneurs in unique businesses. So please do join us. And if you have not joined the WhatsApp group, there is a QR code over here. Please go ahead and scan your picture. And please join the WhatsApp group, and we will put more information on that. Okay, thank you. Is very exciting.
Now, how many of you men are connected to the women who are the panelists? ఎంతమంది చేతులు ఎత్తండి? Only one, and rest of them came voluntarily. Wow, this is great. This is wonderful. Thank you for all the support. ఇప్పుడు జరగబోయే session is a very unique session. As a matter of fact, when we started to put this all together as part of the, we are a group of women that came together and say, let's think how to do this for the APTA Katalyst. And we started to look at women in different segments in our community, and we started to kind of pull them out. Then we suddenly found these, what I call as amazing, beautiful hidden diamonds antaru chusara, that are kind of in the process of getting shine. And we gave the name Trailblazers because they are people doing what they are doing. అది కాకుండా వాళ్ళ మనసులో వాళ్లకు నచ్చింది చేద్దాము అన్న ఒక గోల్ పెట్టుకుని ముందుకెళ్ళిన వాళ్ళు అనమాట వీళ్ళు. ఇవాళ పొద్దున జరిగిన ఒక సెషన్లో ఒక సెగ్వే తీసుకుంటాను నేను. ఐ థింక్ కెప్టెన్ మమతా గారు అన్నారు, ఒకప్పుడు ఆడపిల్లల్ని చదివించేవాళ్ళు ఎందుకంటే చదువుకున్న అమ్మాయిని చేసుకుంటామండి అనేవాళ్ళు. తర్వాత ఆడపిల్లలు ఎందుకు చదివిస్తున్నారు అంటే మా అమ్మాయి బాగా చదువుకుంటే అమెరికా సంబంధం వస్తుంది అని అన్నారు. ఆ తర్వాత మధ్యలో స్లోగా మీ అమ్మాయి ఏం చదువుతుంది అంటే తనకి నచ్చింది చదువుతుంది అంటున్నారు. కరెక్ట్, ఆ నచ్చిందిలో కూడా మొత్తం సొసైటీకి నచ్చింది, ప్రపంచానికి నచ్చింది అవుతుంది. కానీ ప్రతి జీవిలోనూ ఒక కోరిక ఉంటుంది, ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది, ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఆ ఐడియాని అది పెద్దది చేయాలి, మనకు దాన్ని ఎలా మేనిఫెస్ట్ చేయాలి అని వాళ్ళు ఎంతో తపిస్తూ ఉంటారు. సో ఇవాళ మీరు మీట్ అయిపోతున్న వాళ్ళు ఆర్ పీపుల్ దట్ ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ దేర్ ప్యాషన్. వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ ఒకటైనా వాళ్ళకి ఏంటి అన్న కోరికున్న వాళ్ళ కోరికనే జీవితంగా బతుకుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దెమ్. బట్ బిఫోర్ దట్, someone on the same lines is Ritu, who's our moderator, and she is part of the women's committee that put together this forum, and she started her journey as an engineer, then went on to US, married, and on top of it worked there. Then she's now starting to live her passion, which is organizing events. They have an event company, so I'm very proud that she's handling this, she's moderating this. Wow. Anta okay ma? Yeah, okay. So please have a seat. And let me introduce everybody quickly so that, then she can go ahead and start, kind of bringing the whole panel to the front. I like to first invite Spandana. Spandana is a very established and celebrated architect and designer. And please come on and take the stage, Spandana. Then we have Samhita. Samhita, you would love to know what she's studying and her age, and then think of what she's doing. She's actually studying her MBA, but at the same time she runs a company of sustainable gifts, which has been very successful venture for her. She started it very young. You guys won't believe that she's 23 years old, okay? So, yeah. Then I like to introduce Niharika. Niharika is someone I know and hold very close to my heart. Niharika started her journey as an MBA graduate, and this is the section of her life she doesn't want me to mention, but I'll mention it because that's how I met her. She was part of the OBaby team in promoting OBaby. She is highly successful marketing, digital marketing and PR person in the industry. Then as she's doing that, she went to start her amazing brand called Korika. And I would love to hear how she went on about it. She's also a full-time mother. She has a 4-year-old, and she also manages the movie part of the business, and then she started the brand Korika. So I'm very excited and look forward to hearing that story from her. Last but the best, I like to introduce Dr. Lakshmi Prasanna. I come to know her very recently, and her story is personally very inspiring to all of you. Not only being a doctor, she believes in promoting healthy living. And she somehow took her own personal story, which you will hear from her, and turned it into changing lives of people. And it will be phenomenal to see what she's doing right now on telling people how to live a great and healthy life. Prasanna, please come in. Have a seat. I hand it over to Ritu now. Ritu, please have all the fun.
Thank you so much for the wonderful introduction, Sandy, and setting the stage for all of us. Very good afternoon, Andy, Andarki. Thank you all for being here, first of all. I hope you'll enjoy this session as much as we do. Please, andaru koncham phones matram silent lo or vibration mode lo pettukondi. I'll give you 10 seconds. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, డోర్స్ అన్ని లాక్ చేసేస్తాం, మీరు ఆలోచించుకోండి. సో యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ కొంచెం డిస్ట్రాక్టింగ్గా ఉంటుంది స్పీకర్స్కి కానీ లైక్ ఆడియన్స్కి కానీ, అందుకే డోంట్ మైండ్. వీల్ గెట్ స్టార్టెడ్ అండి. ఆల్రైట్, సో సునీత గారు చెప్పినట్టు దీస్ ఆర్ ఆల్ ట్రైల్ బ్లేజర్స్, యంగ్ ఆంటర్ప్రెనర్స్. 20 to 30 మధ్యన ఉన్న యంగ్ ఆంటర్ప్రెనర్స్ని తీసుకొచ్చాము. మెయిన్లీ బికాస్ లైక్ ఒక 10 years or 20 years బ్యాక్ మనకున్న ఛాలెంజెస్ డిఫరెంట్ ఉండేవి. బట్ దెన్ టుడేస్ జనరేషన్ హౌ దేర్ నావిగేటింగ్ త్రూ ఆల్ ద న్యూ ఛాలెంజెస్, ఆ న్యూ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, అవి వాళ్ళు ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నారు, ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నారు. ఐ నో లైక్ ఒక స్టిగ్మా ఉంటుంది, ఓకే లైక్ అమ్మాయిలు ఇవే చదువుకోవాలి, దెన్ దే హ్యావ్ టు మ్యారీ, హ్యావ్ కిడ్స్ అండ్ నో దిస్ ఇస్ దేర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అని చాలా బౌండరీస్ ఉంటాయి. ఆ బౌండరీస్ అన్నీ వీళ్ళు ఎలా బ్రేక్ చేసి లైక్ కొత్త కొత్త ప్యాథ్స్ వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు ఎలా క్రియేట్ చేసుకున్నారు. సో ఆల్ దోస్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ గురించి వీల్ టచ్ అపాన్ టుడే. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ ఆల్సో డూయింగ్ దట్. అండ్ సో వీల్ జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ యూ గైస్' జర్నీ ఫస్ట్. So what motivated you to start or like do what you're doing today? We'll start with Niharika. Hi Andy, I'm Niharika. I started a desert cloud kitchen called Korika. It's 2 months old. So when you look at Hyderabad as a city, there are no brands that provide experiential luxury when it comes to deserts. So imagine if there's a desert that comes to your house, you feel like opening it. Aha anukona chakkaga open chesi tini. That is always in the food section, but there are not many in the dessert section. So that is how the whole idea for Korika started. And Korika, as the word says, it means desire in the most simplest sense. And that's how it all started out. And when I started out Korika, the whole idea was, how is it that we are able to provide experiential edible luxury at your doorstep? So we are 2 months old, and the way we have gone about in the last 3 months was purely about customer understanding and saying, is the alignment of what we have thought as the vision for the brand versus what the customer is thinking is the same? And we have definitely succeeded in that, because until now, whatever has gone out, people had some amazing things to say. So everybody liked the whole concept, which is also the tagline of the brand, which is lick, dip, pour. Okay. So anything that walks out of our kitchen is in a base plus dip model. So you can go onto Swiggy, choose a cookie or a brownie or a cake, whatever, and then you can choose any sauce that goes with it and eat. So every time you order from this particular brand, it's always a new thing. Correct? So this time, suppose you're eating a honeycomb brownie with a hazelnut sauce. The next time you get to eat it with a chocolate sauce. So that's how the whole idea of how we built the brand to be. It's experiential, and it gives you that whole interest of eating a good indulgent dessert. So that's how it's started out. Yeah. Thank you so much, Niharika. I think Niharika ela start ayindi kante more about the product chepparu. So probably we'll just start with that. We'll go like మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మీ ప్రోడక్ట్ ఆ బ్రాండ్ గురించి మీరు మాట్లాడండి. Then we'll go into like how it started and all that. The first thing I wanted to do after coming here was try her brownie. Pictures చూస్తేనే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి, లైక్ ఓకే వెంటనే ఆర్డర్ చేయాలి అనిపిస్తుంది. బట్ ఐ హ్యావ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ Chicago to Hyderabad to do that. Sometime maybe like in future internationalగా. Spandana, go ahead please. Hello everyone. I know it's been a busy day for everyone here. But I'm very, very happy to be here around, such talented and beautiful women out here who are achieving so many good things in life. Especially, it's very inspiring to be around people like this. So, hi everyone, andarki namaskaram. Na per Spandana.
నేను యాక్చువల్గా ఐ బీన్ అ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ ఇనీషియలీ. అంటే నేను ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ ఇన్ అరౌండ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై 8th grade actually. So appudu I was a complete playback singer into the Telugu film industry, being in the chorus of Bahubali 2 and Bahubali 1, and then O Rangula Chilaka is my very famous song that I have sung for in the movie industry, and I've worked with Taman Garu, Keeravani Garu and what not. I've been there in the industry. And then కానీ నాకు ఒక ప్యాషన్ ఉండింది నాకు లైఫ్లో ఏంటంటే ఓకే మ్యూజిక్ ఈజ్ మై ప్యాషన్ ఫర్ షూర్ డెఫినెట్గా అది దట్ హ్యాస్ గివెన్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ ఇన్ లైఫ్. ఒక స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేయాలంటే అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏమంటారు స్టేజ్ ప్రెజెన్స్ అనేది అలవాటైంది, కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది నాకు లైఫ్లో. దట్స్ వెన్ ఐ థాట్ ఓకే దట్ ఈస్ మై ప్యాషన్, వాట్ అబౌట్ మై కెరియర్? ఓకే what exactly do I need to be in that zone? So 8th grade lo, that's when I started applying for National Institute of Design and tarvata preparing for all my sketches. I'm a good artist, by the way. So chala paintings vestu chala, I mean I was very 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 dedicated towards the design community. So appadi nunchi I started my inquisitiveness towards design. And then I've been into the top 9 into the entrance exam for my Bachelor's of Design in Hyderabad. I graduated from Jawaharlal Nehru Architecture University here. So appadi nunchi aa passion ni carry chestu I worked with multiple architects and designers in Hyderabad for the last 5 years now. And then I thought, okay, so I worked with a few MNCs, I've worked with few software background companies which would, example like Google, Microsoft, వాళ్ళందరికీ we've been design consultants anamata. I worked with Liquid Space, which is an architectural firm. And then I thought, okay, I've got some knowledge about it, I've got some experience into it. Why not start my passion project, that is to start my own interior design studio. Okay, so 3 years ago we have started the company. And it is called SP Design Studio. We specialize in interior design services, renovations, turnkey projects, and also in commercial segments as well. So our hit project happened in 2022. We worked with Apollo Telehealth we have been design consultants for 150 plus stores all over India. And our project it deals with 5 different senses in our body. So our 5 different senses ni tagga products ni mana entire market loki release chesaru Apollo Telehealth ane company. And we work closely with Sangeeta Reddy garu, and we've designed experience centers, SIS stores and whatnot, which is coming into the market. And Miyapur lo first store launch ayindi last year, and we are very happy and proud for that project. And we've also received lots of appreciations from the business awards in Bangalore from Taj, and then whatnot. I mean, it's been a brilliant journey. I've been following my passion, and I think the first craving to be in that design community, or that I have to be there, achieve cheyali, that thing came from my family first. So nanu creative backgrounds lo eppudu encourage chestunnaru all this while, even till date they encourage me to expand my business all over the globe. So we are already functioning in Hyderabad, Bangalore, Vijayawada, and all over India, if that may be a target to reach. So so my main motivation is to in life is that okay, have smaller targets, reach them, and then break it and aim for something bigger. So small things make a big difference is what I totally believe in. And my music career actually pushed me forward to take an art form and bring life to it again. So I am a multitasker. I do too many things. I teach kids by the weekends lo 40 kids ki all over India, in the US, in Australia, Dubai, everywhere in the world.
I keep teaching kids only because I love being around kids. So I have 40 students right now. Weekend lo matrame I teach, and the entire week I'm packed with my design studio. We are a team of 7 as of now. And when it comes to the team of workers and labor, we have like 7 multiple teams who work for different segments in the industry. So I'm very, very happy to share this news with you guys here. And I'm very, very happy to be around people who appreciate women and business entrepreneurs in general. So that's about me. Thank you so much, Spandana Garu. You walked us through your whole journey. It's very interesting and inspiring, no, to look at someone at this age having no such big aspirations and no like having executed them so beautifully. It's all an inspiration for us now. No, thank you so much. She was finding it hard to tell about everything. But yeah, no, that's amazing. Yeah, Samhita Garu, please go ahead. So there's some points from, first of all, Andarki Namaskaram, and thank you so much for giving me the opportunity to be on this panel with such amazing women. It's my honor. To start off with my journey, since childhood, all our dinner table talks have been something business, startup, company. They've always been revolving around that. So I think consciously or subconsciously, there was always a part of my mind that, you know, wanted to venture into the business or the startup segment. So how Parva came about in existence is, over the years, I am this person who, when there's a friend's birthday or like somebody's anniversary, I am the one planning since a month ago on what to get them, how can I make their day special, and I've always been like that. And with quick commerce, Swiggy, Instamart, Blinkit, Zepto and all, you know, 10 minutes, we barely, like we're outside the doorstep and we're ordering a box of chocolates. And as convenient as that was, I realized there's still that, like, you know, lack of personal touch or like the emotional connect that gifts were supposed to be. And they've completely been commercialized. So I realized there was a big gap in this segment, and my father, he is into sustainability, like he manufactures rooftop wind turbines, and sustainability has been a word that's been thrown around in my house for quite some time. So the more I started researching, the more I realized we have so many Indian art forms that were completely sustainable. For example, like Cherial paintings, they do it on a piece of wood that's from a tree bark with like vegetable paints and things like that, and dokra, like so many art forms that are purely sustainable, tell so many stories and don't have a platform to be showcased. So that's how my company Parva came about existence. So Parva is short form for Parvadin in Sanskrit, which means festival. So we wanted, with every gift hamper that we sell, we wanted it to be a festival that tells a story. So what essentially we do is we give a platform for artisans across India, and then we source art products and different sustainable products from different artisans and curate a story and tell a story for your event. So we're primarily in the B2B space. We do gifting just for events and corporates so far. And our target market is the mid-segment corporates, in the sense that Googles and Amazons of the world have their own internal HR companies that are doing research on what is sustainable, what is not. And small companies don't have the budget to, you know, throw big Diwali parties or give gifts. But then there are these mid-tier companies who really want to do something and, you know, want to do something different from the generic gift sets, but have no space to go. So that's where we're trying to be. We're a 6 months old company, still a baby. In the 6 months, we have onboarded 150 artisans across India. We have 10 B2B clients so far and still looking to scale. Talking a little bit about myself, I again resonate with what Spandana said on I could be jack of all trades, trying to master some. So I'm a multitasker, I would say. So currently, I also have a full-time job at this organization called the Indus Entrepreneurs, which is a startup ecosystem. I'm also studying at ISB. I'm pursuing a course called iVenture Immersive, which is to scale my startup, and I'm the co-founder of Parva as well. And that has been my journey.
Thank you so much, Samhita. I mean, like, I shouldn't be telling that you are putting us to shame, but that's the fact. No, at a very young age, the amount of achievement, no, like, it's very, very impressive. Thanks for being here. So, Andarki Namaskaram, good afternoon everyone. So, comes to my thing, it all started with my personal journey when I was 22 years young. So, eppadaithe 22 years unnayo appudu I was doing my internship. So, internship appudu due to excess weight, nenu eppudaithe oka 80 kilos ayipayano walk cheyadaniki it was very difficult to me at very young age. So, then I got to introduce to nutrition blends through one of my neighbor who got very, very good results through this nutrition. So, being a doctor, I know the importance of nutrition, but overweight ga undi and also nadustunnappudu knee pain at age of 22 and facing back pain issues, and eventually at the age of 22 facing PCOD problem. Then I realized I need to change first. Then I started working on my journey. I lost amazing 25 kilos of my weight and with an healthy, active lifestyle. That time I was doing my internship. Then I made a decision. And last 6 months of internship, I was not very, very, very consistent because I thought being a doctor, I could not be healthy myself due to very 24 hours shift, 32 hours shift, because entering the hospital is in my hands, but leaving the hospital is not in my hands if you work for a corporate sector. So then I decided, so even I do my MD, my life gonna be around the clock. You know, my timings are not in my hands. You know, being a doctor, we skip lots of functions, festivals. There is no personal life balance as well. So with my personal experience, it has sparked an entrepreneur opportunity for me. So na results dwarane నేను ఏదైతే రిజల్ట్స్ తీసుకున్నానో అది కొంతమందికి ఇద్దామని చెప్పి I made decision then. So after my internship, I never looked back to any of the hospitals. I got many job offers because I scored around 82% in my studies. So I got many job offers, but I rejected everything and I started my nutrition club, that name as Nutrition Blends. And throughout my pregnancy journey, I was very energetic and I was doing really good. Entire whole 9 months of my journey, I'm giving good results to each and every single person and impacting through my lifestyle. Apart from that, so na results dwarane, it started with one nutrition studio. Today we got 25 nutrition studios in Hyderabad across Telangana. So first, my major goal now, directly or indirectly, I'm helping 2,000 people with personal guidance. Okay, so my major goal and agenda, first whole Telangana should be healthy. So then I want to cross the world because today health has become very, very, very challenging. Health, any restaurants we see or anywhere we go, every kitchen needs nutrition. So the first change should happen in the kitchen. So I want to take this nutrition to each and every kitchen. So when it comes to the kitchen, overall, it's gonna make world healthier and happier. So our vision is to change people's life by transforming their health and giving them an incredible opportunity. So that was Nutrition Blends agenda. So we touched 2,000 people. The goal is to touch 1 billion people from my end. I'm very young now. So in next 20 years, I want to touch 1 billion of people. So that was my goal. Thank you so much, Prasanna Garu. I don't think it's very much achievable for you. I don't think it's hard for you at all. The way and the pace you're going in. So yeah, it's so amazing to listen to your story, and thanks for sharing that, Ani. Though it's like very personal, it's like inspiring to a lot of people, no, to live healthy and no, eat healthy and live healthy. Thank you so much. So వాళ్ళందరూ జర్నీస్ గురించి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ బ్రాండ్స్ గురించి విన్నాం కదండి. లెట్స్ లిసన్ టు నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యూనిక్ ఛాలెంజెస్ దే హ్యాడ్ నో వైల్ ట్రయింగ్ టు సెట్ అప్ దేర్ బిజినెస్ అండ్ గో అబౌట్ ఇట్. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ నిహారిక. So Niharika, so
you went to US, you were there, you were working there, and then you came back. Ikkada, you did marketing for movies, which is like very fancy and fascinating for a lot of us. So I know you don't want us to talk about it, but no, like it's so fancy. How can we not talk about it? And no, like when people get so much attention, and no, like when you're doing so good, why did you want to shift to something else? And no, like how did you get that interest to start this? And know what kind of challenges you had. Obviously, you would have had so many challenges. I know, like when you're especially like 2-month-old, the challenges are still fresh, and you're getting a new challenge every single day. So please tell us about that. So anyone who grows up in Hyderabad, mankunna rende interest lo okati cinema, inkoti food. Okay, so that was how I was. That's how I am as well. So after completing my MBA, I started working in the US, and then I got married and moved back to India. So I said, okay, what is it that I want to do in my life? Cinema, adokate ishtam. Okay, I have a degree of marketing degree. So that's when I started searching for a job, and luckily the first ever job that I got was in Bahubali 2. So I started as a social media analyst there, then went on to head Annapurna Studios as digital marketing, and during which I worked on films like Oh Baby and Manmadru 2, Majli and all of that. And then went on to become the marketing lead for Mr. Ramcharan. So I worked with the gentleman for 3 years during the RRR and all of that. So overall, if you look at the marketing space in Telugu film industry, and if somebody asks me for challenges in that, I think the first and foremost thing is stop telling yourself that there is too much limelight, okay? And it's all fancy. It's not. It's as corporate, as structured, and has the same amount of nonsense that all of us go through in our own daily lives, in our own businesses, in our own workforce. It's just that my bosses are somebody you know, okay? So, of course, I'll just give you one small incident as to how it, when you talk about challenges and all of that. With cinema, every time a person wants something new, every time a film goes out, they want it to be put in a newness, okay? So the only bridge between that and the film is the marketing team. So we need to come up with a new strategy every time a film comes out. Every time a hero needs to be positioned, every time a production house needs to be positioned, every time an actress needs to be positioned. But understand that every time you build a strategy, it doesn't mean that the person who's sitting in front of you says, okay, you get all the money that you need. It doesn't work that way. So the biggest challenge that when it comes to becoming a marketing strategy in any film industry, be it Telugu, Tamil, Malayalam, whatever it is to understand, one, in the budgets, what is the maximum that we can run? And two, how efficiently are we able to do it? And three, how well are we able to maximize the amount of exposure for that particular person, keeping in mind it still runs in the boundaries of that person's personality, okay? So that's to do with the marketing part of it. And so until July 2024, I was still working with films. And that's when I said, okay, fine, I've seen quite a good amount of high in that space. And that's when I said, okay, I want to get into F&B. Okay, now if I want to get into F&B, how do I start? None, my parents are not in F&B, neither is my in-laws, nobody. I said, okay, fine, let's go the quintessential way, and I bought a book, How to Open a Cloud Kitchen. I started reading it, and I followed the agile method, and I said, I want to do all of them at the same time, but run one step down every day. Okay, so I didn't want to follow the waterfall model and say, okay, today complete documentation. Only when the documentation is done, I will go search for a place. I didn't do that. I said, I want to run all the departments at the same time and then see how well I'm able to achieve everything on a day-to-day basis. So that's how it all started out. And there was documentation happening, there was house hunting happening, there was chef hunting happening, there was me trying to understand, you know, what products are out there, understand the business out there, what is it that Consu is doing, what is it that Theobroma is doing, what is it that Labanil is doing, what is it that a mom and pop shop is doing, how different can I be from all of them, okay? So the first set of so-called
would you say, hurdle was to set up the whole thing, okay? So August 1st, I started work on it, and by October 12th, I set up the whole thing. Every day, I used to, between Kakatiya Hills to Kondapur, రోడ్ మీద ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటే ఆ ట్రాన్స్ఫర్ పైన నంబర్ ఉంటే ఆ నంబర్ తీసుకొని ఫోన్ చేసేదాన్ని, సార్ మీరు బ్రోకరా అండి, మీ దగ్గర ఇల్లులు ఉన్నాయా రెంట్కి. దట్స్ హౌ ఐ యూస్ టు డూ, బికాస్ there's no other way, okay? Then I used to go on to Instagram and search for anybody who has a, what do you say, name_chef. I used to DM them saying, hi, I'm from Hyderabad, so and so, this is what I'm looking. I must have DM'd easily 110 people, okay? I must have interviewed 24 people. I hired the 24th chef, okay? So then it came to a point of equipment. Okay, now what? Equipment gavali, ela cheyali. Okay, took my car, went around all the 50 stores of kitchen supply that you get in Balnagar. Buggu pennu pattukoni, మీ దగ్గర స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ టేబుల్ ఎంత అండి, మీ దగ్గర కంప్రెసర్ ఎంత అండి, మీ దగ్గర ఫ్రీజర్ ఎంత అండి. That's how you start it out, okay? Once all of that is done, okay, now you have your setup, everything done and all of that. What is it that you are going to do which is going to be different from everybody else who's running a cloud kitchen? What is it that you are going to provide differently? That's where the whole branding exercise happened. From the logo to the name to the color scheme to what is it that I want to sell, how is it that I want to sell, what difference can I bring in that, was the whole other ball game. And then we concluded it by saying, okay, I want the name to be Korika because ఇష్టంతోని ఆ ఆశతోనే డెజర్ట్ తింటాం మనం. అది తినిన తర్వాత అమ్మ బాగుంది ఈరోజు అన్న ఒక ఫీలింగ్ కలగాలి ఎప్పుడైనా. మీరు ఏ స్వీట్ తిన్నా దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫీలింగ్ దట్ యూ వాంట్. సో ఐ సెడ్ ఓకే కోరికా, దట్స్ ద బేసిక్ వర్డ్ ఫర్ ఇట్, రైట్? ఐ సెడ్ ఓకే, లెట్ మీ నేమ్ ఇట్ కోరికా. And then I said, my dad has a very beautiful handwriting. So I got the word written by him and I trademarked it. Then I said, okay, I want to bring about the whole idea of the sauce. How do I put it pictorially? How do I make it look sinful? That's when the whole drip and the logo and all came about. Okay, now how do I tell all of the story in 3 words? Okay, lick, dip and pour. This is what my brand stands for. So that is where we have come until now. And over the last 2 months, the kind of people that have tasted these desserts and you know what they've got to say has actually made me say, okay, now I've done that first race of understanding what is happening and I'm right. Okay, now how do I amplify it? How do I make sure it goes to much larger audience? That's where we are right now, so which is more in the space of customer acquisition, okay? So I've heard like raving reviews all the way from Sunita Garu to Shobhu Garu to Prashant Verma. You know, there are a lot of other film personalities, bureaucrats, pharma, and these are all people who have traveled across the globe. They know what taste is, okay? So when they've come back and said, you know what, I've never tasted a honeycomb brownie like you guys make anywhere in Hyderabad. I've not tasted a hazelnut sauce that actually tastes like a hazelnut sauce and not like a Nutella. I was like, okay, I'm doing something right. And now the whole idea is to how is that we can amplify, how is it that we can reach a much larger audience, and how is it that we are able to 2 things. One is customer retention and the other is customer acquisition. I think that is the hurdle that I am in right now. So yeah, maybe the next time we meet, we can talk about that hurdle as well. No, thank you so much, Niharika. When each of them talk, it's just like so many takeaways that they give us. Now, when she was talking about the waterfall and agile, I don't know like if everybody knows about it. IT lo unna vallandarki definite ga idea untadi. Waterfall model ante like step by step cheskuntu veltamu. First okay plan cheskuntamu, tarvata dani develop chestamu, whatever it is, like be it a product or program edaina sare, and adi test chestamu. Okay, work avutundante appudu market lo kodultamu, ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే తర్వాత ఫిక్స్ చేస్తాము. సో దిస్ ఇస్ హౌ వాటర్ ఫాల్ వర్క్స్. సో ఎవ్రీ స్టేజ్ అది కంప్లీట్ అయితేనే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. బట్ వాట్ షీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ వాస్ అజైల్. సో యూ హ్యావ్ లైక్ సో మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్, యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ చేయాలి, బట్ దెన్ అన్నీ ప్యారలల్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ పర్స్పెక్టివ్, నిహారిక, బికాస్ a lot of us think no, like చాలా రీసెర్చ్ చేయాలి, అన్నీ మనం తెలుసుకున్నాకే స్టార్ట్ చేయాలి. ఇట్ మైట్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. So no, like when these I feel like calling them kids but no, like when they talk about these things, no, like it's like eye opening
And I'm hoping that you are all enjoying this session. Is that an yes? I look at so many nods. Thank you so much. Oh yeah. F&B is food and beverages, if you did not know. Yeah, Tanu, until like she's in the business, so like she's so used to it. Ala flow lo, ala ocheste. So I'm trying to, and thank you, Lalita Garu. So now we'll talk to Samhita. Samhita Garu. So you told that no, all your dinner table conversations were around no aim business start cheyochu, ela cheyochu enti anedi. So I know a lot of people today, in today's world, a lot of kids, they have a lot of support from their family. It's not like back in the days where they were pushing, okay, engineering cheyali, like the doctor cheyali. Ala lekunda, okay, like you can pursue a passion ani chala mandi annaru, if not everybody. So I'm happy for you that you have a family like that. But what different kind of challenges you face? Because ఎందుకంటే like sustainability అనేది అందరూ మాట్లాడతారు, but then when it comes to gifting they think, okay, like is this luxurious enough అని ఆలోచిస్తారు. What will the person who receives the gift thinks, నేను ఇది ఇస్తే ఏమనుకుంటారు. So how do you overcome those kind of challenges? You were very right in saying, I had a very supportive family, and luckily whatever I did, they were always my yes men. So I did what most people would do. Because I didn't have problems at home, I went around looking for problems outside. So I was always this rebel kid because I had everything sorted at my house. I was, the rebel kid who would be like, I want to do the solo traveling, I want to take the road less traveled by, I want to experiment into the startup space. So even in my degree, when people were doing engineering, doctors, and a lot of other good professional courses, I was the one who said I want to do public policy, and nobody knew there was a school like that existed. So I find things are not too exciting for me unless they're extremely challenging, I guess. So I go around finding challenges. So the challenge with my company Parva is actually like before even talking about the company, my challenges were very primal. Like when I decided to set up a company, there is a certain process of incorporating the company, getting your logo, trademark, franking, your partnership deeds, and all of these boring paperwork that you have to do. So my challenge was as simple as people not taking me seriously when I took a document and walk into the office just to get my paper franked. I don't know if it comes from me looking like a 10th grader or a woman or like, a young entrepreneur or something new, but like I had to take a lot of time to like make sure that people, took me seriously in what I'm doing, and to get my things done. That was a very primary challenge I had with the company. The second, like you mentioned, as much as all of us like to use the word sustainability, green products, and this and that, when it actually comes to implementing it, a lot of us are still, especially when it comes to gifting, in some of the Indian markets at least, gifting is a way of show off. Like the more money you put in the envelope, or you give a better gift. The bigger the bouquet, better. It doesn't matter if the bouquet is covered in a plastic wrap and the flowers are going to die next day. But in the photo, like Jatratnalu, you have three hands on the thing, and you're getting a photo. And so I think the challenge came with educating the audience. When I started off the company, I realized educating as a first step would be a way bigger challenge to tackle very starting, because there are multiple gifting companies and I'm very new to the space. So I took the easier route of approaching the audience that already knew this market, like the clientele who were in the circles where, having a jute basket on the table was fancy for them rather than a 300 rose flower bouquet. So for me, I took the path of identifying the right clientele where I didn't have to put in that extra effort of telling, hey, I know like a regular gift hamper would cost you 500, but mine is 900 because of the sustainability premium. They already knew that, and they were willing to pay that
4 extra 100 rupees, and they appreciated the product for that. But now, as a second line of work, we do want to educate, because we don't want to limit the gifting to be to, you know, the niche where people already know what they're doing, but also an everyday thing. I want to make sure that, you know, people appreciate mana veduru buttalu. They're so beautiful to look at, but you know, we barely use something like that, or something as simple as that. So educating people on how, you know, that can be a chic or a luxury item is the challenge that we are facing right now, and that's what we are trying to tackle at Parva. And I think we will be there, and like I answered in the previous question, targeting the mid-scale corporates instead of going to an individual level and talking to each household about how this can be. Talking to a corporate with stats on, you know, your regular gift hamper would cost you this much, and this is how it's affecting the environment, while my gift hamper would save you this much, and this is how many carbon credits you would earn, is an easier argument to do than how jute is beautiful compared to a plastic basket. So that's the approach we are taking right now. Talk to people in the language they understand. But yeah, that has been one of the challenges here. No, that's a great, I think, idea for people, no, like how to look at the problem, you know, like who you should approach, no, like, yeah, like people who are consuming are like individuals, but then like how to get it to the individuals. So I think you did a great job in figuring that out, and thanks for sharing that with us. I know like 120 artisans is like amazing. In the country, lot of artwork is dying today because like they don't get paid enough, so they don't want their kids to pursue what they're doing today. And no, like they go on to study something else, do something else, probably work for IT or something like that. And no, like all that is dying, but then like no, when people like you show interest in that and no, like make a business out of it, they get a living out of it. So thanks for doing that. I'm so sorry for taking up another minute, but because you mentioned that, I just wanted to segue a little bit into why Parva has started. I know I told you there was a gap in the market with sustainable gifting. But post-COVID, I took a trip along with my co-founder, who was a friend of mine for a very long time. She and I went to Udaipur. And the first auto ride, it was a 1 hour long auto ride to some palace that we were going to. And the auto driver, throughout like the 1 hour, he was talking to us and showing photos on his phone about the artwork his father, his great-grandfather used to paint and do and all of that. But post-COVID, because of, you know, dip in tourism and a lot of other factors, he had to resort to renting an auto and driving that. What bothered us was not just the story. We knew this was a story of multiple other people in India, but the fact that consistently for 1 whole hour, he was talking about something so passionately. Like, we can't talk about anything more than 10 minutes or 20 minutes without scrolling reels or like getting distracted. But if he was so passionate about something and was not able to pursue it, I thought, you know, there was a need for giving them a platform. And the more we researched about it, the more we realized there's so many people like that. The problem is not the lack of art forms or lack of awareness. It's just the lack of convenience and of like ease of accessing these. Like when we go to weddings, we see people spend crores and lakhs of rupees on food, decor and all of that. But when you see the return gifts, they're still traditional like plastic containers and plastic bags. I'm like, when you're spending so much, it's not the fact that they're not willing to spend the extra 1 or 2 lakhs. It's the lack of, you know, the person that they can reach out to or go to, you know, implement that. So if they're getting something better in the same price, they're more than happy to do it. So I think Parva is what, like with Parva, what we try to do is bridge this gap between people who want to pursue their passion and people who are willing to pay for this artwork. So, yeah. Definitely, that is another big takeaway. Yeah. So, Dr. Lakshmi Prasannagar, the next question is to you.
Oh, I have a question. I have a different question. I'm sorry if you're already prepared to answer no, that. But yeah, so a lot of people have, like the weight issues and all that, like physically fit ga lekapotam and like obesity to kashtapadam. So like all the problems which comes along with that. But still, they don't like trust anybody. There are like multiple products in the market. I know it's, I think the trust factor, to get the trust factor, what do you do? In the country, in any problems, like, no, we go only to the trusted people. We use only the trusted products, which no, we see on the TV, advertisements gani, edaina gani. So, alanti oka market lo, how do you brand yourself or your product? Okay, so firstly, when I started with this, my father got a challenge with it. So he's like, no. Because, every father wants their daughters to be eating full, being chubby. So my father likes me looking at 80 kilos of weight. But our suffering anta ko nenu తీసుకుంటున్నాను, not my father. So, అంటే ఇక్కడ అందరు parents system, parents love feeding their kids. But still, kids suffer అవుతారు, and ఎప్పుడైతే parents suffer అవుతారో, everybody gonna suffer on their own. So pain అయితే కనుక ఎవరు పంచుకోరు 100%. So then still my father rejected. Sometimes he throw my nutrition. Sometimes he wantedly want to feed me by himself. So, first challenge with my father. So eventually somehow I did really good, and everybody started appreciating, recognizing. When you are obese, nobody talks about it. But when you're transforming, everybody gonna talks about it, take lots of motivation and inspiration. So in the market, so right now people are suffering. I met through one of the lady, her name is, her name XYZ name, so I should not mention the name. So she is also a doctor in Apollo hospitals. So she was very upset, and I was asking her, why are you very dull? You're not like same before. Then she said, because I don't have kids yet, my husband thinking to remarry, because in Muslim culture they can marry 3 to 5 times, and he loves me, but he need that generation to carry forward. So with whole family pressure, and in our books we can marry up to 5 marriages. That's how the culture works. Okay, then I realized, okay, that happens because of her obesity. She is weighing 110 kilos of her weight. So she was my first consumer. So then I said, I can help you with the transformation. You can trust me for 3 months. Then again comes with money challenge, because in Indian markets, two problems. The first problem, people love to eat tasty food than healthy food. Okay. And people want to spend for unhealthy food than healthy food. This challenge was really a tough challenge, because everybody looks after the price. They buy diamond necklace and they store it in the bank, or they buy 50,000 rupees sari, but sari don't look attractive much on the body if you don't have a fit body. So then I said, you can get a loan, some XYZ amount, and you can start on the journey. So she lost 15 kgs of her weight. She got conceived. Okay. She got conceived. So then that result made me to start with this opportunity. And my father is like, then why did you study this much? Because when I was doing after my 10th class, my father joined me on MPC, because by PC you need to do really hard work. He don't want me to work hard, and so he don't want me to work hard. So you need to do lots of hard work. You need to keep studying. So he joined me in MPC. I didn't go to college for 2 months after he took the admission, until he changed it to BPC. Okay. So at last he changed. I said, I don't want to study. I want to be at home. You can marry me right now. Okay. So then he was like, you fighted with me for 2 months to get into doctor profession and all. Now you want to quit this profession? I said, yes. Then he was like, something went crazy. Something is going wrong. Because, I'm just 22 years young and I'm not married. They have their own fears.
so where she's going. You know, all parents are like one role, like good education, marriage, rest all mak samandham ledu. You know, that kind of parents. So then beginning days was really hard because I'm fighting with my father. You know, you can fight outside the world but not inside the house. You know, whatever motivation you have, whatever dreams you have, whatever happiness you have, everything gonna reflect at house. You know, I'm very attached to my father, but he didn't talk to me for more than a year because I'm not getting into further MD because, you know, mana neighbors kani, friends or family members, ekkadiki velna sare me paapa em chestundi, ఇప్పుడు ఏ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేస్తుంది, బికాస్ ఎవ్రీబడి వాంట్ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఎవ్రీబడి వాంట్ దట్ ఎక్స్ట్రా గైడెన్స్, ఏ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేస్తుంది. సో ఎనీ టైమ్ దట్ హిట్స్ హిస్ బ్రెయిన్ అవుట్ సైడ్, యూనో అవుట్ సైడ్ వరల్డ్, that gonna affect my happiness inside the house. So then first 1.5 years was really tough. When we started our first nutrition studio, it started with only 4 people. It started with only 4 people. And retaining that 4 people is not really easy. You know, some people used to come, you know, the neighbors or friends of the 4 consumers used to come and say, ఇదన్నీ అక్కర్లేదు, ఇది చేయకు, అది చేయకు, ఉచిత సలహాలు, you know. And చాలా మందికి ఆ సలహాలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలో కూడా తెలియదు కదా. They used to adopt it and they wanna stop coming to the nutrition club. So beginning days were really tough. Then according to the market, according to the need. So it's not just nutrition we give. So very first note, first 9 months are really tough. I just opened the nutrition studio and run with 3-4 people. Some days there was no people in the nutrition club because it's a breakfast studio. There was no people, and it's me and few of my coaches who open it. We drink our nutrition shake and we're gonna close the studio because there is no people. And that's time managing friends, your family members, because everybody want money immediately. So everybody wants to, because being in business, it's not easy to make money immediately. First 5 years, it will be really tough. But most of the people ki a 5 years sustain aye mental stability undadu. So chala mandi first 5 years they going to give up. So every day 1 hour personality development helped me. So I used to go through lots of personality videos to keep myself very strong. Then we decided, so first one day I decided, so going through one of the Jim Rohn videos, is a business philosopher. So going to one of the Jim Rohn videos, he said like, the service is very important. So then started working on consumer service rather than sales. Okay, so before it was nutrition, customer, that's it. Now we added service in between. So we took a mission of each and every consumer like a project. Worked on every single person. At last, where if they go for a dinner, we're gonna track what all they had in the dinner at that cost. So then slowly the number has increased. Right now we got 25 studios where more than 1,500 people gonna have their breakfast in this studio in around these 25 studios. I work in a personal studio where 200 people have their nutrition meal as a breakfast, and I run it only for 8 a.m. to 9:30 a.m. Even anybody comes after 9:30 a.m., my breakfast studio is closed. We are not gonna open for anybody. And everybody gonna follow the same rules and regulations. And it's like we provide them an educational classes every single day, that knowledge. So even they leave the community, they gonna plug to the knowledge. So we run it like a hybrid model, you know. We give it like a franchise, but only for people who got the results. They know the value of it. So it's like a hybrid model. You know, some people can't talk like me, and some people can't educate like me because I got a background of doctor. So we do it like a hybrid model. So I will play a system at my nutrition studio. That topic gonna goes to all the 25 nutrition studios. So, and with this, I'm working majorly on women entrepreneurs. And because wherever women, I talk to women first. Because, you know, I'm mom of 1-year kid now. So I really enjoy being with my kid because I record every moment. It's not possible if I'm doing 9 to 5 o'clock job, because many women don't record their kids. Either they should sacrifice their career
or they should sacrifice their kids developmental thing. So being a mom, after 9:30 or 10 o'clock, 10 a.m. everything gonna close. From 10 a.m. I'm a full-time mom. So I go feed my son breakfast, lunch, dinner, I'm with him. So that's how overcoming challenges to running to 25 nutrition students. Amazing, amazing journey, Andy. Yeah, I know, like most of you would have related when she was talking about, everything with her father. Endukante, like as a parent or as a sister, brother, or as a kid, we all might have faced that. Okay, parent okati cheppatam, manam okati cheyatam. It's very hard. I was wanting to do like fashion designing. My father achi ఏంటమ్మా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ బాగానే ఉంటుంది ఆలోచించడానికి, బట్ నో విల్ ఇట్ పే ఇనఫ్ అని. I was like, okay, fine, I'll do engineering. So I just did engineering. But then అలాగా చాలామంది ఉంటారు, you're not sure yourself, to fight for it. Sometimes you think, okay, like parents ki they know better, they have seen world ani. But no, when you guys are talking about things, it makes us realize that if we are really strong enough, like if we strongly desire something, maybe we should fight for it. And whatever age it may be. I mean, like as a kid or as a wife or whatever it is, like as a husband, evaraina sare, I think what if they truly wish for something, I think they have to fight for it. Yes. And I think that will take them to places. And okay, like ee roju oka wish undachu like by PC, and tomorrow it can change. I don't want to continue with this because like I know how my life is gonna be for the next 50 years or 70 years, whatever it is. I changed my mind. Now I want something else in my life. Like you did. Exactly. Like yeah. So I still work as a business consultant, IT, because it pays. But I'm pursuing my profession on the side, like my passion. So we are running out of time. So I'll ask the last question to Spandana. So Spandana, like there are so many, I mean like now social media marketing is the buzz, right? Like there are so many influencers. You yourself look like an influencer. You guys all do. You do, yeah, of course. So do you use like influencers to do some marketing, like your interior design, like Valki, to project in the market? Do you use influencers, or like how you do your social media marketing? So coming to the interior design business, ఈ మధ్య ఎలా అయిపోయిందంటే everyone wants their house to be spot on కదా. I mean everyone wants to have that house to be beautiful. ఎందుకంటే half of the business is like they want to show off. Second ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని వాళ్ళ ఇంట్లో రిఫ్లెక్ట్ చేయాలనుకుంటారు. థర్డ్ ఏంటంటే మాలాంటి ట్రెండీ పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు బీ దేర్ ఇన్ ద పింట్రెస్ట్ బోర్డ్కి వెళ్ళి ఇది కావాలి అది కావాలని చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు. సో కమింగ్ టు మార్కెటింగ్ యువర్ ఓన్ డిజైన్ అంటే వాట్ ఐ డూ, ఐ విల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నా నీష్, మై స్టైల్, ఐ ట్రై టు ప్రొజెక్ట్ ఇట్ ఇన్ టు ఎవ్రీవన్స్ హౌసెస్ బై ఆల్సో బ్లెండింగ్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది ఇచ్చేయడమే కాదు, I blend it with a kind of aesthetic that I have towards design, or having a color palette and having a sober tone to it. Marketing nenu ela chestunanante currently, I mean there are multiple ways. Ippudu marketing is like the thing that you have to do it. I'm still a budding person towards marketing because 90% of my clientele is through word of mouth. They appreciate my talent, they see my project, they walk into the entire space, they feel it, and they pass the word anamata. For example, we worked for My Home Bhuja. We'll take that as an example. Dantlo we've given everything that the client wants with our aesthetic involved into it. So it's like a project where it created a huge tree anamata. Okay, Spandana has done it. SP Design Studio అని వాళ్ళ తన స్టూడియో ఉంది, అండ్ దట్స్ వేర్ ఇట్ పాస్ డౌన్ టు ఇండిస్ వైవాసిటీ అండ్ దెన్ రాజపుష్ప దిస్ అని 90% మాకు వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్లోనే వెళ్ళిపోయింది బికాస్ దట్ ఈస్ మోర్ న్యాచురల్. అంటే ఇప్పుడు వీ కెన్ ప్రమోట్ అవర్ బ్రాండ్, వీ కెన్ కీప్ యాడింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇట్. కానీ ఇప్పటిదాకా మమ్మల్ని సస్టైన్ చేసింది వర్డ్ ఆఫ్ మౌతే.
you know, ma art form or ma kind of design culture ni they've been uplifting by promoting by themselves, our clients. So what I believe is that when you do your work with lots of passion, full effort, 100% effort into it పెట్టేస్తే automatically it will circulate. You don't have to keep pushing it. ఇట్లా మనం బూస్ట్ చేద్దామా ఈ పోస్ట్ని, ఇన్స్టాగ్రామ్ని అందరినీ టార్గెట్ ఆడియన్స్ని రీచ్ అవుదామా, అది that will anyway there. At some point if you want to scale up, you have to do those things. But నేనైతే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో I'm taking my brand forward. So yeah, coming to promoting your brand again, it is very important, and it is very, very important. And memo recently, initially we used to work with a collaborative space anamata. Ante multiple brands okka spot lo undi, you know, like a co-working space lo we used to function initially. But then I realized, okay, you need to have your own space first. ఎందుకంటే నీ బ్రాండ్ని చూస్తున్నప్పుడు దే విల్ హ్యావ్ టు సీ మల్టిపుల్ థింగ్స్. అంటే నువ్వు చేసిన డిజైన్ని దే హ్యావ్ టు సీ ఫస్ట్ బిఫోర్ దే కన్జ్యూమ్ యూ. సో వాట్ డిడ్ ఐ డూ? ఐ స్టెప్డ్ ఇన్ టు ద ఛాలెంజ్ దట్ ఓకే, లెట్స్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్, మన సేవింగ్స్ పెట్టుకున్నాం కదా, లెట్స్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ ఇట్ అండ్ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ స్టూడియో. వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ స్టూడియో ఇన్ బంజారా హిల్స్ నౌ. We renovated the entire space and we made it more creative. It shows, it screams SP Design Studio right now if you see it. So everyone who walks into our studio, they will have that, you know, feeling that okay, this is what I need. Okay, maybe this is what I like emo. And oka chinna clarity akkade vachestadi valki. Okay, when she decides some color, when she decides something for me, okay, manaki nachinattuga she will mold it emo. And oka clarity we are trying to give it to our client anamata. So it is very important to have your brand. It's very important to promote your brand. It's very important to show that aesthetic in your brand anamata. It is very, very important is what I say. And we are getting there. Probably I'll get in touch with Niharika to get some tips, you know, how to spread it more through the marketing side. I think we all should. Yeah, and also I'm very inspired with Parva as well. Endukante memu ma clients andarki we can, you know, promote saying that okay, we can promote our brand by collaborating with Parva probably, you know. In that way we can, we also do a lot of sustainable options when it comes to design also. We uplift artisans. Kalankari painting kaval maku, we will buy those in 2.5 lakhs adi idi ani cheptar. But what we do, we directly speak to the Kalankari artist. We call them into the space. We tell him to do the artwork onto the walls, canvas, and then tarvata danni should we add some embossing into it, gold foil add cheddama, ivanni we explore a lot anamata. So I believe in collaborative atmosphere more or less. That's something I'm enjoying it. And yeah, advertising is needed in the field right now. Yeah. No, thank you so much, Spandana. I know like chaala mandi ippudu vachi collaboration is the buzzword. I know like everybody, especially women, uplifting other women, know however they can, is happening so much today, and like we are so thankful for that. So since we don't have a lot of time, Andy, we are not taking questions from the audience. I'm sure you have a lot of takeaways from them, but you can connect with them after this session. So after ee session ayipoyin tarvata meeru like valle mana questions adagalanunte adagochu. They'll be around for a little bit. And I invite Sunita Garu to give a thank you note. అయ్యో కూర్చోండబ్బా అంతా అలా అటెండెన్స్ లాగా నుంచుంటే ఎట్లా? ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ సీట్. అండ్ యా, one thing is I am very happy that I have somebody for my weight loss and to do my interiors and also my dessert plan enti vada gifting ki, so I am all set. Okay, so that's it's amazing, it's inspiring, and most importantly I think you are living your dream. And I could see so naturally you all are looking to collaborate. So, and then I'm sure together you can create something even more beautiful and take your visions forward. Thank you for coming here. And audience, if you have anything, please do talk to them one-on-one. They are going to be here. And I know we ran a little bit over time, but it's important for them to tell their story and tell their vision. And thank you for being patient and listening to this, and all of you. You know, hope you had a great time. Thank you. Thank you, Ritu. Yeah. Please, yeah. If
panel. Yeah, if the APTA panel can come, we can sit in. Can the rest of you just be seated, because we are going to have 2 more speakers over here. They want to take 5-10 minutes of our time. Very inspirational. So kunchu wait cheyandi. One second, Andy, 1 second. I would like to ask Pandana to sing one song. Yeah, you start, everyone will be quiet. Nice, one song. She is talking about collaboration. No, you should have people know. Nice song. One song. No, not that. This matter is All the panelists, we are trying to get all the mentors and people together. We have a QR code over here. Try to please join us on the WhatsApp group. Thank you. Thank you so much. Sunita Garu first thanks Chapali, because she came up with this unique idea that we need to bring women, very young women entrepreneurs, because it's so inspirational, not just for the young generation, even the older generation. If you think of something, you can go forward. Ninda chala mandi young, women vacharu. They said, mentors kavalandi maku. Mem chestunnamo, next to emi cheyali. And I don't know if they are over here, but just listen to them. What they have done. They found a uniqueness into what they're doing. So that is one thing that I feel like we can take away from them. And also branding and marketing, right? So that's the one thing. And then throughout all these sessions, we have learned ethics, quality. All those are so trustworthiness. These are the main important things when we are doing. And then Meeke clients osta untaru. So these are something that we have to build into our business. Anyway, so enough of my talk. I would like to call a very inspirational person, mana community lo na ammayi, chala kashtapadi Rajamandri nunchi. She has become a chess champion of the world. Unfortunately, chala late ga telisindi maku, so we could not include her into any of the panels. So I said, let's give her that thing. Let her talk about her journey, which is so inspiring. Rajamandri nunchi chess champion ayi, she went all over the world. Let's listen to her struggles and her challenges and how she overcame them and went forward. Go ahead, Sandhya. Okay. Okay. Before introducing myself, I just want to give a small task to all of you, if you all are ready. So everyone can please stand up once. Yeah. And then sit. Yeah. I want to make sure, because I want to start with a story, and just wave your hands with two hands, wave just like. Okay, everyone are ready. So I want to tell you a story. Better I would like to say in Telugu, because everyone knows Telugu, right? So I would like to say with some characters, A, B, C, and D. Okay? A and B are husband and wife. C and D are children. So from a normal middle class family, like surviving, A is a government employee. So one day B offered some money and asked him, okay, I will say in Telugu, sorry. So B oka roju money ichi groceries తీసుకొమని చెప్పి Aకి చెప్పారు. A మార్నింగ్ 9 కల్లా వెళ్ళారు. వెళ్ళి 1 hour అయినా సరే ఇంటికి రాలేదు. సో B was worried, like 1 hour అయింది ఇంకా రాలేదు, 2 hours అయింది ఇంకా రాలేదు, ఆఫ్టర్నూన్ అయిపోతుంది. C and D are like maybe 3 and 4 years kids.
సో వాళ్ళ వరకు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టి బి ఆల్రెడీ ఇంకా టెన్షన్గా ఉన్నారు. సో ఏ 4 o'clock ఇంటికి వచ్చారు, ఈవినింగ్ 4కి. బి అడుగుతున్నారు అన్నం తినలేదు, ఏ కూడా ఏం చేశారు ఇప్పటిదాకా ఏమైంది అని అడిగితే, ఏ గ్రాసరీస్ తీసుకోవడానికి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక డెడ్ బాడీ వెళ్తుంది, 3 people ఆర్ క్యారీయింగ్ దట్ బాడీ అండ్ అనదర్ పర్సన్ వాజ్ నాట్ దేర్. సో ఏ జాయింట్ యాజ్ ద 4th person అండ్ వెంట్ టు దేర్. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర డబ్బులు లేవని అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతే, ఏ వాళ్ళకి ఉన్న డబ్బులు ఇచ్చేసి, ఏవైతే గ్రాసరీస్ డబ్బులు ఉన్నాయో ఇచ్చేసి, ఎవరూ లేరని కొంతసేపు ఉండి అదంతా చూసుకుని ఈవినింగ్ 4కి వచ్చారు. సో ఏ చేసింది రైటా రాంగా? సో బి ఏమని చెప్పాలి? సో ఏ ఈజ్ మై ఫాదర్, బి ఈజ్ మై మదర్, సి అండ్ ఆర్ లైక్ మై బ్రదర్ అండ్ మీ. సో వాట్ ఎవర్ ఐ రిసీవ్ టుడే, that is because of my parents, I feel. And as parents, whatever they do good, children will receive that. And second thing, మీరు పెద్దన్న మూవీ, రజనీకాంత్ మూవీ ఒకటి వచ్చింది. ఆ మూవీ చూస్తుంటే అందులో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అనమాట. అది ఆ కొటేషన్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అదేంటంటే, ఒక ఆడపిల్ల కష్టపడి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో కష్టపడి పనిచేస్తే దానికి దేవుడే సహకరిస్తాడు అని. సో అది పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బయట మెంటర్స్ అవ్వచ్చు, స్పాన్సర్స్ అవ్వచ్చు. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే, మా మెడిటేషన్ మాస్టర్ నాకు ఒకటి నేర్పించారు. సంకల్ప శుద్ధి, సంకల్ప శక్తి, సంకల్ప సిద్ధి. సో శుద్ధి మీన్స్ ఇంటెన్షన్ షుడ్ బి ప్యూర్, అండ్ శక్తి మీన్స్ వెన్ యూ డూ ప్రాక్టీస్ దట్ ఇంటెన్షన్ విల్ బికమ్, if you do hard work, then siddhi means it will get workout. That is what my meditation master taught me. So I believe in that. These are the 3 things. And coming to me, I am Sandhya Goli, Women Candidate Master in Chess, the title given by World Chess Federation. I am US Women's Co-Champion 2022 and World Women Amateur 2 times silver medalist. I am not still champion, but silver medalist. So 3 times Asian gold medalist. And that is, as a player, for chess player, there is no retirement. A 3 years kid can play and 90 years person can play. That is what the best thing I like for chess. And second thing, I'm maintaining 3 roles as a player. And second thing is like I'm a speaker, I'm being fellow and speaker. So I do attend as a speaker to colleges, universities, schools to motivate and inspire students. And third thing, we recently started 18 days old Sandhya Chess Club. And we already trained. I did chess camps in US like from last 3 years, 22, 23, 24. But I officially started offline chess club in Vijayawada. So the thing is like, when I came from middle class thing, it was very hard, very difficult to find sponsors or like where to go and all these things. Actually, my story was there on YouTube. Ink Talk story is there, but I thought of not mentioning this because it's been like, I already mentioned in 2016, but morning Mamata garu was saying like, I have children, so like I want to sell one house and other house I want to keep something. So my mother have only one house that she got from her parents that she sold for my chess career. And then later on I was improving and I got mentors and I became Ink Fellow and I got sponsorships and I came to this level. So first thing is like family support. That is very, very important. So many things to sacrifice. So my brother is also here, like he's the one, he's my co-founder, and I like always, he supported me a lot. He sacrificed so many things for me. My parents did, and then I got so much support from other people and like companies and all. So you can support your family and you do good, everything will be good. And before starting my chess club, I attended a conference in Delhi. So I went for shopping. I bought 2 things, 2 magnets. One is like never give up. Second thing is believe in yourself. These are the 2 things I would like to tell you all. This is my story. Thank you. Thank you so much, Sandhya. Such a wonderful story. I'm sure if we had given her more time, she would be able to talk more. Bhavana, are you here or... Okay, I'll just talk about Bhavana a little bit. So she started her Tapash Society. Her son's name is Tapash. Tapash, are you here? Okay, Tapash is not here too. So he's an autistic child. So chinnappudu tana valla ayina udlesaru autistic child ani cheppi. So tana kashtapadi Tapashni, I mean I wish she could talk about it in her own words.
So she made him like a swimming champion, and then I think he's a dance champion, national level, Koda Ellaru, and he has so many awards and everything. He's an autistic child, but she has brought him up so well with so much of, strength, right? Work cheskunte Valpati. Yeah, please. And she started Tapash Society, and I met her in August when I came for a business meet, APTA business meet చేసినప్పుడు ఆవాసాలో వచ్చి అంటే నేను ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఫౌండేషన్ అని ఒకటి రన్ చేస్తున్నానండి ఫీనిక్స్లో యుఎస్లో అందులో వన్ వర్టికల్ వీ హెల్ప్ స్పెషల్ నీడ్స్ చిల్డ్రన్ అండ్ దే పేరెంట్స్ మాట ఇట్స్ అ సపోర్ట్ గ్రూప్ సో వెన్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ ఆన్ ద స్టేజ్ షీ కేమ్ టు మీ. And then I said, yes, I will help you. So taniki double kavali because she wants to do a sustainable bag, it looks like a plastic bag, but no, it looks like a plastic bag, but it is sustainable bag. She wants to buy that. Adoka 5 lakhs ento avutundi, madam, na konchu help cheyandi ani. I said, I'll try to bring people together. So that's the main reason why I asked her to hang out over here, and I wanted to talk to her. You called Bhavana? Oh, okay. So at least, she can at least speak for a few minutes. So we've helped her. In her Tapash Society, she started putting a program together with other parents who have special needs kids. And వాళ్ళకి మాట్లాడటము, వాళ్ళకి ఒక occupational therapy కానీ అట్లాగా మెల్లగా thank you, whoever did that. That's nice, thank you. So atlaga cheskunta she's doing. So if anybody can help her in any other way, if you have any resources, maybe we can connect her with you, Samhita, right? Yeah, Samhita, maybe Samhita can point her in another direction in her journey. That would be really wonderful. Otherwise, I think all of you can come and talk to these wonderful women who just finished off their panel, inspirational panel. So thank you so much. If Bhavna comes, we will ask her to talk. Okay? Thank you. Good afternoon, one and all. My name is Bhavna. I'm from Tapas Society for a Smile. So, ఈ NGO అన్నది totally intellectual రిక్వెస్ట్ అందరూ ఒక్కసారి కూర్చుంటారా ప్లీజ్. I'm Bhavana Ganretu from Tapas Society for a Smile. So, ఈ organization totally for intellectual kids like autism, Down syndrome, MR, and more than that CP వాళ్ళకి కూడా work on చేస్తాము. We help them in the kind of therapies like speech, behavior, occupational, and above 18 years మేము employment based training ఇస్తున్నాం for the self sustainability. అంటే ఒక కిడ్కి మనం 18 years దాటిన తర్వాత ప్రతి పేరెంట్కి మా తర్వాత మా అబ్బాయి ఏమవుతారో మా అమ్మాయి ఏమవుతారో అన్న క్వశ్చనే. సో ఇది స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్.
సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ యామ్. అండ్ నేను చాలామందికి లైక్ భవానీ కన్నా తపస్ మమ్మీ కిందనే బాగా తెలుసు, బికాస్ తపస్ ఈజ్ అ బ్రాండ్ అంబాసిడర్. So he has been he received a national award. He's a state awardee from the which he received from the Telangana state government. Okay. And mana Ram Charan gar wife Upasna garu chesina program ki he was the brand there. More into enti ante been almost in a journey ella cheppali ante on being a single mother on road nunchi ఈరోజు నేను నాకు నా పిల్లాడికి దొరకని సపోర్ట్ని ఈరోజు నేను ఇవ్వగలుగుతున్నాను. సో ఐ స్ట్రగుల్ ఎ లాట్ ఫర్ దట్ యాక్చువల్లీ. సో నైట్ టైమ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ అండ్ దెన్ ఇన్ ద డే టైమ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ స్కూల్. So we are looking for the kind of support for these children, like couple of parents, chala mandi who can't afford the amounts like for the rates, and when compared to the whole Hyderabad, we are the cheapest that we are providing. Nen free and cheppatledandi, we charge a little bit, but chala mandi parents who can't even afford a single rupee, they are free. So total 2.5 years nunchi I am running this on my own. So 60 children వచ్చారు, 30 children already వెళ్ళిపోయారు. నో మ్యాటర్ ఎంత ఇదిగా ఉన్నా యుఎస్ నుంచి కూడా మా దగ్గరికి థెరపీస్ కోసం వస్తున్నారు. సో వీ షోడ్ దట్ చేంజ్, లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే 100కి 85% చేంజ్ అన్నది వీ విల్ షో యూ ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ప్రతి చిన్నది మైన్యూర్ కూడా మేము చూపించగలుగుతున్నాము. సో యా ఇక్కడ చాలామంది డాక్టర్స్ కానీ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్నారు. ఇఫ్ డాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ లైక్ వాళ్ళ కోసం మెడికల్ క్యాంప్ ఫ్రీగా యూ గైస్ కెన్ హెల్ప్ అస్, బికాస్ మా చిల్డ్రన్స్ అందరికీ ఈ మెడికల్ అన్నది ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి మేము చూపించుకోవాలి కాబట్టి దట్ వే యూ కెన్ హెల్ప్ అస్. అండ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ CSR లైక్ you can help us with different things or donate a child like for the self sustainability. And this is purely nijangane out of my passion I'm running this, Andy. It's not that I'm expecting something for me or anything. మా బాబుకి మేము 16 years మేము పరిగెత్తింది ఈ రోజు నేను అది ఇవ్వాలి అని ఫిక్స్ అయ్యి నేను హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాను వితౌట్ మార్కెటింగ్. దీస్ మాకు 60 members స్టూడెంట్స్ ఇప్పటి వరకు వచ్చారు. యాక్చువల్ ఐ నెవర్ డిడ్ మార్కెటింగ్ ఎనీవేర్, ఓన్లీ పేరెంట్ రిఫరల్స్. అండ్ ఎవ్రీ పేరెంట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఈవెన్ ఫర్ వైజాగ్ రామకృష్ణ మఠం పేరెంట్స్కి కూడా వీ డూ ప్రొవైడ్ ఫ్రీ ఆన్లైన్ థెరపీస్, ఐ మీన్ ట్రైనింగ్స్ అవన్నీ ఇస్తున్నాం. లైక్ దే గాట్ ద హోప్ దట్ ఓకే ఈవెన్ ఆర్ కిడ్స్ కెన్ డూ టైపింగ్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఈవెన్ ఫర్ ద US people also we are giving online therapies, but they were so happy. నాకున్న ఒక చిన్న కన్సర్న్ అంటే పేరెంట్స్ వర్ నాట్ అంటే వాళ్ళు బయటకి రావడానికి కొంచెం ఇబ్బంది ఫీల్ అవి అవుతున్నారు కాబట్టి మేము కొంచెం ఎక్కడ వాళ్ళ గురించి రిలై చేస్తలేదు. బట్ వీ హ్యావ్ మెనీ క్లయింట్స్ హు ఆర్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ ఫ్రమ్ ద day one session. అసలు సిట్టింగ్ టాలరెన్స్ లేని పిల్లోడే కూర్చొని వాడు తన యాక్టివిటీస్ ఎవ్రీథింగ్ చేయగలుగుతున్నాడు. సో ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ అంట 7 years వరకు బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఏజ్. సో ఎంత ఎర్లీగా మా దగ్గరకు రాకొస్తే అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చూపించగలుగుతాం ఇన్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ లలిత మేడం ఫర్ ట్రస్టింగ్ అండ్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. సో ఇప్పటివరకు బిజినెసెస్ ఎలా పెంచుకోవాలి అంతా చూసాము. So this is a sincere request. Actually, we wanted to bring 2 more non-profit organizations. One was a Burn Society and one was Blind Srikanth gar anukuntanu. But right now, I don't think we are able to reach them. But ఒకటి నేను రీసెంట్గా విన్నాను, I don't know if it is true or not. మన ఒక రూపాయి దానం కింద ఇస్తే 1.25 మన వెనక్కి వస్తుందంట. వాట్ ఎవర్ గోస్ అరౌండ్ కమ్స్ అరౌండ్ అంటారు. సో బిజినెస్లో కాదు, సో ప్లీజ్ గివ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యూర్ మేకింగ్ యోర్ ప్రాఫిట్స్ ఆల్సో టు నాన్ ప్రాఫిట్స్ లైక్ తపస్ సొసైటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అదొక్కటి గుర్తుంచుకోండి. ఏ రకంగా ఎవరైనా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నా వాళ్ళతో కనెక్ట్ చేయండి. మేడం మీరు అడ్రస్ చెప్పలేదు. Yeah, she's on Instagram, she's everywhere. We will share it in the మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్నారు కదా, అందులో we will share some information about her. Okay, మా AWEB chair from APTA. AWEB అంటే APTA Women Empowerment chair in US. She just wants to make one small announcement. మీకు ఎవరైనా సింగిల్ మదర్స్ కానీ మన కమ్యూనిటీలో ఎవరైనా డైవర్స్ సింగిల్ మదర్స్ ఆర్ వెరీ ఫినాన్షియలీ బ్యాక్వర్డ్ ఉమెన్ తెలుసుంటే కనుక
please do contact me with their numbers. And we do provide sewing missions for the women. We got some funds over there, and we ordered some couple of sewing missions here. And I'll be the point of contact. You can just join in that group, and you have my number in that group. Message me personally, so that I'll make sure that the mission reaches the, yeah, myself Vijaya Spandana. Sorry. Yeah. Okay. So please do reach out to me. Thank you. Yeah. Thank you so much. Neenanandi Bhavana Contrade garu. Nice to meet you. I will connect you with some resources. Yeah. Thanks.
అవైలబిలిటీ బట్టి వాళ్ళు యాక్చువల్లీ మోస్ట్లీ చూసుకోవడం కార్త హృదయం ఉన్న ఒక గొప్ప కథ. ఆవేశాలే కాదు, వ్యాపార దృక్పథం కూడా ఉంది. మన తెలుగు సినిమా తర్వాత చెప్పుకోవాల్సిన సినిమా చాలా మంచిగా ఉంది. చాలా చాలా బాగుంది. Slide 2 అమ్మా. యా యాక్చువల్లీ వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్. అందరూ కొంచెం కూర్చుంటే ప్లీజ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్. థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్గా సినిమాకి అనేది ఒక సెషన్ పెట్టమని నేను మన వాళ్ళందరినీ, లీడర్షిప్ని మన వాళ్ళందరినీ అడిగితే సరే అది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, సరే సినిమా గురించి యు ఆర్ ద వన్ కదా, మీరే ప్రోగ్రామ్ చేయండి, మీరే డిజైన్ చేయండి, ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందని నాకు ఇచ్చేశారు. సో ఐ థాట్ లైక్ నా ప్రజెంటేషన్లు చాలా ఉన్నాయి, నా గురించి, నా సినిమాల గురించి, నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ల గురించి చాలా ఉన్నాయి. సో ఇదంతా చెప్పి నా గురించే కన్నా అందరికి ఉపయోగపడేది సంథింగ్ ఐ వాంట్ డూ ఇట్.
సో బట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి. నా పేరు అయోధ్య కుమార్ కృష్ణం శెట్టి. నా కంపెనీ పేరు రెస్పెక్ట్ క్రియేషన్స్ అండ్ అదొకటి రెస్పెక్ట్ క్రియేషన్స్ మూవీ ల్యాబ్స్ రెండు కంపెనీలు ఉన్నాయి. సో లాస్ట్ ఇయర్ స్క్రీన్ ప్లే కాంపిటీషన్ పెట్టి అందులో మొత్తం స్క్రీన్ ప్లేస్లో ఒక మంచి వెరీ గుడ్ స్క్రీన్ ప్లే లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మజ్ది ఇరాన్ సినిమా లాంటి స్క్రీన్ ప్లేని సెలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు దావత్ అని ఇప్పుడు షూటింగ్ చేస్తున్నాము. యాజ్ వీ స్పీక్ ద షూటింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ హైదరాబాద్. నెక్స్ట్ అమ్మా, సారీ ఒకసారి ముందుకెళ్ళమ్మా. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ వాట్ రెస్పెక్ట్ క్రియేషన్స్ ఈజ్ డూయింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గివ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ కొలాబరేట్ విత్ రియల్లీ టాలెంటెడ్ పీపుల్. At the same time, we also want to collaborate and we also want to grab the opportunities. Like for example, like Bobby Garunar, Geet Arts, లేకపోతే some company in Mumbai. We also want to collaborate with them. మేము ఆపర్చునిటీస్ తీసుకుంటాము. అంటే we also seeking opportunities. At the same times, we also providing opportunities. It's like మన కొటేషన్ ఉంది కదా, క్యాటలిస్ట్ క్రియేట్ కొలాబరేట్ అలాగా మనం we just want to collaborate అండి. నెక్స్ట్ అమ్మా. సో నేనేమనుకున్నానంటే లెట్స్ మేక్ ఇట్ ఏ ప్యానల్ లైక్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ ఫిలిం మోస్ట్లీ, బట్ ఇప్పుడు జనరేషన్కి ఇప్పుడు వాటి కరెంట్ ట్రెండ్స్కి అంటే పాత తరంలో అయితే ఇంకా ఓన్లీ థియేటరే ఉండేది, మేము అక్కడి నుంచే డబ్బులు సంపాదించాలి. ఇప్పుడు అలా కాదు, ఎనీవన్ ఇంట్లో కూర్చొని కూడా డబ్బులు సినిమా తీయొచ్చు, ఇంట్లో కూర్చొని కూడా ఆ తీసిన సినిమాల మీద డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు అఫ్కోర్స్ దిస్ ఫోరం ఈజ్ లైక్ ఫర్ ఎంటర్ప్రినర్స్ అండ్ లిబిట్ బిజినెస్ ఫోరం కాబట్టి ఐ థాట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఓటీటీ ద న్యూ ట్రెండ్స్. మార్కెట్లో ఉన్న న్యూ ట్రెండ్స్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆర్ aspirant ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎనీవన్ హూ ఆర్ రియల్లీ టాలెంటెడ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓటీటీ ఒకటి, యూట్యూబ్ ఒకటి. ఐ మీన్ ఇట్స్ ఎండ్లెస్ లైక్ ఈవెన్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ టిక్టాక్, రీల్స్, ఎనీథింగ్ మనీ మేకింగ్ ఆర్ బిజినెస్ అనేది మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. బట్ మేజర్గా ఇక్కడున్న మన గెస్టుల్లో వెరీ వెర్స్టైల్ అండ్ వెరీ ప్రామినెంట్ గెస్టులు ఉన్నారు ఇక్కడ ఈరోజు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ అల్లు బాబీ గారు. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. అల్లు బాబీ గారి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. హీఈస్ ఎ సీరియల్ ఎంటర్ప్రినర్ అండ్ ఆహాని మొత్తం అంటే మోస్ట్లీ ఆయన బిహైండ్ ద సీన్స్ ఉంటారు, ఫ్రంట్కి రారు అసలు ఎప్పుడు, కానీ మొత్తం ఆహా టెక్నాలజీ కానీ మొత్తం ఇన్ అండ్ అవుట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓటీటీ ఆహా చూస్తుంది మన అల్లు బాబీ గారు. అండ్ ఐ విల్ ఆస్క్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండి. నెక్స్ట్ నిమ్మకాయల ప్రసాద్ గారు అండి. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. నిమ్మకాయల ప్రసాద్ గారు ఓటీటీ రంగం అనేదానికి మరొక ఛాంపియన్ నిమ్మకాయల ప్రసాద్ గారు అండి. ఆయన ప్రొఫైల్ చూస్తుంటే చాలా పెద్ద కంపెనీస్లో చేశారు. ద లాస్ట్ కంపెనీ హీ వర్క్డ్ ఫర్ జీటీవీ అండి. జీటీవీలో మెయిన్ కంటెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కదండి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్ రాంగ్. నెక్స్ట్ సురేష్ గారు అండి, సురేష్ చెలంకుర్తి గారు. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. సురేష్ చెలంకుర్తి గారు, హీస్ ఫ్రమ్ డాలస్ అండి. ప్లీజ్ వన్ మోర్ చైర్ వేయండి. సురేష్ చెలంకుర్తి గారు ఫ్రమ్ డాలస్ అండి. యాక్చువల్గా సురేష్ గారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మా రంగం కాదు, కానీ నేను పర్టికులర్గా ఆయన ఎందుకు పిలిచానంటే మీడియా సురేష్ గారు రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, కానీ ఆయనకి మీడియా అనేది ఆప్తాల్లో మీడియా వాల్యూ గురించి తెలుసుకున్న అంటే అతి తక్కువ మందిలో సురేష్ గారు ఒకరు. దట్స్ వాట్ హీ విల్ స్పీక్ అబౌట్ సోషల్ మీడియా అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మీడియా అండి. స్పీకింగ్ అబౌట్ మీడియా, ఐ వుడ్ లవ్ టు ఇన్వైట్ రుద్ర గారు గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉండరు. సో రుద్ర గారు ఆల్మోస్ట్ 20+ అనాలి, 20+ ఇయర్స్ ఆఫ్ మీడియా ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. ఇండియా టుడే దగ్గర నుంచి, టైమ్స్ నౌ దగ్గర నుంచి చాలా పెద్ద న్యూస్ పేపర్లో వర్క్ చేయడమే కాకుండా నౌ హీస్ టీచింగ్ ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మీడియా ప్లస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని టీచ్ చేస్తూ దాన్ని హీస్ టాక్ ఇన్ టాక్, వాక్ ఇన్ వాక్ అనాలి. సో దట్ ఈజ్ రుద్ర గారు అండి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్ అండి. ఇది ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ ద ఫిలిం అండి. ఇక్కడ చాలామంది ఫిలిం ఎంతూజియాసిస్ట్ ఉన్నారు. ఐ మై సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ఫిలిం మేకర్ దాన్
ఓటీటీ ఆర్ డిజిటల్. సో బేసిక్ మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ పునాది మాత్రం సినిమాయే. సో సినిమా గురించి ఎనీ క్వశ్చన్ అంటే లాస్ట్లో క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఇమ్మీడియట్గా ఇంకా అడిగేయాలి అనుకుంటే ఎవరన్నా మధ్యలో కూడా ఒకసారి అడగొచ్చు. దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ విల్ డిస్కస్ అండి. బికాజ్ ఐ వాంట్ మేక్ ఇట్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్ దాన్ వీ స్పీకింగ్ అనర్గళంగా. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ క్వశ్చన్స్ అండి. నేను చాలా ప్రిపేర్ అయ్యాను. సో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎందుకంటే దీంట్లో ప్రిపేర్ ఎందుకు అయ్యానంటే ఇప్పుడు బాబీ గారు ఉన్నారు, లేకపోతే ప్రసాద్ గారు ఉన్నారంటే వీళ్ళకి ఇన్ అండ్ అవుట్ తెలుసు ఓటీటీ గురించి. నాకు అంత డీటెయిల్డ్గా పర్ వ్యూ ఎంత, లేకపోతే షేర్ బేస్డ్ మీద ఎంత వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా ఐఎమ్ స్టిల్ లెర్నింగ్ అండ్ ఐఎమ్ సీకింగ్ దోస్ ఫ్రమ్ దెమ్ అనమాట. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ క్వశ్చన్స్. నేను బాబీ గారితో స్టార్ట్ చేస్తానండి. హౌ మచ్ డస్ ఓటీటీ పే ఫర్ మూవీస్? సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. అది ఇట్స్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్ ఐ నో, బట్ I'll tell you, it's very straightforward. ఒక సినిమా ఎంత డబ్బులు ఒక సినిమాకి ఎంత డబ్బులు పే చేస్తారు, అది కంటెంట్ బట్టి, స్టార్ బట్టి. సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు మనం సినిమా ఒకటి తీస్తాం, థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తాం, దానికి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వచ్చి ముందుకు వచ్చి కొంటారు. సో సిమిలర్లీ ఓటీటీకి కూడా డిపెండ్స్. అండ్ ఇంకోటి కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటే మీరు నెలకి ఎంత కడుతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆహా ఉందనుకోండి, బెస్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ ప్లాన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 365 rupees, 1 rupee per day, and going all the way to almost 699, 4K plan. So బట్ ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ చూస్తే వాళ్ళు మంత్కి అంత కలెక్ట్ చేస్తారు యావరేజ్గా చూస్తే. సో వాళ్ళ పర్చేస్ పవర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్. సో ఇప్పుడు అమెజాన్ ఉంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అమెజాన్ ప్రైమ్ ఉంటుంది, అమెజాన్ ప్రైమ్తో పాటు బండిల్ చేస్తారు, మిక్స్ చేస్తారు. అండ్ ఇంకోటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జియో ఉంది ఇక్కడ పక్కన, దే హ్యావ్ ట్రెడిషనల్ టెలివిజన్ అండ్ దే ఆల్సో హ్యావ్ ఓటీటీ. సో అండ్ దే ఆర్ పబ్లిక్ లిస్టెడ్ కంపెనీ. సో access to money is also a very critical thing. But AHA Vachi is a private company, it's held and it's run in a different way. So multiple tiers lo, multiple levels laga. Appudu oka chinna cinemaki distributor untadu, oka medium cinemaki distributor untadu, same way pedda cinemaki distributor untadu. Same thing is applying in OTT depending upon meer enta pay chestunnaro danni batti untadu anamata. So that's what I got to say. ఓకే అండి. సో ఐ విల్ ట్విస్ట్ దట్ క్వశ్చన్ లిటిల్ బిట్. అండ్ ప్రసాద్ గారు, సో చాలాసార్లు మేము వింటూనే ఉంటాం యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్గా, మా సినిమా కొనలేదండి ఓటీటీ అని. ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వుడ్ బి లైక్ పర్ వ్యూ. I mean like I think you would call like hours, I think watching hours or video hours మీరు అంటారు కదా. సో అది ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుందండి? ఐ మీన్ ఈజ్ ఇట్ లైక్ అంటే బాగా ఆడితే అది రియల్లీ దట్ వర్క్స్ అవుట్ బెటర్ అంటారు, బట్ వాట్స్ యువర్ టేక్ అండి? It's as good as YouTube model what you are saying. So అంటే it all depends on మనకి కంప్లీషన్ రేషియో అని ఒక టర్మ్ ఉంటుంది. కంప్లీషన్ రేషియో అంటే ఒక సినిమా సినిమా కానీ సిరీస్ కానీ చూడటం బిగిన్ చేసిన తర్వాత ఒక సబ్స్క్రైబరు ఆర్ ఆడియన్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ ఫినిష్ చేయడానికి ఫుల్ 100% ఫినిష్ చేసినటువంటి బేస్ ఎంత అనే దాన్ని బట్టి దాన్ని కంప్లీషన్ రేషియో అంటాం. కంప్లీషన్ రేషియో ఎక్కువ ఉన్న కంటెంట్కి వీ పే దెమ్ బేసికలీ అవర్ బేసిస్ పే చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2 hour కంటెంట్ పర్ అవర్. ఇప్పుడు ప్రీమియంలోకి వెళ్తే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్య కొన్ని సినిమాలు పెద్ద సినిమాలే, I don't want to name them, like okay I can name them because it is already there on board. Eagle లాంటి సినిమా. సో అంటే మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్, ఈగల్ లాంటి సినిమా they couldn't sell, they couldn't in the sense because the time was very short for them. అంటే they wanted to target సంక్రాంతికి ఆల్రెడీ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్కి ఏమైందంటే స్లేట్ ఫిల్ అయిపోయింది, ఆల్రెడీ ఫుల్ అయిపోయింది స్లేటు. దానివల్ల ఏమైందంటే కాంపిటీషన్లో ఈగల్ కూర్చోలేకపోయింది ఆ స్లాట్కి. సో అప్పుడు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు దే ఆప్టెడ్ ఫర్ దిస్ వన్ లైక్ పేపర్ వ్యూ టైప్. సో అది పర్ అవర్ ప్రీమియం రేట్లో 8 rupees చొప్పున ఇచ్చారు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ డైరెక్ట్ ఓటీటీ లాగే లెక్క వాళ్ళకి. సో 8 rupees చొప్పున ఇచ్చారు. సో దట్స్ హౌ వీ క్యాలిక్యులేట్. సో అదేమవుతుందంటే నార్మల్గా సినిమాలకు వచ్చేటప్పటికి కంప్లీషన్ రేషియో కనుక అబౌవ్ 60%, 65% ఉంటే ఇట్ వేరీస్. సో దట్ content owner will have power to bargain that my completion ratio is almost 80%, 90%, then I will take home, let's say నేను ఇప్పుడు 3 rupees per hour
మన అగ్రిమెంట్లో ఉంటే he can always demand for 4 rupees per hour, 4.5 rupees per hour. So that's how it works. And completion ratio is very important when it comes to pay-per-view model. Okay. So following up question and which might be interesting for audience and as an audience ga, as a filmmaker ga నాకు ఎప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ జీటీవీకి ఏదైనా సినిమా అమ్మాలన్నా అప్రోచ్ అవ్వాలన్నా నిమ్మకాయల ప్రసాద్ గారు, దట్స్ ద ఓన్లీ వన్ వే అన్నట్టు, రైట్? సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే అండి, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వే, లైక్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మే ఇస్ లైక్ ఈస్ దర్ ఎనీ లైక్ వెబ్సైట్ వేర్ వీ కెన్ గో అప్లై ఆర్ ఈస్ దర్ ఎనీ టీమ్ లైక్ మాకేంటంటే ఓకే పలానా వాల్ త్రూ వెళ్తేనే పని అవుతుంది అంటే నాట్ జస్ట్ జీటీవీ అండి, హాట్స్టార్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆహా అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు, వీళ్ళ ద్వారా వెళ్తేనే మాకు పని అవుతుంది లేకపోతే పని అవ్వదు. సో ఈజ్ దర్ ఏ కెన్ వీ యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ కెన్ వీ స్ట్రీమ్ లైన్ దట్? It's very simple, and if somebody wants to reach out to Aditya Kumar, no Aditya Kumar ni website ద్వారా రీచ్ అవ్వాలా లేకపోతే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ సేమ్ వే ఇది కూడా అండి, బికాస్ ద ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ వెరీ వాస్ట్ అండ్ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ లైక్ ఐ సెడ్ లైక్ నో పన్ ఇంటెండెడ్ అండి, ఇక్కడ ఏంటంటే జీటీవీ అని కాదు ఎనీ టీవీ. ఐఎమ్ సేయింగ్ అమెజాన్ కానీ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ ఉంటుందండి, ఈడ్స్ అంతే ఇక్కడే ఉంటుంది. సో దే ఆల్ నో ఈచ్ అదర్. So they'll always reach out to me. If you ask me how many people reached out to me, I heard 785 stories. 785 stories. Each story 2.5 hours to 3 hours, you know. Right. And then discussion how it goes. Right. So we are available. ఇప్పుడు బాబీ గారు ఉన్నారు, ఆహాకి నేను కంటెంట్ అమ్మాలనుకుంటే there is one Mr. Balabomala. His number is there across. Right. So just one call. So problem ఎక్కడొస్తుందంటే everybody thinks that their content is superior. Right. Okay. It all boils down to మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి మ్యాథ్, వీ కాల్ ఇట్ ఎంఐఎస్, రైట్? సో ఆ అనాలిసిస్లో ఇటువంటి కంటెంట్ ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ నౌ, ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ వెన్ ఐమ్ ఐ ప్లేసింగ్, వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్ దట్ ఈస్ వర్కింగ్ టుడే. సో వీటి మధ్యలో కనుక ఆ కంటెంట్ నాకు కూర్చుంది అంటే ఐ మే పే ప్రీమియం, లేదు అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాస్ అంటాను. సో దాన్ని వాళ్ళు ఏం అర్థం చేసుకుంటారంటే ఏదో బ్యాక్ డోర్లో మనకు పని అవ్వలేదు ఇవన్నీ అనుకుంటారు కానీ, బట్ ఇట్స్ ఫాల్స్. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ ఆల్ విల్ హ్యావ్ అవర్ టార్గెట్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. బాలబొమ్మలో విల్ హ్యావ్ ఎ టార్గెట్. అండ్ బాబీ గారు అడుగుతారు రేపు, ఏం బాలబొమ్మలో ఈ ఇయర్ ఈ మంత్ ఏంటి సినిమా కొనలేదు అంటారు. బయట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మా సినిమా కొనలేదని వాళ్ళు అనుకుంటారు. బట్ ప్లీజ్ ఐ డోంట్ మీన్ బ్యాక్ డోర్, బట్ హౌ కెన్ మనందరం కలిపి, అంటే పెద్దలు ఉన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను, మనందరం కలిపి హౌ కెన్ వీ స్ట్రీమ్ లైన్? I'll put it very straightforward, Andy. I'll tell you, I don't know how it works in ZTV because I'm not from the industry per se. I mean, but all ఎలా పని చేస్తుందంటే జనరల్గా ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ బాలబొమ్మ గారు అన్నారు, ఆయన కూడా హీఈస్ నాట్ ద సోల్ డిసిషన్ మేకర్. దెర్ ఆర్ 5 to 8 people. ఇప్పుడు మనలాంటి జనరల్ ఆడియన్స్ లాగా ఒక కాంటెంట్ టీమ్ కూర్చుని అందరూ దానికి ఒక ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ ఉంటుంది, అందరు చూస్తారు. క్వాలిటీ ఫిలిం అండ్ బేసిక్ ట్రైలర్ ఎలా ఉంది, లేకపోతే దీని ప్రొడక్షన్ వాల్యూ ఎలా ఉంది, దీని క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ఇలాంటి బేసిక్ మెట్రిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ప్లస్ అది కాకుండా కథ ఎంత ఎంగేజింగ్గా ఉంది, బాగా చెప్పగలిగామా, బాగుందా, ఈ మెట్రిక్స్ అన్నీ పెట్టుకుని దాని తర్వాత దే విల్ కమ్ టు అ డిసిషన్. ఓకే దీనికి 4 rupees ఇద్దామా, దీనికి 3 rupees ఇద్దామా, దీనికి 5 rupees ఇద్దామా, అండ్ అగైన్ కంప్లీషన్ రేట్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. బట్ మీరన్న క్వశ్చన్కి వీళ్ళ ద్వారా వెళ్తే అవుతుంది, వాళ్ళ ద్వారా వెళ్తే అవ్వదు అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ రియలీ ట్రూ. నిజంగా మీ కాంటెంట్ బాగుండి అక్కడ దాకా రీచ్ అయితే, అక్కడ రీచ్ అయ్యే వరకు ఏమన్నా మీకు ఏమన్నా యూ మైట్ హ్యావ్ 1 or అంటే ఇమాజిన్ ఒక 10 సినిమాలు మన ముందే ఉన్నాయి. ఓకే 10 మంది సినిమాలు తీశారు, ఆ 10వ సినిమాకి రావడానికి ఇట్ మై టేక్ సమ్ టైమ్. ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు ఒక పర్టికులర్ సీజన్కి ఒక స్లాట్ ఉంటుంది, ఆ స్లాట్లో కరెక్ట్గా మనం ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యూ హ్యావ్ బడ్జెట్ ఫర్ 3 OTTs, నేను 3 OTTలు కొనుక్కుంటాను, 4వది వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఆలోచిస్తారు కదా. సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ టు OTT యాజ్ వెల్, బట్ కాంటెంట్ ఈజ్ ద కింగ్. సో రుద్ర గారు నాకు ఇంత మీరు లైక్ స్లాబ్ రేట్స్ అని అన్నారు కదా, సో లెట్స్ సే దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు నో వాట్ ఈస్ దర్ కంప్లీషన్ రేట్ and they want to open a second conversation. Look, my completion rate is much better now. Is there any second negotiation on the price? Do see that? They will move on to the next platform. See, because that is performing very well. Let's say 70% completion ratio is really, really good.
సో వన్స్ బికాజ్ వీ విల్ బీ షేరింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద కంటెంట్ ఓనర్. సో తను కనుక సార్ నా కంటెంట్ బాగా ఆడుతుంది కదా, ఇంక్రీజ్ మై రేట్ టు 4 rupees అంటాడు. సో ఇఫ్ ఐ సే నో ఐ కాంట్, దెన్ హీ విల్ మూవ్ ఆన్, తీసుకెళ్ళి షేరింగ్ బేసిస్లో పెడతాడు, బికాజ్ హీ నోస్ దట్ ఈస్ కంటెంట్ ఈజ్ ఎ గోల్డ్ మైన్. బట్ వన్ అడ్వైజర్ టు ఆల్ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్, ఏ ఒక ప్లాట్ఫామ్తో ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉండకండి అన్లెస్ అంటిల్ దే పేడ్ అప్ ఫర్ యూ. సో ఇది నేను బీయింగ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఓనర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్, బట్ ఐఎమ్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ సోల్. సో నేను అనేది ఏంటంటే కాంపిటీషన్ ఈజ్ హెల్దీ. అండ్ ఇప్పుడు ఎవరు ఆడియన్స్ వాళ్ళకు ఉంటారు. లెట్ మీ బీ వెరీ వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ. ఇప్పుడు జీకి ఉంటుంది, ఆడియన్స్ ఉంటారు, నెట్ఫ్లిక్స్ ఆడియన్స్ నెట్ఫ్లిక్స్కి ఉంటారు. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గాట్ దేర్ లాయల్ చంక్ ఆఫ్ ఆడియన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనకు జెమినీ టీవీ, ఈటీవీ, మా టీవీ అన్నీ ఉంటాయి. ఎవరు ఆడియన్స్ వాళ్ళకు ఉంటారు. కంటెంట్ పలానా మంచి కంటెంట్ ఈ టైంలో ఇక్కడికి వస్తుందంటే వాళ్ళు వెళ్ళి చూస్తారు. అండ్ పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు ప్లే. ఇవాళ ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలంటే యు నో హౌ మచ్ ఇట్ కాస్ట్స్. సో న్యాచురలీ ఓటీటీ ఈజ్ అ గుడ్ ఆప్షన్, ఎస్పెషలీ ఫర్ లోవర్ ఇన్కమ్ పీపుల్కి, మిడిల్ ఇన్కమ్, అండ్ ఈవెన్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇప్పుడు చాలామంది లేడీస్ ఉంటారు, దే మైట్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గో. ఓల్డర్ పీపుల్ ఉంటారు, ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ రీజన్స్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. సో ఐ థింక్ వాట్ మై సజెషన్ టు ఇట్ ఈస్, ఒక ఫిలిం అనేది అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ గుడ్, you will make, as a filmmaker, you will make a lot more money if you can share it and if you believe in your content. So daniki em cheyali, quality tiyali. So quality film unte you can go all the way. Yeah, that's a good suggestion, and I mean it's all about quality. And Rudra garu, let's say like ee question, I mean you are more advanced than any of us anpistudi okasari. I mean like that's to fact also. Ipudu let's say like it didn't work out with any of them, like aha toni veeltoni evartoni నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు. Okay, I said like, okay, let's, okay, I'll be my own boss and I'll put it on YouTube. So how does that model work? Actually, yeah, adi cheppandi, then follow up question inkotundi. So జనరల్గా ఒక మూవీని నా ఉద్దేశంలో ఫస్ట్ మీరు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బ్రాండింగ్ ఇన్ డిజిటల్, నాట్ నెసెసరీలీ యూట్యూబ్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఐ వర్క్డ్ ఫర్ నేషనల్ మీడియా. సో జనరల్గా ఏం జరుగుద్దంటే యూజర్స్ కన్జ్యూమింగ్ కంటెంట్ ఇన్ డిజిటల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్. ఎట్లా అంటే ఎప్పుడు ట్రయల్ వస్తుంది నుంచి మూవీ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత బాక్స్ ఆఫీస్ దాకా ఎవ్రీడే దే సర్చ్ ఫర్ ఇట్. సో మేము జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే వీ క్రియేట్ ఎ జర్నీ. ఎవ్రీ మూవీ రిలీజ్, పోస్టర్ రిలీజ్ నుంచి రివ్యూ అయిపోయి థియేటర్లో డ్రమ్ సౌండ్ దాకా యూ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ బజ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ దాట్, you're actually missing a bigger piece. ఎందుకు అంటే 100 సెర్చెస్ జరుగుతున్నాయంటే ఈరోజు ఇంటర్నెట్లో ఎనీథింగ్, హలో 100 సెర్చెస్ మనకి ఇప్పుడు గూగుల్లో కనుక జరిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 75 to 78% ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఎంటర్టైన్మెంట్. రైట్, దిస్ నథింగ్. ఎర్త్క్వేక్ అయినా వచ్చినా, ఏదైనా పాండమిక్ జరిగితే ఐ విల్ గో టు అండ్ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్, ఆర్ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఒరిజినల్స్ కంటెంట్ ఉంటే ఐ విల్ జస్ట్ గో టు దట్. అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఆల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్. సో మై ఫస్ట్ సజెషన్స్ ఆర్ లైక్ ఎనీబడి, వెదర్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ విత్ ఓటీటీ ఆర్ నాట్ విత్ ఓటీటీ, థింక్ డిజిటల్ ఫస్ట్, కల్చర్ ఫస్ట్. అప్లై దట్ ఇన్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ డూ. If you don't do it, it is not that they don't take it, you are failed to create a buzz about your own product. నేను జనరల్గా అందరికీ చెప్తాను, యూ హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ హౌస్ బట్ దెర్ ఇస్ నో ఎంట్రీ డోర్. లైక్ బాబీ గారు అన్నట్టు ఎవ్రీబడి బిలీవ్స్ దేర్ కంటెంట్ ఈస్ బెస్ట్, బట్ యూ ఆల్సో బిలీవ్డ్ ఇట్, బట్ మేక్ ఎన్ ఎంట్రీ డోర్ దట్ ఫస్ట్. మీ చాలామంది ఐ హ్యావ్ బీన్ గైడింగ్, ఐ హ్యావ్ బీన్ టెల్లింగ్ పీపుల్, యూ మే బీ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ యువర్ డొమైన్, బట్ వర్క్ విత్ సమ్ వన్ హూ కెన్ గెట్ దట్ విజిబిలిటీ ఫస్ట్. యూట్యూబ్ డేటా చాలా వరకు చెప్పేది ఏంటంటే 60 billion views a day on shorts. Such platforms you should use to create that, you know, buzz, like that teaser మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే let me watch it. There are so many searches. మీరు చూస్తూ ఉంటే I work with a lot of Gen Z to understand how they do. జనరల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they create trend. ఆ ట్రెండ్ చూసి people go to YouTube and search for that trend. లుక్ ఎట్ ద జర్నీ ఆఫ్ ద యూజర్. నేను ఎక్కడో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియో చూసి
I go to YouTube to see the full video. And ఆ searches కూడా అట్లా కాంబినేషన్స్లో ఉంటాయి, రైట్? సో నెవర్ మిస్, ఎవ్రీ వ్యూ ఈజ్ ఎ మనీ. కంప్లీషన్ రేట్కి 1% తక్కువైనా 3 నుంచి 8 రూపాయలకి ఆయన వెళ్ళరు, రైట్? మీరు కంప్లీషన్ రేట్ పెంచుకోకపోతే యూ కాంట్ గో టు సెకండ్ ఓటీటీ, ఎవరు కొనరు. ఫర్ అస్, ఫర్ ఎవ్రీ ఆఫ్ యూ, ఇఫ్ యూ డోంట్ థింక్ డిజిటల్ టుడే, యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ మిస్సింగ్ ఎ బిగ్గర్ పిక్చర్. చాలామంది అంటారు లైక్, లుక్, ఐ నీడ్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, అండ్ సమ్ ఆర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. You don't have to really spend too much to create your own product. All you have to do is, for example, when my brother contested elections, I did all social media because nobody else knows what is the ground reality. If I do it through that, I know what exactly users are looking at. ఇప్పుడు మీ కంటెంట్కి మీరే కనుక రైట్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేసుకోకపోతే ఆ బజ్ అనేది అవేర్నెస్ అండ్ డిజిటల్లో యూ విల్ మిస్ ద బిగ్. ఎందుకంటే రేపు ఆయనకి సరిగ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం వై యూ షుడ్ బై. ఆయన మెట్రిక్స్ చూస్తానని అన్నారు కదా, ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ సిట్ ఇన్ ఎ రూమ్ టు షో హిమ్ దిస్ ఈజ్ మై ఎంగేజ్మెంట్ ఆన్ షార్ట్స్, దిస్ ఈజ్ మై సిటిఆర్ ఆన్ మై షార్ట్స్. నౌ యూ బై, యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు డిమాండ్ if you believe in content, and we all believe our content is best, so build a brand like that. That's what I believe is very, very important. Right. అంటే మారుతి అడ్వర్టైజ్మెంట్ లాగా అంతా చెప్పిన తర్వాత కితనే మైలేజ్ దేతాయి అన్నట్టు ఇప్పుడు 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 మూలం అదేనా? మూలం అదే కదండి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే లైక్ కెన్ ఐ మేక్ దట్ మచ్, అంటే లెట్స్ సే లైక్ వాళ్ళు 50 lakhs, లెట్స్ సే ఒక స్మాల్ ఫిల్మ్కి 50 lakhs అనుకుందాం. కెన్ ఐ కొంచెం అటు ఇటుగా కెన్ ఐ మేక్ దట్ మచ్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ యూట్యూబ్? అంటే యూట్యూబ్లో మీకు ఇట్స్ ఎ పార్ట్నర్ రెవెన్యూ అండ్ యూట్యూబ్ రెవెన్యూ రెండు ఉంటాయి కదండి. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ మేక్ 10 lakhs, యూ హ్యావ్ టు పే ద బాప్ యూట్యూబ్ డీసెంట్ షేర్. రైట్. ఇట్స్ లైక్ వ్యూయింగ్, అక్కడ కూడా వ్యూయింగ్ అవర్స్ 4,000 వ్యూయింగ్ అవర్స్ ఇట్లా ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఉంటుంది. అండ్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మేక్ సో మచ్. బట్ మై సజెషన్ ఈస్ టార్గెట్ నాన్ ఇండియన్ కంట్రీస్, మీనింగ్ డాలర్ వాల్యూ ఉన్న కంట్రీస్ కనుక మీరు ఫోకస్ చేసుకోగలిగితే ఇట్ యాక్చువల్లీ యాడ్స్ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇండియాలో చూడలేదు అనుకుంటారు, బట్ దే మిక్స్ దట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా పర్స్పెక్టివ్ కంప్లీట్లీ. రైట్. ఇఫ్ యూ క్రాక్ దట్, దెన్ యూల్ యాక్చువల్లీ మేక్ ఇట్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ వీడియోస్ మేము చూస్తూ ఉంటాం, అంటే నా ఓన్ ఛానల్స్ నాకు నేను చూస్తూ ఉంటాను. ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక RPM ఐ విల్ గెట్ $10. రైట్. I can't even imagine this small video make $10. I didn't even know. Until you go and experiment such content, you will not know. So target, I think you should look at in different approach. Yeah. I mean, what I'm trying to get you is like, okay, ఇంకా యూట్యూబ్ OTT అంత మానిటరీగా లేదు, అంటే ఇక్కడ నేను మిస్ అయిపోతే అక్కడికి వెళ్ళి నేను 50 lakhs తెచ్చుకుంటా అంత లేదు. That's not the alternative at this point. Right, and that's not alternative at this point. Okay అండి. Okay. సురేష్ గారు, ఐ నో యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. మాకన్నా యాక్చువల్లీ మాకన్నా మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్. మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లకు కానీ కొత్త వాళ్ళకి కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఎస్పెషల్లీ ఇంకా మా అసిస్టెంట్, మా డైరెక్టర్ అనాలి, శ్రావణ్ కోదాటి అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు. నేను చెప్తాను, అరే మనం సినిమాతో పాటు వేరే పని ఏదైనా చేసుకోవాలి, రియల్ ఎస్టేట్ కానీ లేకపోతే సమ్ బిజినెస్ అని. సో దట్స్ వై ఐమ్ కాంప్లిమెంటింగ్ యూ, లైక్ ఇట్స్ యువర్ బిజినెస్. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ లైక్ ఇనిషియలీ వీ స్ట్రగుల్ ఎ లాట్. ఐ మీన్ లైక్ ఎస్పెషలీ లైక్ 2-3 సినిమాలు, 3 సినిమాలు 10 ఏళ్ళు కూడా అయిపోతుంది మాకు, వితౌట్ పేయింగ్ ఎనీథింగ్, వితౌట్ గెటింగ్ ఎనీ. సో యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దాట్. మీరు 2-3 ఏళ్ళలోనే ప్రాఫిట్స్ చూస్తారు, అండ్ విల్ టాక్ అబౌట్ దాట్. బట్ మీరు చెప్పింది నాకు చాలా, ఒక వాక్యం మీరు మళ్ళీ చెప్తారు ఇప్పుడు, అందుకని నేను చెప్పట్లేదు అది. సో why media or YouTube or media or TikTok or Reels or anything is, why it's so important and how it is important to your business? Thank you Andy. Thanks for the opportunity. నా పేరు సురేష్ ఎలంగుర్తి. నేను అమెరికాలో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేస్తా. కరెంట్లీ మా పోర్ట్ఫోలియో 200 million ఉంటుంది, అంటే లైక్ 1,600-1,700 crores. సో నాకు మీడియాతో అవసరం ఎక్కడ వచ్చిందంటే, సో I raised $60 million. I don't know, like I don't know how much it is getting. So I have a formula that is working in the real estate in America. So now I need more money. So దానికి 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఎవ్రీ ఊరు, అమెరికాలో ఉన్న ప్రతి ఊరికి ఫ్లైట్ వేసుకెళ్ళి అక్కడ మీటింగ్ పెట్టి రెస్టారెంట్లో 20-30 మందికి చెప్పి రావడం అనేది ఒక మెథడ్. రెండోది ద సేమ్ మెసేజ్ మీడియాలో పాస్ చేయడం అనేది ఒక మెథడ్. నేను లాస్ట్ టైం జాన్యువరిలో ఇండియా వచ్చా. నాకు ఒక తెలిసిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు. ఆయన తీసుకెళ్ళి నన్ను ఫ్లైట్ దిగ్గానే ఐడ్రీ మంజిలే ఉంటుంది కదా, ఆవిడ దగ్గర కూర్చోబెట్టాడు. ఆవిడ 1 hour, నాకు జీవితంలో నేను ఎప్పుడు అసలు నేను స్టేజ్ పర్సన్ కాదు, నాకు మాట్లాడుతూ రాదు.
ఆవిడతో చెప్పాను, నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదని. ఏం లేదు, నేను మీరు కొత్త పరిచయం, జస్ట్ మాట్లాడేసుకుందామని ఇంటర్వ్యూ చేసింది. 51 minutes చేసింది, 49 minutes యూట్యూబ్లో పెట్టింది. దెన్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ దట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, సార్ మీరు చాలా జెన్యున్గా ఉన్నారు, మీరు మంచిగా అనిపిస్తున్నారు, మీరు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు అండ్ దే స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్. లాస్ట్ 1 yearలో నేను $10 million రైజ్ చేశాను పీపుల్ దగ్గర నుంచి. నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లెక్క చేస్తే 2% ఈజ్ మనీ రైజ్ కాస్ట్. సో జనరల్గా ఐ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 2%. అంటే $200,000 నేను స్పెండ్ చేయాలి $10 million రైజ్ చేయాలంటే. సో ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ మనీ. సో నౌ ఇప్పుడు సంబడి హ్యాస్ టు మేక్ మీ యాజ్ ఎ హీరో అండ్ దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద స్క్రిప్ట్, ప్రిపేర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు ప్రొజెక్ట్ మై success as a story. We are ready, Andy. Yeah. So what I mean to say is, this is a huge opportunity that is evolving in the media. నాకు అనిపిస్తుంది మూవీ ఈజ్ ఇట్ డోంట్ టేక్ మీ అదర్ వే, బట్ యూ గైస్ ఆర్ రన్నింగ్ ఓకే, యూ ఆర్ స్పెండింగ్ లైక్ సో మచ్ టైమ్, సో మచ్ ఎఫర్ట్ ఫర్ 2-3 hours content, people to watch it. But now like a lot of content that has to be made. ఇప్పుడు మీరు 30 years బ్యాక్ వెళ్తే నో కంపెనీ హ్యాస్ ఎ CIO ఆర్ CTO, చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసరు, చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్, ఏ కంపెనీకి లేరు 30 years బ్యాక్. ఇవన్నీ పేపర్స్లో ఉండేవి, బుక్స్లో ఉండేవి. దే నెవర్ మేడ్ ఏ ద చీఫ్ రోల్ ఫర్ దట్. నౌ టుడే సేమ్ 20 years బ్యాక్ వెళ్తే ఓన్లీ కోకోకోలాకి, పెప్సీగా ఉన్నారు మీడియా మేనేజర్స్. బట్ నౌ ఎవ్రీ స్మాల్ కంపెనీ, బిలీవ్ మీ, ఎవ్రీ స్మాల్ కంపెనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ మీడియా మేనేజర్. And they have to project the company brand, company products, and even the people. Even the people is very important. The people that are working for the company, their media profiles are very important. Future, every company is going to have a media manager, and they are going to have a huge studio, directors, content writers, and everything. Now I have an office here, like 20 people work in the background. Generally, background office, you think accountants are there, all these people. Now I have 3 people, a media manager, and content writer, and a designer. And again, these people use the other people. Exactly. So I met one person who is popular in the social media, and he has 69 people working for him. Wow. 69 people. Okay. Every day morning, I watch this 20 minutes cardio session. Yeah. Her name is Growing Anana or something. Now she has like a 6 million followers. And one day I used to track every day, she wakes up and put a yoga mat, iPhone on the side, and she will record herself. That's what I thought. But she has like 30+ people in the team. Yeah. So media, the content, the people working behind, it's a huge industry. It is going to evolve, and we are not seeing that yet. Yeah. Every person walking, tomorrow you are going to see 4 people walking behind him. Yeah. Yeah. So somebody is recording from the front, from the back. And it is going to be a huge opportunity if people want to come into this field. Don't think, the movie is the format of the movie is the thing that you have to do. So every person today sitting here, you could be an actor, you could be a director, you could be your own photographer, you have a content to publish. If you look at the movie, they are imitating us. They are imitating us. Every character they are taking from somebody. They are showing us and making the money. So you take your camera, you record yourself, you don't act, you don't have to act like anybody else. Every one of us has some mannerisms, people like it. You don't realize until you post it in the YouTube. So post it in the YouTube, 6 billion people, somebody will watch it. For some reason, they are like some of your movements, you never know that. So whatever your mom likes in you, there are people out there, they'll start liking. Every day, whenever they feel upset, they will watch your videos. Believe me, I have a video, I'm not going to name that. I have one person who posts the videos. I'm so busy in my life, my lunch starts with that video. Unless that video starts playing, I don't take my first bite. Put the plate, very serious, put the plate, put it there, get my YouTube, and then, like I go to that one, then I start watching and eating. So because my time is precious, I cannot watch after the lunch. So that's everyone sitting here has a huge potential being next, star, and you have the equipment, you have the phone in your pocket. That's all you need to start with. So once you are successful, surprisingly, these people will follow up with you. And if somebody wants to be your cameraman, somebody wants to be a content writer, yeah, that's how we think. Yeah, that's a beautiful. And the reason I called him like
ప్రతి కంపెనీకి నెక్స్ట్ సిటిఓ లాగా సిపిఓ లాగా సిఎంఓ చీఫ్ మీడియా ఆఫీసర్ అనేవాళ్ళు ప్రతి కంపెనీకి వస్తారని దట్స్ సురేష్ చిలంగుర్తి ప్రెడిక్షన్ అండ్ హోప్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ కొంతమందికి అంటే మేబీ ఓల్డ్ స్కూల్, ఐఎమ్ ఆల్సో ఓల్డ్ స్కూల్ అండ్ నాలా ఓల్డ్ స్కూల్ చాలామంది ఉంటారేమో. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు రెగ్యులర్ థియేటర్? ఐ మీన్ మన థియేటర్కి వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ థియేటర్? ఈజ్ ఇట్ గోన్ డై ఆర్ I mean, let's ask like what is the future of entertainment industry? And let's start with Prasad garu. I'll give you numbers, Andy. Yeah. Give you numbers so that you can decide whether theatre is going to die or alive. అంటే దానికి ముందు ఒక వాక్యం నాకు ఎవరో రామానాయుడు గారు చెప్పిన మాట ఇది, రోటీ కపడా మకాన్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇది సావో. Very good. Plus fifth one is health. Health is like very rarely when you want you visit. But entertainment is something that you need along with these three. So it will never die. It may change its form, like OTT anochu edanna avvochu. But to give you an answer, is this going to die? I am the best example. When theatre was doing very well, 2017 I predicted that okay, 2027, because I kept reading articles about OTT, how it is evolving. So 2017 lo I wanted to jump into OTT business as an early bird. అప్పుడు నాకు సేమ్ సురేష్ బాబు గారు, నెక్స్ట్ శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే నువ్వు బాగానే చేస్తున్నావు కదా, బికాజ్ ఐఎమ్ ఆల్సో కో ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ఉయ్యాల జంపాల, అష్టాచమ్మ అండ్ గోల్కొండ హై స్కూల్, సచ్ ఫిల్మ్స్. సో బాగానే చేస్తున్నావు కదా, దెన్ వై ఆర్ యూ షిఫ్టింగ్ నౌ? I said, this is future. I can clearly see 2028, 2030, it is going to rule. So thinking like that, I joined in 2017. But fortunate or unfortunate, because of pandemic, 2028 ki ravalsina growth 2021 ki vachesindi. So then 2021 ki vachetappadiki 17 nunchi 21 people started calling me, like Raghavendra garu ila ఎవరిని అడిగినా కానీ మీరు అన్నట్టు ప్రసాద్ ఓటీటీలో ఉన్నాడు, ఐ హావ్ బికమ్ వెటరన్ సడన్లీ. ఐ వాంటెడ్ టు బీ ఇన్ ఫ్యూచర్ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేనేదో వీళ్ళందరికీ నన్ను పిలవడం కూర్చోబెట్టి హౌ ఇట్ వర్క్స్ ప్రసాద్ అంటే నేను వాళ్ళకి ఇట్లా కాదండి ఇట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇది ఏదని చెప్పి సడన్గా ఐ రియలైజ్ బస్ నేను ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ నేను వాళ్ళకన్నా ఏజ్ ఎక్కువైపోతున్నట్టు కనిపిస్తుంది నాకు అని చెప్పి దెన్ ఐ వాంటెడ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు థియేటర్. ఐ డిడ్ ఇనఫ్ ఎక్సర్సైజ్ బిఫోర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు థియేటర్స్ బికాస్ I was in Z5. 2017 నుంచి 2021 వరకు I was in Z5. Moved to Z Studios 2021, which means including సురేష్ బాబు వాళ్ళందరూ అన్నమాట కదే అన్నారు, నువ్వు బాగానే ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళావు కదా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డైయింగ్ మీడియా అంటున్నారు అందరూ, మళ్ళీ ఎందుకు వెనక్కి వస్తున్నావు అని అన్నారు. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ డై, ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అనుకున్నాను. నౌ ఐ విల్ గివ్ యూ నెంబర్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 2015. 2015 Indian film industry economy is like 8,000 crores, let's say. 8,000, 8,500 in 2016, 8,500 and 9,000, 9,500 in 2019, and 2020 it was 11,000 crores, 11,000 crores per year. Now suddenly 2021 it is 2,000 crores, pandemic time, pandemic 2,000. Then next year, that is 2022, it is just 3,000. So for it to go back to 11,000 where it ended up on 2019, 2020, I'm sorry, I thought it will take easily another 4-5 years, but let's see, let's put a fight. But you won't believe, 2022, 11,000 crores. From 3,000 to 11,000 crores. And 2023, that is last year, 12,500 crores. So now this answers your question, what is the future of theatre? Right. Theatre will never die. Right. Because it is an experience, people say it is an experience not because of the big screen. Right. I just want to tell everybody here, మనం అందరం ఏమనుకుంటామంటే థియేటర్ అనేది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్, థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు నార్మల్గా ఊహించేది ఏంటంటే పెద్ద స్క్రీన్, ప్రతి ఒక్కడి ఇంట్లోని పెద్ద స్క్రీన్లే ఉన్నాయి.
బెస్ట్ సౌండ్ సిస్టమ్ ఉన్నది. అంటే వీ రియల్లీ బ్రాట్ ద థియేటర్ టు అవర్ హోమ్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే, లెట్స్ సే మై వైఫ్ కాల్ మీ అండ్ సే నేను ఆ సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూద్దాం అనుకుంటున్నాను, పుష్ప 2 రిలీజ్ డే చూద్దామని ఫోన్ చేసి ఉండొచ్చు నాకు. అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్గా. నో ఐ హ్యావ్ టు మేక్ కాల్స్. బాబీ గారికి కాల్ చేయాలి, లేదు ఈయన దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూషన్ హెడ్ బాబీ గారు ఉన్నారు, గీతా బాబీ గారు, ఆయనకి గీతా బాబీ గారికి ఫోన్ సో వీళ్ళందరికీ ఫోన్లు చేయటం ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్ రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ దెన్ ఐ బీన్ దేర్. ఓకే, నవ్ ఇట్ స్టార్ట్స్. ఓకే రెడీ, మై వైఫ్ ఐ కాల్, ఓకే ఫైనల్లీ ఐ ఫౌండ్ ద టికెట్స్, నేను వస్తున్నాను, నేను ఇంటికి రెడీ అంటే ఈవిడ మేకప్ వేసుకుంటూ రెడీ అవుతుంటుంది. అక్కడ టైం అయిపోతుంటుంది. మనకు తెలిసి ఎంత రష్ ఉంటుందో థియేటర్ దగ్గర. నవ్ యూ గో, వెళ్తుంటే సిగ్నల్స్, ఒక 6 సిగ్నల్స్ ఉన్నాయనుకో మనకి, ఎవ్రీ సిగ్నల్ ఈజ్ లైక్ ఫర్ అస్, అమ్మ ఇదేంద్రా బాబు, ఇది ఎంతసేపు ఆగుతాడు వీడు, ఇదేది. సో ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు థియేటర్. నవ్ వేర్ ఇట్ ఎండ్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ. పార్కింగ్లో నువ్వు అక్కడ నుంచో నువ్వు వెళ్ళిపో పైకి, నేను సెల్లర్లో పార్క్ చేసుకొస్తాను. ఓకే ఆవిడ వెళ్తుంది, ఇద్దరం కలిసి మళ్ళీ పైకి వెళ్తాం. థియేటర్ దగ్గరికి స్టార్ట్ అయిపోయిందా ఈజ్ అ బిగ్ క్వశ్చన్. వేర్ వీ ఫీల్ వీఆర్ కింగ్స్ ఎప్పుడంటే, ఆ థియేటర్ నెంబర్ 1 or 2, 4 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు డోర్ క్లోజ్ చేసి ఉండి బయట జనాలు వెయిట్ చేస్తుంటారు చూడండి. ఓకే వీ వన్ ద రేస్. దిస్ ఈజ్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్. దిస్ కెన్ నాట్ బి రీప్లేస్డ్ బై ఎనీ మీడియం. This cannot be replaced by any medium. And to make it even more simpler, మనందరం వినాయక చవితి ఇంట్లో వినాయకుడికి పూజ చేస్తాం. బట్ మనందరం బయట రోడ్డు మీద పందిట్లోకి వెళ్ళి అందరం కలిసి, ఇట్స్ కాల్డ్ కమ్యూనిటీ సెలబ్రేషన్. అందరం కలిసి అక్కడికి వెళ్ళి డ్యాన్స్ చేస్తాం. నా ఇంట్లో వినాయకుడు ఉన్నాడు కదా అని చెప్పేసి నేను ఐ వోంట్ బి సెలబ్రేటింగ్ ద వన్ దట్ ఈస్ ఇన్ మై స్ట్రీట్. సో అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని నోబడి వాంట్స్ టు మిస్. సేమ్ వే థియేటర్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ కొలాజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, నాట్ జస్ట్ ఎ స్క్రీన్. అండ్ పర్ఫెక్ట్గా చెప్పారు సార్. యాక్చువల్గా హిస్టరీలో చూడండి, ఆయన చెప్పిన పాయింట్లోనే మనకి గ్రీస్ నుంచి చూస్తే, అప్పటి నుంచి చూస్తే నాటకాలు ఉండేవి మనకి, చాలా కొలోసియమ్స్ అన్నీ కట్టారు. మనం వెళ్ళి ఇప్పుడు యూరోప్లో ట్రిప్లన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. దే ఆర్ ఆల్ ఫర్ కలెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో హ్యూమన్స్ ఆర్ కలెక్టివ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ వీ వాంట్ కలెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ జనరేషన్కి, మీరు జెన్జీ అన్నారు కదా, వాట్ ఈస్ ద బిగ్ థింగ్ రైట్ నౌ? కాన్సర్ట్స్. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ 10,000 మంది, 20,000 మంది, 30,000 మంది, టికెట్ 1,000 పెట్టి, 2,000 పెట్టి. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టెల్ యూ, ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత, ఇంకా మనం బాక్స్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఎనర్జీ ఏదో ఒకటి చేసుకుని తీసుకుని బయటికి వెళ్ళాలి. వీ ఆల్ వాంట్ టు గో అవుట్, వీ వాంట్ టు గో. లైక్ సేమ్ థింగ్ లైక్ కోవిడ్ అప్పుడు ట్రావెల్ ఎలా పడిపోయిందో, ఇప్పుడు అందరూ ఏంటంటే ఓకే మనం బతికేది ఒకసారి, చాలామందిని చూసాం మనం ఒకసారి, కమ్ లెట్స్ గో లివ్ అవర్ లైఫ్ అనే ఒక యాటిట్యూడ్ తయారయ్యి, దట్స్ హౌ ద నంబర్స్ హెవ్ కమ్ అప్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎ సైకలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎనీథింగ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ అట్ ఎ కలెక్టివ్ హ్యూమన్ ఎనర్జీ. మనం చాలాసార్లు నవ్వుతాం యాక్చువల్గా చూస్తూ ఉంటే, ఎందుకంటే 10 మంది నవ్వారు కాబట్టి ఆ నవ్వులో వస్తుంది. మీరు కొన్ని సిట్కామ్స్ చూసారంటే, హాలీవుడ్ సిట్కామ్స్లో కావాలని వాళ్ళు వెనకాల లాఫ్టర్ పెడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు? జస్ట్ గివ్ యూ దట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఎఫెక్ట్. బట్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద థియేటర్. థియేటర్ ఈజ్ అ హ్యూమన్ కలెక్టివ్ ఎనర్జీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. రుద్ర గారు, దానికి ఐ మీన్ లైక్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ యాడ్ లిటిల్ మోర్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్? అంటే నా ఉద్దేశంలో జెన్జీ ఈజ్ ద సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్ అండి. బట్ ఐ మీన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్, గుజరాత్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ కాన్సర్ట్కి టికెట్స్ అన్నీ సోల్డ్ అవుట్ అయిపోయినాయి, రైట్? సో వీ వర్ సర్ప్రైజ్డ్, లైక్ ఆర్ పీపుల్ రియలీ సర్చింగ్ అండ్ బుకింగ్ దిస్ కన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఫాల్గొని పతక్ కూడా అంతమంది వెళ్ళుంటారేమో, అన్నిసార్లు సర్చెస్ చేసి ఉంటారేమో. కోల్డ్ ప్లే అంటే గుజరాత్ అండ్ కోల్డ్ ప్లే వాజ్ లైక్ కంప్లీట్లీ అన్రిలేటెడ్, right? So then when we looked at some of the data that explains, most of the younger generation is actually sitting out and they want to experience it, right? So that is a good eye-opener for us also. Look, the device is a distraction. The experience is like a moment to create, right? There's a big difference between these two, right? So I think it will never die, and some places maybe you are lazy then you open OTT. ఈ రోజు ఎంతమందికి ఎన్ని ఓటీటీలు ఉన్నాయండి? We never do that. I mean, first of all, ఆయన చెప్పినట్టు ఆయన తింటున్నప్పుడే టైం ఉంది ఆయనకి, రైట్? మోస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ లైక్ దాట్, రైట్? వీఆర్ బిజీ వన్ ఆఫ్ ది అదర్. బట్ వెన్ యూ స్టెప్ అవుట్, యూ విల్ పుట్ ఫ్లైట్ మోడ్ అండ్ యూ విల్ వాచ్ యూ మూవీ. దట్స్ ఆల్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్. ఇట్ విల్ నెవర్ డై. ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఇట్స్ కేస్. రైట్. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ చాలామందికి ఇక్కడ ఆడియన్స్లో కూడా క్వశ్చన్ ఉంటుందండి, వాళ్ళ తరపు నుంచి నా తరపు నుంచి అడుగుతున్నాను.
ఒరిజినల్స్ అంటే మేము స్క్రిప్ట్ పట్టుకొని మీ దగ్గరికి వస్తాం, మేబీ బాబీ గారు, లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్, ఐ మీన్ ఎనీ ఒరిజినల్స్, రైట్? నెట్ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్స్ ఆర్ అమెజాన్ ఒరిజినల్స్. ఐ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్. ఒకసారి మన ఫస్ట్ నుంచి రిపీట్ చేయండి జస్ట్ ఫర్ ఆడియన్స్ సేక్. ఒరిజినల్స్ అన్నప్పుడు వాట్ డు యు మీన్ ఒరిజినల్? అదే చెప్పండి, ఏ కాంటెక్స్ట్ లో వస్తున్నారు చెప్పండి. ఇప్పుడు మేము సినిమా తీసిన తర్వాత మీ దగ్గరకు వచ్చి ఓటీటీ రేషియో పే అవుట్ రైట్ కొంటారా, పే ఫర్ కొంటారా, అది దట్స్ రెగ్యులర్ బిజినెస్. బట్ అసలు నేను సినిమా తీయకుండానే, వెబ్ సిరీస్ తీయకుండానే మంచి స్క్రిప్ట్తో మీ దగ్గరకు వచ్చి ఇఫ్ యూ వాన్ అంటే ఒరిజినల్స్ మొత్తం మీరే ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే, అంటే వాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ స్ట్రీమ్ లైన్ వే? అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏంటంటే మేము ఓకే అల్లుబాబు గారిని రీచ్ అవ్వలేము, ఐ మీన్ జస్ట్ గివింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ ఎనీ వన్ లైక్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ లైక్ యూవీ అవ్వచ్చు, ఎవరన్నా అవ్వచ్చు, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఫర్ ఒరిజినల్స్? అంటే ఐ విల్ బి వెరీ ఆనెస్ట్, I wish more originals come be with me on this one. బట్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ పీపుల్ ఉన్నారు కదండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఒక సినిమా తీశారు, లేకపోతే ఆయన ఒక సినిమా తీశారు. సో వాళ్ళే ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ని ఫిలప్ చేసేసేటప్పుడు, అంటే నేను ఒక బిర్యానీ వండుకునే లోపల నాకే నాలుగు బిర్యానీలు వచ్చేసి నా టేబుల్ మీద ఉండేటప్పటికి ఒరిజినల్స్ని ఒక యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అవసరం పడలేకుండా పోతుంది. బట్ దట్ సెడ్ ఒరిజినల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఐ లైక్ టు వాచ్ డాక్యుమెంటరీ, అంటే యానిమల్ డాక్యుమెంటరీ కావచ్చు. మన తెలుగులో ఎంతమంది, వీఆర్ ఆల్ క్యూరియస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మనం అందరం వేర్ సో మెనీ థింగ్స్. సో ఎవరు ఈ ఒరిజినల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే వెన్ విల్ వి ఎవర్ సీ? ఇప్పుడు మన గుడుల గురించే కావచ్చు, మన వైల్డ్ లైఫ్ గురించి కావచ్చు, మన కల్చర్ గురించి కావచ్చు, మన యునో ఇట్ ఈస్ సో మచ్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియా is a continent, it's not a country. I mean, it is a country by passport, but by continent it's like that. ఎన్నో ఉన్నాయి. సో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఇప్పుడు నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ వాళ్ళు బయటకు తీసుకురాగలుగుతున్నారు. అదే చాలామంది మన దీంట్లో కనుక తీసుకురాగలిగితే, యూనో దట్స్ వాట్ నెట్ఫ్లిక్స్ డస్. దే డూ లాట్ ఆఫ్ యానిమల్ డాక్యుమెంటరీస్, దే డూ లాట్ ఆఫ్ సైకాలజీ మీద డాక్యుమెంటరీస్ చేస్తారు, లైఫ్ స్టైల్ మీద చేస్తారు. దెన్ ఒరిజినల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నన్ను అడిగితే ఒరిజినల్ ఫిలిమ్స్ ప్రాబబ్లీ నాట్, but original content that needs to come out of it is something that I would like to see one day. Right. I mean, since it's being, దొరకదు కదండి film background and film అయిపోయింది కాబట్టి it's fulfilled. Yeah. See, people like you are already fulfilling it. Imagine you come up with a good story and అలా నలుగురు ఉన్నారు, గొర్రెలాగా అందరూ అదే డైరెక్షన్లో ఎందుకు వెళ్తారు? వాట్ ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ సంథింగ్ లైక్ a mini series or a series that will keep somebody engaged? And the following question, and quality. Following up question, really genuine question. Maybe meeku ante we are still in Telugu, maybe in Hindi also. Okay, rather than going with a good script, నాకు okay, I have a combination, like okay, నా దగ్గర ఒక మంచి యాక్టర్ ఉన్నాడు, మంచి హీరోయిన్ ఉంది, that's it, we have a combination. And our complaint is like maybe audience తరపు నుంచి our complaint is you are not even, I mean, some producers are not even caring about the script but going only because of the combinations. Is that true? I mean, is it still going on? ఒకప్పుడు సార్, ఇప్పుడు కనుక వెళ్తే మూతి పళ్ళు రాలిపోతున్నాయి, చూస్తున్నాం కదా రాలుతున్నాయని సార్. ఐ డోంట్ నో, ఇది నా ఒపీనియన్. మీరు మనం ఇంకా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద రేషియో చూసుకున్నా కూడా ఫ్లాప్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి కదా. Actually, I'll tell you, I'll answer again in a simple way, sir. I know where you are coming. ఆర్ట్ని చూడాలంటే హార్ట్ ఉండాలి అనేది సూపర్ సేయింగ్ సార్. ఐ రెస్పెక్ట్ దట్. ఆర్ట్ని చూడాలంటే హార్ట్ ఉండాలి. ఎవరు వచ్చినా కానీ అంటారు, సార్ అర్థం చేసుకోండి సార్, ఇది మా కంటెంట్, మీకు ఇది చూడండి సార్, ఆర్ట్తో చూడండి అంటారు. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ హార్ట్కి పైన పాకెట్ ఉంటుంది సార్. ఈ పాకెట్లో డబ్బులు లేకపోతే హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఎవడో ఏం చేయలేడు సార్. కాబట్టి హార్ట్కి డెఫినెట్లీ ఆర్ట్కి హార్ట్ ఉండాలి. సో మేము చూసేది ఏంటంటే, ఈజ్ దట్ హార్ట్ ఇనఫ్ టు ఫిల్ మై పాకెట్? ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్, హార్ట్ అండ్ పాకెట్. సో ఈ మూడిటికి మాకు మ్యాచ్ అవుతుంటేనే, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ అవర్ సర్వైవల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ అవర్ సర్వైవల్, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నేను అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ గురించే మాట్లాడలేదు. దిస్ అప్లైస్ టు ఎవ్రీ ప్రొడ్యూసర్. ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రొడ్యూసర్. సో ప్రొడ్యూసర్కి హీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గేజ్ దట్, ఓకే ఇది నేను తీస్తే పేరు వస్తుంది, విచ్ ఇస్ గుడ్. వన్ సెకండ్, పేరు వచ్చి నేను రోడ్డు మీదకి వస్తానా, is the second question. Next, ఇది తీస్తే పేరు వస్తుంది, డబ్బులు వస్తుంది, ది బెస్ట్ కాంబినేషన్, వెరీ రేర్ కాంబినేషన్. And the third one,
ఇది తీస్తే డబ్బులే వస్తుంది, పేరు రాదు. ఐ డోంట్ మైండ్ బికాజ్ ఐ వాంట్ టు బై ఎ ప్లాట్. సింపుల్. రైట్. సో విల్ టేక్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆడియన్స్ అండి. పర్ఫెక్ట్గా చెప్పారు ఆయన. యా ప్లీజ్ గో హెడ్ అండి. యా సార్ నా పేరు ప్రేమ్ కుమార్. క్వశ్చన్ టు ఎవరికండి? సార్ మీ ఇద్దరికి సార్. ఓకే బాబీ గారికి. ఆయన బెటర్ దెన్. సో నా పేరు ప్రేమ్ కుమార్ సార్. నేను బాల్కనీ ఒరిజినల్స్ నుంచి మేము ఒక డాక్యుమెంటరీ చేసాము. మై క్వశ్చన్ ఈస్ లైక్ టైమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా, లేకుంటే క్వాలిటీ వైజ్ వీఆర్ మేకింగ్ లైక్ మూవీకి చేసినట్టు మేము 5.1 మిక్సింగ్ చేస్తున్నాం, మ్యూజిక్ పరేషన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ యశ్వంత్ నాగ్ గారు చేస్తున్నారు. టైం లిమిట్ ఏమైనా ఉంటుందా ఓటీటీకి అప్రోచ్ అవ్వాలంటే? అంటే డ్యూరేషన్ టైమింగ్ ఏమైనా లిమిట్ ఉంటుందా డాక్యుమెంటరీస్కి? అంటే డాక్యుమెంటరీస్ అబౌట్ ప్రొద్దుటూరు, రాయలసీమలో కడపలో ప్రొద్దుటూరు అని ఒక టౌన్ గురించి. ఇట్స్ నోన్ యాజ్ సెకండ్ మైసూర్ ఫర్ ఇట్స్ దసరా ఫెస్టివల్ అండ్ సెకండ్ బాంబే ఫర్ గోల్డ్ బిజినెస్. సో మేము ఆ ఫెస్టివల్ అంతా ఒక 10 days షూట్ చేసి ఒక సాంగ్ కూడా కంపోజ్ చేసాం దాంట్లో. సో ఓవరాల్ ఒక 30-35 minutes చేసాం. బట్ ఎనీ డ్యూరేషన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి? ఇంత డ్యూరేషన్ ఉంటేనే ఓటీటీకి తీసుకుంటారు, లేకుంటే తీసుకోరు అన్నట్టు రిస్ట్రిక్షన్? No, actually, each platform has their own choice of content. You take Z, we are not into non-fiction, and we are not in as a platform. I'm not talking about Z TV. Ikkada I'm only addressing Z5. Z5 వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ ఫిక్షన్ మాత్రమే డీల్ చేస్తుంది. బికాస్ we have a parallel vertical called ZTV, where the non-fiction అక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ డాక్యుమెంటరీ అంటారా. neither of these platforms are showing interest today, బికాస్ డాక్యుమెంటరీ మనకి ఒక బెంచ్ మార్క్లో ఒక డాక్యుమెంటరీ కూడా లేదు మన దగ్గర. రీసెంట్లీ ఒకే ఒక్కటి వచ్చింది, దట్ ఈస్ వీరప్పన్ డాక్యుమెంటరీ. ఇద్దరు డైరెక్టర్లు తీశారు. యూఆర్ రైట్. ఒకటి G5లో ఉంది, ఇంకొకటి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉంది. యూఆర్ రైట్. సో అవి రెండు నౌ వీ హ్యావ్, లైక్ ఐ సెడ్, నో ప్లాట్ఫామ్ ఆల్వేస్ లుక్ ఎట్ ద MIS. నా దగ్గర ఏముంది అనాలిసిస్ అని ఇప్పుడు ఉంది. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు రీడిఫైన్ అండ్ రీడిజైన్ యాజ్ టు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటరీస్ ఆర్ వర్కింగ్. సో అందు గురించి రైట్ నో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ డేటా. బట్ లైక్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్, if it is less duration, it's more of a YouTube content for us. So వాడు డబ్బులు మా దగ్గరికి ఎవరు వస్తారు? దే పే మనీ, దే ఆర్ సబ్స్క్రైబర్స్. సో వాడు సినిమా చూడటానికి వచ్చినప్పుడు మెంటల్లీ ప్రిపేర్ వస్తాడు. ఏంటి ఒక 2 hours ఉంటుంది సినిమా అని చెప్పి. లోపలికి వచ్చిన తర్వాత అరగంటే సినిమా చూపి పంపించాను అనుకో, మీకు ఇంటర్వెల్ 1 hour కూడా లేదేంటి, డబ్బులన్నీ మోసం చేశాడు అంటారు. సో సేమ్ వే మాకు కూడా ఏమంటారంటే, అందుకోసమనే పర్టికులర్గా డ్యూరేషన్ అని ఎందుకు అడుగుతారంటే, దిస్ వాజ్ ద మేజర్ రీజన్ అనమాట. సో మీరు తీసుకొచ్చిన కంటెంట్ ఒక 20 minutes ఉందనుకో, వాడు దాంతో జడ్జిమెంట్లోకి వచ్చేస్తాడు. మిగతా కంటెంట్లు నా దగ్గర 4 hours కంటెంట్ ఉండొచ్చు. బట్ వాట్ హీ థింక్స్ ఈజ్, బికాస్ మేము అక్కడ పెట్టే థంబ్నెయిల్ ఏదైతే ఉందో ఆన్ ద హోమ్ బ్యానర్, హీ థింక్స్ ఓకే దిస్ డాక్యుమెంటరీ ఐ నో ప్రొద్దుటూరు, ఐ am ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్, లెట్ మీ గో అండ్ వాచ్ ఇట్ అని చూస్తాడు. 20 minutes ఉన్నదనుకో, ఈ విల్ క్విక్లీ కమ్ టు ఏ జడ్జ్మెంట్ దట్ ఓ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ కూడా వీడి దగ్గర ఇలాగే ఉంటుందేమో, దెన్ వేస్ట్ ఆఫ్ మై టైమ్ అని చెప్పేసి ఈ విల్ స్విచ్ ఓవర్ టు ద నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్. అండ్ ఇంకోటి నో ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు వన్ థింగ్ ఐ నోటిస్డ్, మొన్న నెట్ఫ్లిక్స్లో కొన్ని ఫిలిం పర్సనాలిటీస్ని ఇంటర్వ్యూ చేసి కొన్ని మినీ సిరీస్ తీశారు. జస్ట్ టు గివ్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈవెన్ వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ డాక్యుమెంటరీస్, దే షుడ్ బి ఎ థీమ్ టు ఎ డాక్యుమెంటరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నెట్ఫ్లిక్స్లోకి వెళ్తాం, అవర్ ప్లానెట్ అంటాం, లేకపోతే ప్లానెట్ ఎర్త్ అంటాం. So even the documentary, in fact sometimes it might be even more expensive to shoot the documentary. Let's put the economics aside, but if you really have a point that is that strong, మీ ప్రొద్దుటూరు ఒకటి కాదు, మీరు ఇండియాలో ఉన్న ఈ టైప్ ఖాళీ ఫెస్టివల్స్ అన్నీ నేను కవర్ చేస్తున్నాను అని ఒక 9 states మీరు తిరిగి 2 ఏళ్ళు దాని మీద చేసి, ఆర్ మేబీ 4 years 3 years, డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మచ్, ఎంత ప్యాషనెట్గా చేస్తే దానికి దెర్ ఆర్ టేకర్స్ ఫర్ ఇట్. డోంట్ వరీ, ఒకవేళ మన తెలుగులో తీసుకోకపోయినా, ఇఫ్ యు ఆర్ దట్ అథెంటిక్ ఇన్ ఇట్, దెర్ విల్ బి అ నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ టు అబ్జర్వ్ యూ. సో మీ థీమ్ని ఒక అథెంటిసిటీ బట్టి ఉంటుంది. ఏదో ఒక జాతర తీస్తేనో లేకపోతే ఒక పాట బాగుందని సినిమా హిట్ అయిపోదు కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎ కంప్లీట్ థీమ్ దట్ హ్యాస్ టు గో ఇన్ టు ఇట్. సో ఇఫ్ సమ్వన్ కెన్ కమ్ అప్ విత్ ఎ థీమ్, దిస్ మై విష్. I mean,
I'm too tied up, but given a chance, I would like to do that. but ఒక థీమ్ తీసుకుని, for example, anything. You have a strong theme in whatever you're saying. Okay, wildlife of India, అదొక థీమ్. Sure. Let's take more questions. Yeah. అంటే మనం yeah, let's be It has precise. become and now iconic event, no? You Yeah. can actually say absolutely. Yeah. Multiple. Yeah, let's be precise and take more questions. And తీసుకుందాం అండి. I asked more time because we delayed, right? Sir, thank you so much. మమ్మల్ని ఇలాంటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ గురించిన డిస్కషన్తో ఎంటర్టైన్ చేసినందుకు, ఎన్లైటన్ చేసినందుకు. ఐ హ్యావ్ వన్ జెన్యున్ డౌట్ కమ్ కన్సర్న్. లిటిల్ థింగ్స్ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉంది కదండి, నేను ఐ వాచ్డ్ ఇట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ 27-year-old సన్. అది లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అయినా కానీ నాకు చాలా చాలా నచ్చింది. ఐ వాజ్ టెలింగ్ హిమ్, చూడరా లైఫ్ పార్ట్నర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే వాట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, అందులో కాంప్రమైజెస్ అని ఉంటాయి, పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అనేది దొరుకుతుంది, ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ. కానీ చిన్న కన్సర్న్ అంతా ఎఫర్ట్ లేకపోతే అవ్వవా, ఎందుకు అవ్వవు ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో కంటెంట్ అనేది? అదేమన్నా టీఆర్పీ రేట్స్ ఏమైనా పెంచుతుందా? మన వెంకటేష్ గారితోనూ రాణా గారితో కానీ పలికించకపోతే దే నాట్ టేకింగ్ అవుట్ ద ఫిల్మ్స్. నాకు అది కష్టంగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎంఎఫ్ బిఎఫ్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ యూస్ చేస్తేనే టీఆర్పీ రేట్స్ సార్ మీరు చెయ్యట్లేదు, ఆహాలో లేదు. నాకు జెన్యున్ డౌట్, ఎందుకు చేస్తారు అంతే. ఉనింది ఏదో తగిలింది, మాకు తగిలింది, ఉనింది. No, I'll tell you something. Let me tell you how it started and how it is going to go and how it's going to end. ఫస్ట్ ఆహాలో ఏమనుకున్నారంటే దిస్ ఈజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాట్ఫామ్, సో దిస్ ఈజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ అని చెప్పి కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ట్రై చేయడం జరిగింది. వన్ ఆఫ్ ద కీ రీజన్ వై ఆహా వాజ్ ఏబుల్ టు డూ దట్ బికాస్ హాయ్చాయ్ అని ఒక ప్లాట్ఫామ్, బెంగాలీ ప్లాట్ఫామ్, వాజ్ సెట్ ద బార్ దేర్, దే వర్ డూయింగ్ ఆల్ రైట్. సో ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం అండి, ఎవరు ఓటీటీ చేయలేదు అసలు, మాకే అదేంటో తెలియదు. ఐ మీన్ ఐల్ బి వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ. So when we did that, we did some, that type of content. Luckily, lockdown wala konni views vachini gaani, but I myself, in fact, felt I can't watch this with my daughter or my this thing. Family. Family. And in fact, one of the key reason kuda cheptanu నేను ప్లాట్ఫామ్ని పేరెంటల్ లాక్ లేకుండా నేను లాంచ్ చేయలేదు. నాకు తెలిసి వీళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్పి. సో ఐ పుట్ ఎ పేరెంటల్ లాక్. ఆఫ్టర్ దట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డ్యూరింగ్ కోవిడ్ మేడ్ ఎవ్రీబడి మ్యాండేటరీ. వీ వర్ కంప్లైంట్ ఆల్రెడీ అప్పుడుకా. ఓకే, ఇప్పుడు బట్ ఐ లాంచ్డ్ విత్ I didn't want to launch the platform without having this. So we've done those mistakes. Then you know what? It's how quickly you learn from your mistakes. You pivot from there. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు చూస్తే now you can all happily sit down, watch it anywhere. ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్ళాలో there is a way, there is an expression. So artistic expression వరకు అక్కడి వరకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అనేది. But then again, what is OTT? Sometimes there might be very sensitive subjects like homosexuality or transgender or something of that nature, which is a part of society, and we also need to take that into consideration. But మీరు అన్నది ఎంఎఫ్ ఎఫ్ బిఎఫ్ ఇది వాళ్ళిద్దరిని అడగండి, మమ్మల్ని కాదు. So we'll take two more questions, and we'll take two more questions. Okay. Yeah, sir. Good evening, sir. My name is VVK Rao, and finally, after a lot Be of precise and man time leda and closing notes undi kabatti. Sure. So finally, I think I can call myself a producer because I've spent a hell lot of money on that. For me, it's huge. So I've recently turned a producer, completed my movie. It has cleared its censor, and a couple of things. I started making a movie out of passion, merely out of passion. I didn't think about money. How do I exit and all? The exit plan was never there in mind. So now I'm struggling very much. I don't know whom to approach, whom to talk to. Especially the moment I got to know about these two people, I was literally waiting for this meeting to end and then run to them. So how do I do that? Okay. So my question is, a couple of questions. I'll be very precise, sir. I'm a movie lover, and in fact, I watch at least 2 movies every day. And sometimes it takes half an hour for me to find a new movie, which means there are no movies. And yet people are saying, okay, people are not taking movies. So I just want to understand what is the scenario. I never understand this.
సార్ నేను ఒక మూవీ చూడాలంటే ఏదన్నా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో ఐఎమ్ సో వెరీ వెరీ సారీ సార్, ఆహా నేను చూడరు. ఇట్స్ మోర్ Z5, అమెజాన్ ప్రైమ్ అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్. ఐఎమ్ రెగ్యులర్ వాచ్. ఐ సీ మూవీస్ లాట్. ప్రతిరోజు ఒక మూవీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం నాకు దాదాపుగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది. కొత్త మూవీ ఏమొచ్చింది, ఏం చూడాలి, ఏంటి అనేది. సో మొత్తం 3 ఛానల్స్లోకి వెళ్తే ఏం కొత్తది వస్తే చూస్తాను. సో చాలా టైం పడుతుంది మూవీస్. అంటే అంత ఫ్రీక్వెన్సీ లేదు, కొత్త మూవీస్ అందులోకి రావట్లేదు అనేది నా ఒపీనియన్. ఐ డోంట్ నో, యూ హ్యావ్ టు త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ ఇట్. అట్లాంటి పొజిషన్ ఉన్నా కూడా ఇంకా ఎందుకని ఎక్కువ మూవీస్ తీసుకోవట్లేదు? వై ఆర్ పీపుల్ లైక్ అస్ స్ట్రగ్లింగ్ టు పుట్ అవర్ మూవీ ఆన్ దట్? సార్ డోంట్ మైండ్ మీ సేయింగ్ దిస్, అంటే మీరు ఓన్లీ తెలుగే చూస్తారా? ఇంగ్లీష్, హిందీ మోర్. ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు అన్నీ చూస్తారా? అన్నీ చూస్తాను. లెట్స్ పుట్ ఇట్ దిస్. దిస్ an app called Just Watch. Go install it, and then that app will recommend you what are all the new content that has come up in all these things, and it will solve your problem. Thank you. Next question. Fine. Okay, coming to the next question, what is the advice that you would want to give to the upcoming filmmakers? I mean, ఎందుకంటే సినిమా కష్టాలు అనే పదానికి రియల్ అర్థం లాస్ట్ 1 yearలో తెలుసుకున్నాను సార్ నేను. నాకు I wanted to, sorry to interject you. One more thing that I follow up question అయిందాక దానికి, సార్ నేను మూవీ ప్యాషన్ కోసం తీసాను అని అంటున్నారు కదా. ఇట్స్ లైక్ దిస్, ఎనీథింగ్ దట్ యూ స్టార్ట్ యూ హ్యావ్ అన్ ఎగ్జిట్. ఇప్పుడు బిల్డర్ నేను ప్యాషన్ కోసం ల్యాండ్ కొన్నాను అని అంటే అది ఇట్ డజంట్ సౌండ్ వెరీ గుడ్. యూ హ్యావ్ టు బి ప్యాషనెట్ అబౌట్ ద బిజినెస్. ఐఎమ్ నాట్ డినయింగ్ దట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జిట్ అనేది ఒకటి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. చాలామంది మూవీ తీసేస్తే అయిపోయింది, నాకు 2 కోట్లతో అయిపోయింది అని అనుకుంటారు. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫ్యాక్టర్ ఇన్ మార్కెటింగ్ బడ్జెట్. ఇమాజిన్ యూ మేడ్ ఎ కోకా-కోలా ఆర్ సంథింగ్ ఆర్ గుడ్ something like a consumer product. You have to factor marketing. At least మీకు 15-20%, 25%, 30% marketing budget మీరు కన్సిడర్ చేయకపోతే, which is 101 of a film school, that is something that you missed out on. That's very good అండి. వెరీ ఎందుకంటే అది not only that, distribution channels. So you have to have your clear. మేము 2 కోట్లు తగలబెట్టిన తర్వాత we will learn that the cost of lesson is 2 crores అన్నమాట. So yeah, but that's what I want people to avoid. So రేపొద్దున ఎవరైనా మీరు తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ప్లీజ్ మీరు మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ కన్సిడర్ చేసుకోండి. మీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్స్ ఎలా వెళ్తారు అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ అది కూడా చదవాలి మీరు. లైక్ ప్రొడక్ట్ చేసేస్తే మార్కెట్లో ఆటోమేటిక్గా సూపర్ మార్కెట్లో పెట్టేస్తారని అనుకోవడం మాత్రం అది మీ భ్రమ. థ్యాంక్ యూ. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. Sir, next 10 years, how do you see the viewership of YouTube, OTT platform and theatre? Okay, I think this question has already come. And one more thing is there any regulatory kind of thing? We see a lot of women abuse in YouTube shorts, YouTube related videos. I see some people abusing women and taking content out of it. Sir, నాకు అంత తెలివితేటలు లేవు సార్. I got to answer the question. Yeah, it's and Rudra garu media kabatti tanu he's the right person to answer. నేను చెప్పేది ఏంటంటే అండి, బేసిక్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్, నాట్ ఓన్లీ మేకర్స్, ఆడియన్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ హూ మేక్స్ ద లా. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒకరి వైపు నుంచి కాదండి, అందరి వైపు నుంచి రావాలి. ఈరోజు మనం చేయకపోయినా యూట్యూబ్లోని దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ సైట్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. లేదు ఉమెన్ అబ్యూజింగ్ గురించి అడుగుతున్నారండి. నో, యాక్చువల్లీ మీకు ఈజీగా చెప్తాను. ఓటీటీ వర్సెస్ టెలివిజన్ అండ్ మూవీస్. ఓటీటీలో ఎందుకు ఇంత, మేడం అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా అదే కదా, ఎందుకు ఇంత రెగ్యులేటరీ లేకుండా చేస్తున్నారు? ఆల్రెడీ సెన్సార్ ఎక్కడుంది? మూవీస్కి ఉంది, శాటిలైట్కి ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీనికి ఎందుకు సెన్సార్ లేదంటే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ పుష్ మీడియం, దిస్ ఈజ్ ఎ పుల్ మీడియం. అంటే మీకు ఇది కావాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుని, ఇది 1% సబ్స్క్రిప్షన్ అది యాక్చువల్గా, మీకు అర్థమైందా? ఆర్ 1:5 అంటారు. ఆ 5 సబ్స్క్రిప్షన్స్ మీరు ఎవరు ఇవ్వాలనేది మీరు డెసిషన్ తీసుకునేది. ఆన్ దిస్ నోట్ సుప్రీం కోర్ట్ గివెన్ ఎ జడ్జ్మెంట్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ పుల్ మీడియా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పుష్ మీడియా. పుష్ మీడియా ఈజ్ లైక్ నేను ఐఎమ్ టెలికాస్టింగ్ టుడే, యూ ఆల్ కెన్ వాచ్, ఎనీబడి కెన్ వాచ్ సిట్టింగ్ ఎట్ హోమ్. బట్ my content, my in the sense OTT content is purely pull medium. అంటే నేను డబ్బులు ఇచ్చి నాకు కావాలి అనుకుంటేనే చూడాలి తప్ప బలవంతంగా మనకి ర్యాండమ్గా ఎయిర్ చేయట్లేదు. కాబట్టే దీనికి రెగ్యులేటరీ దాన్ని
ఫ్రీగా వదిలేశారు. బట్ ఈ రీసెంట్గా ఇందాక బాబీ గారు చెప్పినట్టు సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అని చెప్పి ఒకటి ఇన్ ప్లేస్ రీసెంట్గా జరిగింది. సో వీఆర్ ఆల్ అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ, అంతే తప్ప దెర్ ఈజ్ నో గవర్నింగ్ బాడీ దట్ విల్ డిసైడ్ వాట్ టు కమ్, వాట్ నాట్ టు కమ్. ఓకే, addition to yours, internet cannot be regulated. If you start regulating internet, you become like something like China. So this is OTT is something that runs on the protocol. So when you look at the IT Act, okay, so according to the Act, even if there is a very tricky area, ee area loki ellaru anukondi, so even the government is very careful about what it wants to regulate and what. Do you want your internet to get regulated? Do you want it? Great. If that is the case, then OTT comes into that category. Only OTT. Thank you. And one more answer. Someone asked, what is the future? You are last, right? Future ki meeku again number cheptanu meeku. In 2015, the OTT business in dollars I am talking about, $300 million in 2015. And today, $3.5 billion. So you can imagine how rapidly the business is growing. Today it is 3.5 billion versus 5 years, last 5 years, $300 million. So it is growing rapidly. Subscriptions kuda teeskunte meeru, television ki we have about 142 crore population. Deentlo 90 crore population watching television. Now 50 crore population watching OTT. So it is already 50% of what is there now. So television population enta chustunarante close to 17%. 17 crore people are watching movie theatrical viewers. So imagine this 90 crore is going to reduce soon, and this 50 crore is going to raise. That's also the like future. See, I think the best answer is, sometime back YouTube was not the mainstream. Today, we call YouTube is the largest digital TV in the world completely, right? It has a 2 billion logged in users, and it will not stop. It will continuously to grow, right? And I mean, none of us knows what's the future, but what we see is the data, and we predict that this is the future. Let's build for it. That's how I know OTT ki munde elli he's seen the success and come back by seeing the numbers, right? So it all permutation combinations. Nobody can predict that. But what I think somewhere into the future, at 10 years, I mean, this is I could be very wrong, but this is where I see augmented reality and virtual reality getting into, in 10 years from now. Believe me on this one. No, I know what's going on. So it will start, the medium will start to change. Just like, how we came from theater to OTT, to satellite to OTT. Alaga, next thing you start to see is augmentation and multi-dimensional movies. Thank you. Let's do with closing notes, Andy. It could be suggestions or it could be anything. I think, like I said, Bobby Garu also said that marketing budget is very, very important, and think you as a user and then build the entire branding for your channel. That is very important. OTT is a pull factor. YouTube or any digital platform is an intent factor. Anything you are doing, think, is there any intent to doing it, right? Otherwise, there is no value to it. Even if you do it a great film, nobody going to watch it. You should watch that first before you take any first step. Bobby. Sir, content, and you should be in tune with people, with janalaki em kavali. Sometimes people might also know, but you should be in tune with your, you should content first. Content first, digital first. These are the two things that I will tell. Prasad garu. Closing notes. Like you said, content. Ante. That's where it starts. That's where it ends. Correct. That's all. Suresh garu. స్మాల్ అబ్జర్వేషన్ అండి. ఇప్పుడు మూవీ మనం ఒకసారే చూస్తాం, సాంగ్ 10 సార్లు వింటాం, 100 సార్లు వింటాం, 200 సార్లు వింటాం, మంత్రాలు ఫర్ ఎవర్ వింటాం. ఇప్పుడు నవ్వేంటంటే ద గేమ్ ఈజ్ హౌ లాంగ్ యూ కుడ్ హోల్డ్ ఏ పర్సన్ టు వాచ్ యువర్ కాంటెంట్. మీరు మంత్రాలు చదివితే ఒక్కసారి ఆ మంత్రాలు నచ్చితే రోజు పొద్దున్నే వింటారు. మీరు ఎంత మంచి పాట అయినా పాడండి, 100 సార్లు తర్వాత బోర్ పడుతుంది. ఎంత మంచి సినిమా అయినా తీయండి, 3, 4, 5 టైమ్స్. మా ఆవిడ ఎప్పుడు ఏ సినిమా మోర్ దెన్ 6 టైమ్స్ ఉండాలి. సో థింక్ అబౌట్, స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ ద కాంటెంట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్.
So come up with something that lives forever. A very good writer writes a book without ears. If you put a ear, it will become old. Nobody wants to be old. So there is a lot of opportunity to create the content, start imagining very wild. I'll tell you one example. This one guy, he's doing everyday yoga in India, and he charges only $100. He has a 65,000 customers. You know how much money it is? In India, he's charging 8,000 rupees. It's very cheap. You pay 8,000. 1 year, every day morning, you wake up, do the yoga, it will do miracles for your health. It's very cheap. But you know what he is making? $6.5 million. Almost like a 50 crores. What he's doing? He is improving his health every day doing 1 hour yoga. It is real. You go to your it is real. I am subscribed. Today I was surprised. A couple of people here are saying they are subscribed. They are saying it is cheap. I am paying more in US. I asked them how much they are paying. 8,000. It's the same, brother. I am paying $100. 65,000 customers, $6.5 million. All he's doing is improving his health every day 1 hour, enjoying 23 hours. Think very wild. You don't need to wear, you don't need anybody to be a superstar tomorrow. I know these guys are trying to make a superstar, but forget about all this. You could just cut it off. You don't need all these people. You don't need all these people. You don't need to lose those 2 crores. That game is done. Don't chase the old game. It is changing very vibrantly. The whole money is in your brains. Now your iPhone, you talk, it will make the movie. You don't need actors, you don't need script writers. You know what I mean? So think wild, and you have all the tools. Okay, thank you. That's pretty much true అండి. అందరూ చెప్పినట్టు కంటెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఆ కంటెంట్ రావడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ రైటింగ్ అండి. ఇదివరకు రోజుల్లో అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం బాబీ గారు అన్నట్టు కాంబినేషన్స్ ఇవన్నీ ఏం వర్కౌట్ లైక్ దే విల్ ఫెయిల్. సో రైటింగ్ ఫస్ట్ స్టెప్ రైటింగ్ అండి. ఈవెన్ ఈ రోజుకి 2 సినిమాలు తీసి 3వ 4వ తీస్తున్నా కూడా ద వేర్ వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఈజ్ రైటింగ్ అండి. పేపర్ మీద మనం రాయలేకపోతే మంచి రైటర్స్ని ఇప్పుడు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ దే కాంట్ రైట్, దే డోంట్ రైట్ ఆల్సో. లైక్ రిడ్లీ స్కాట్, వాళ్ళు రాసిస్తే బాగా విజువల్ చేస్తారు, బాగా తీస్తారు. సో మీరు రైటర్స్ని హైర్ చేయండి, లేకపోతే మీరే రాయండి. లైక్ కోడింగ్, లైక్ హౌ మెనీ డ్రాప్స్ యూ డూ, ఎంత చేసినా ఫస్ట్ రైటింగ్ అండి. దట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య బాగా పెరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ లాస్ట్ స్టెప్ మన రుద్ర గారు అందరూ చెప్పినట్టు, మన ప్రసాద్ గారు కానీ బాబీ గారు చెప్పినట్టు రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అండి. తీసేసే ముందు ఒకటి దూకేసే ముందు ఒకటి ఆలోచించాం మనం. ఒక 1 crore పెట్టండి, 2 crores పెట్టండి, 10 crores పెట్టండి, అది ఎలా వస్తుంది, హూ ఆర్ ద టార్గెట్ ఆడియన్స్, దానికి మనం రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ప్లాన్ చేసుకొని ఎక్కడొస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలండి. ప్లానింగ్ లేకుండా మాత్రం ప్లీజ్ డు నాట్ డూ దోస్ మిస్టేక్స్. అండ్ I have done those mistakes, of course అందరం చేసాము, but please don't do that. That is my one request. Like we are all there for mentorship. అంటే ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది కాబట్టి క్వశ్చన్స్ తీసుకోలేకపోతున్నాం అండి, బట్ వీ విల్ బీ అవుట్ సైడ్. అండ్ రెస్పెక్ట్ క్రియేషన్స్ అంటే ద హోల్ థింగ్ నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఐ వాంట్ టు కొలాబరేట్, ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ అండి. ఐ వాంట్ ఇది నేను చేసిన మిస్టేక్స్ని నేను కూర్చొని మరి మీకు గంటలు కూర్చొని మరి చెప్తాను కావాలంటే. డోంట్ డూ దోస్ మిస్టేక్స్. ఐ విల్ డూ మెంటర్షిప్ అండ్ ఐ వాంట్ టు కొలాబరేట్ విత్ టాలెంటెడ్ పీపుల్. లైక్ ఇప్పుడు 3rd సినిమా మేము బ్యూటిఫుల్ స్క్రిప్ట్, నేను ఇలాగ ఇన్వెస్టర్స్ ఇలా చూపించగానే ఎవ్రీబడి లవ్డ్ ఇట్ అండ్ వీ రైజ్ ఇట్ విత్ ఇన్ మినిట్స్, వీ రైజ్ ఇట్ 1 crore. అలా అంత పేపర్ మీద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ బడ్జెట్ ఉంటే, సో వీఆర్ రెడీ టు డూ దట్ అండి. బాబీ గారు ఈజ్ రెడీ టు ఎనీ వన్. లైక్ ఇఫ్ అంటే బాబీ గారి తరపు నేను చెప్తున్నాను కాదు. వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ హ్యాండ్, దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కంటెంట్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ ద హ్యాండ్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ రుద్ర గారు, బాబీ గారు ఇందాకల సెషన్కి వచ్చారు, మళ్ళీ వచ్చారు. ద ప్యాషన్ యూ కెన్ సీ. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ సురేష్ గారు, మీ ఫీల్డ్ వేరైనా కూడా మా ఫీల్డ్కి జ్ఞానోదయం లాగా మంచిగా చెప్పారండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్స్ అ లాట్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.